Ms. Alekhya will honor ma'am with a bouquet. May I now invite Dr. P. Shanmugrao sir, the organizing secretary of the national seminar, to kindly come forward and join us. Let's give a big round of applause to sir. Yeah. Ms. Harshita will honor sir with a bouquet, sapling. It's now time to invoke God's blessing by lighting the lamp. And I also request the presence of Vamsi Krishna from the NCOM to sing prayer song during the process. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री श्रीगणनाथ सिंधूरवर्ण श्रीगणनाथ सिंधूरवर्ण करुणसागर कलिवधन लंबोदर लकुमिकर अम्बासुत अमर विनुत मपद सरि रि सदप मपरि मपद मपद मगरि सरि मगरि सरि गरि सरि मपद मगरि सिद्ध चारण गण सेवित सिद्धि विनायक ते नमो नमो लंबोदर लकुमिकर लंबोदर लकुमिकर अम्बासुत अमर विनुता Thank you, Vamsi Krishna. Now I would like to invite Dr. Ramachandra R.K., our esteemed principal, to deliver the presidential remarks. A very good morning to all. I extend my warm welcome from 171 years old Government College Autonomous, NAC A+ grade college, one and only college in government sector in entire India. And
today's speaker come guest of honor, Dr. Muralidhar, Senior Advisory Consultant, Healthcare Management, Hyderabad, and our own human resource, which are there on the stage, right from Organizing Secretary Dr. Shanmukha Garu, and then Academic Coordinator Dr. Akela Rajeshwari Garu, and then my Vice Principal Dr. Sriramurthy Garu, and Dr. P.V.V. Sachinarani Garu, Head and Assistant Principal of the college from the same Commerce and Management Department, and Dr. P. Babji, Controller of Examination, and HOD of Political Science, Journalism and Mass Communication, Social Work, so on. He's having a great responsibility in college, Babji Garu. And then Dr. Annapurna Madam Garu, who is taking a pivotal role in sustaining the quality in education of the college since a decade, I guess it is. And dear students and scholars, presenters, speakers, and different HODs and press and electronic media, once again a happy welcome to you all. And the commerce is one of the best department in arts group, because nearly 1,500 students, UG and PG, are there alone in the Department of Commerce and Management. So it is one of the big department and big commerce college, I guess it is. I can call it as a commerce college. This way, we planned a separate commerce and management school with a capacity of 20 rooms. So that was already planned, which are going to be inaugurated within a month or couple of months. So, and this is the one and only college who offers AEDP programs in commerce and management. AEDP program means 100% job assurance program. So that is apprenticeship embedded degree program. So the college is having an MOU with National Skill Qualification Framework in New Delhi, Skill Sector Council. So under that, we are offering Bachelor of Business Administration. And in the entire college, this commerce department has two affiliations. So one is Adikavi Nannaya University for degree programs and PG program, and another is All India Council of Technical Education as a BBA program. Two affiliations are there with this department. So that is a proud thing for them. And the department is nearly 32 members. It's like in government college sectors, 3 colleges combines a commerce and management department in the college. And yearly they are conducting at least 2 to 3 national and international programs. Every 3 months, every 6 months, they are planning like that, because huge human resource is there in the commerce and management department, and they are managing the things also. And when you are looking at the audience, the suits they wear because of this because to incline or to inculcate professionalism among our students. So that is BBA students all are wearing the same uniform, and that is also a culture which we had in the department. And see, not only that,
the all innovative kind of things starting from Department of Commerce and Management. So that is some startups also there in the department, that is jute bag making. So jute bag making is one of the good initiative taken up by the Department of Commerce and Management, because for the last 2 years the students who are working in that particular startup, they got money and they are the role model for the other students. So this, why I am telling all this, this is all the human resource management, what I understood. So that means managing resources which we have, and also we are making our commerce graduate to job ready graduates. That means they, after graduation, after stepping out of this college, they need not look back and they have to move forward to shape their career. Okay, so as a part of this journey, the startup is also recognized by MSME, Government of India, and one more startup is there for the student, and he has taken an initiative or motivation from the department, and one student has started Manasara is a one more startup, because he is hailing from Athreyapuram. Athreyapuram is famous for Potarekulu and other delicious and traditional food items, and he himself took a motivation from the department and he started online purchasing, online trading, I can call it as an online commerce business, and he started, and within 2 months he earned nearly 20,000 rupees by his own while he is studying in the college. So that's, we are always, that means the commerce department is always in front line to promote Earn While Learn programs and all initiatives. And previously the department had a history of the Go Green, one organic farming initiative is also there. So these are all the, some examples to motivate and to dig out inherent talents among the students. So this Commerce and Management department is such a great department in the college, and not only in the college, in the entire 167 colleges in government sector of Government of Andhra Pradesh. I can say it proudly. And they have some projects also research wise, and they have some startups, and they have a number of field trips, they have MOUs, whatnot. What I am telling means, as a principal, I have to manage the resources which we have as a human resource, and I have taken maximum inputs from the commerce department. So that's the reason I am spelling out all these things. So a message which I want to give on the national seminar on emerging trends in strategic human resource management means strategic. Strategic means you have to have understand, strategic means the environment and the work fields are changing year to year. So before Corona, after Corona, a lot of different workplaces. So before Corona, only physical presence is an asset for a company or a business model. But after Corona, they are reducing the establishment cost, and they are moving away and getting lot of profits. So as a part of that, they make use of internet and artificial intelligence, and they are moving away for getting some kind of profits. So that means managing human resources are very, very important for a company.
and to give a good product to the society. So as a part of that, the students also getting some loss which I got from internet and my experience. So the students after graduation, the companies coming forward, they recruit the students, and by giving 15 to 20 or 25,000, after 4 or 5 years, and these students, if they are not develop their skills, they won't give the increments, or they won't ask them to stay in the same company, because until unless if they increase their qualifications and the knowledge in this particular job role. So that is the one hurdle which we observed from student side. That means the companies, they are thinking that after 5 years, if you goes on giving increment and taking away your salary from 25 to 50,000, and after 5 or 6 years, with the same 50,000, they are going to recruit 3 or 4 people. So instead of one fellow one, they are getting 3 or 4 members. That is the strategy they are inherently they are applying among the new graduates. So dear students, so as a part of that, so once after getting the job and you enter into any company, you don't stop there, and just by getting the salary, in addition to that, you have to improve your qualification and skills, and how to go for big companies, and for that what kind of qualification you need. That kind of thinking is a part and parcel of your job role after the graduation. So you need to take this as a one precaution when you are entering into a market or a job. And nowadays a lot of openings are there, and dear students, don't look for government jobs. So that phase has been over actually. So me and my father and our generation, we are getting a good government job. We feel proud, and our family feels proud, because my son or my daughter got government job. But nowadays it is not at all a pride thing, getting a government job. Suppose if you have will and wish, if you have a knowledge and intelligence, definitely, so you will get n number of opportunities in this global world, global competition. So that means sky is the limit to explore your ideas. So you just have different ideas, different innovative methods in your job role and in your company, then definitely the company will come and offer you lakhs and crores of rupees. Very recently I read in the newspaper, nearly 25 crores offer for a student of IIT from Amazon. So 25 crores per month is nothing you never expect. That is just because of ideas and innovative thoughts. So that means, see, the learning environment we are here to provide you, and we are here to show you a different direction, how to reach different altitudes in your life. But it is up to you what to take, what not to take, and how to play your job role, and how to get some kind of skill information and the knowledge and innovative ideas. That is up to you. So that means we are here to direct you, we are here to impact you, but it is your duty to go different altitudes in your life. So dear students, have good ideas and innovative thinking, then definitely you will have a good future. Okay, so whatever the seminar and whatever the key resource persons or speakers which are going to tell you is that, what kind of knowledge you need to have to settle your life in a good position. Okay, so by that, the resources, human resource management is very, very important topic. So you had to get the ideas from this conference. The speakers are ready to give you, because of their experience, because of their knowledge, and because of their research. Definitely they will give you best of the best ideas, best of the best inputs to you. And what you all do is simply note down, and how you are applying these ideas and this knowledge to your life. That is the essence of this particular conference. I request all the speakers and the participants and presenters, so please
give the best of the best ideas, and sharing knowledge and expertise is the objective of this particular conference. Definitely, we have here to promote you, to see you in different positions in your life. So that's what the conferences and seminars also are underlying message. So once again, I congratulate the Department of Commerce and Management, who has given an excellent opportunity for the students to exploit their ideas, to sharing their ideas, to imbibe the technology, future technologies into their curriculum and into their mind. From that they are going to shape their future. So thank you and congratulations once again. All the best. Thank you, sir, for that interesting and thought-provoking speech, which is generally we expect for every seminar. We look forward to a speech of principal who is always interesting and then enlightening. Thank you, sir. Next, I would like to invite Dr. PVV Sachinarayan Garu, the Head Department of Commerce and Management and the coordinator for the workshop, to present his report. Respected Principal Sir and dignitaries on the dais and off the dais and my dear students. నన్ను రిపోర్ట్ చెప్పమన్నారు కానీ ప్రిన్సిపల్ సార్ మొత్తం కవర్ చేస్తారు డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన రిపోర్ట్ అంతా కూడాను. సో అయినప్పటికీ కొన్ని విషయాలు చెప్తాను నేను. సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, కాలేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది విషయాలతో మొదలు పెడతాను నేను. So the rich legacy of this 170-year young, not old, young college includes the introduction of a pre-university course in commerce with economics, accountancy and commerce in the year 1957. In the year 1957. In 1958, 3 years degree in BCom was introduced in continuation to the pre-university course. In 1971, the 2 years course in commerce was separated to form government junior college. In the year 1987-88, post-graduation in commerce, that is MCom, was introduced. Today, the department offers commerce degree programs in different combinations like computer applications, banking, insurance and finance services. This course is changed as BFSI from 24-25 and MOE with Sector Skill Council, and then accounting and taxation. These are the commerce degree programs, and management we have offering management courses also like BBA General, BBA Logistics, BBA Digital Marketing, BBA Retail Operations, BBA Event Management, and we are also offering some certificate courses like investing in mutual funds, mobile marketing, personal finance planning, personal tax planning, stock market operations, tally, ERP. Like that we are offering different certificate courses to the students. And regarding the faculty, we have at present 29 faculty. 6 faculty hold doctorates, among whom 3 are recognized research supervisors by our affiliate university, Adhika Vinaya University, Rajamahendrawam. And the 6 of the faculty are pursuing their PhD. 11 faculty are net slate qualified. Over the past 70 years, 30 books and chapters are published and 60 articles published in journals. The department faculty also have published 2 patents and 2 more are in progress. Currently, the student strength of this my university, my department is 457 students in graduate as well as PG program, and its scholars also. The department organized
many workshops, commerce fest, and seminars and many more. And we have also entrepreneurship club and we have functional collaborations for training, apprenticeship and internships for students. So this is about our department, and I welcome all of you for this excellent and wonderful seminar. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to call upon Dr. A. Annapurna Madam, the convener of the workshop and IQAC coordinator, to provide an overview of the workshop. Thank you, madam. Thank you for this opportunity. Good morning to one and all. Respected Principal Sir, Dr. Ramachandra R.K. Garu, Vice Principal Sir, Dr. Sri Rama Chandramurthy Garu, and our today's resource person, Dr. Muralidhar Garu, and our academic cell coordinator and dean, Akala Rajeshwari Garu, and I also express my profound respects to our Controller of Examinations, Dr. P. Papji Garu, and my own colleagues, the coordinator of this work, this seminar, national seminar, and our head Department of Commerce, PVV Satyanarayan Garu, and all the dignitaries on the dais and off the dais, my colleagues, heads, and my dear students. With all due respects, it is indeed my privilege to welcome all of you to this venue, Dr. B.R. Ambedkar Seminar Hall at Government College Autonomous, Rajahmundry, to participate in the deliberations with the resource persons. As I said already, Dr. P. Muralidhar Garu, Professor N. Uday Bhaskar Garu, researchers who are from industrial and academical background, presentations, and host of opportunities await for you in this national seminar on emerging trends in strategic human resource management. I would like to present this concept note of this seminar, why we have chosen this topic. Dear students, the success of an organization depends on men, material, machines, money, and methods, which we call them as the 5 M's concept. So among these, men is considered the most valuable asset for any organization. Just as we have found, the leader of our organization has just kept in pace with managing the 5, that is, the men of the 5 M's right now. He has given us due recognition. He has not left anything without being mentioned on this desk. Thank you, sir, for this. You have really honored us. We are very much happy about it. Here I would like to add one thing. We are grateful to our principal also for one more thing, sir. Actually, this is out of the concept note. This department has actually initiated Market Fest in a small way back in 2015 as a small event. Then year on year we just made it a big event and called it as Mega Fest, Inspira, and so on, Spardha. We have been organizing for until the COVID emerged. Our principal, sir, has been so kind enough to institutionalize this particular event as Udbhav, wherein all the departments, all the college is involved in. It's not just commerce and management studies today.
So this is the second year it is being continued. That's why I call it as institutionalized. Thank you, sir. Thank you very much. Now I'll continue my notes. Dear students, the fast evolving technologies, call it as artificial intelligence, machine learning, or any advanced technology, they have impacted the workforce dynamics, necessitating comprehensive strategies beyond just having a HR department in any organization. And this is the key for achieving the goals of the organization and success. Now today, there is a paradigm shift from traditional human resource roles to strategic partnership with leadership. At every role, there is a need for leadership to be imbibed. Effective HR strategies enable organizations to proactively address the workforce needs, covering areas like talent acquisition, employee development, performance management, and succession planning. These strategies enhance organizational sustainability by optimizing human resources, leveraging workforce strengths, and mitigating weaknesses. Okay, then why the student? What is the key takeaway for the students who are here? Sir, I would like to mention here there are more than 200 students enrolled for this program, sir. From not only our college, from also in and around Rajahmundry, sir. Yes, among this. We are actually making them seated, not only in this room, we are giving live stream for this. They are seated in room number 7, just adjacent to this, and are viewing in room number 27, which is in the first floor of this building. So, dear students, I would like to mention a few things which this particular topic is chosen in the interest of student fraternity. So, in the perspective, here I would like to say the strategic human resource management holds a considerable significance in your field too. It helps in preparing students for the future roles in the workforce. Understanding SHRM, that is Strategic Human Resource Management, can make you more attractive to potential employers. Students can gain valuable skills such as strategic thinking, leadership, and effective communications. These skills are not only applicable in HR roles, but are also beneficial across various business functions. The seminar provides opportunities to connect you with the industry professionals, academicians, and peers, and thus open the doors to internships, job offers, and valuable mentorships. Students learn about the latest trends and challenges in human resources, such as diversity and inclusion, remote work, and technology in human resource. Staying updated with these trends can give you a competitive edge. The case studies, real-world examples, and interactive sessions which are planned for this day here help you to apply theoretical knowledge to potential practical situations and will help in enhancing problem-solving, decision-making abilities, and boost the students' confidence. So improve public speaking skills, foster lifelong learning mindset. So here I reiterate the seminar on SHRM, Strategic Human Resource Management, is not just an academic exercise of the department, but a stepping stone towards a successful career and personality development of the students. Sir, this particular seminar is having 37 research papers being published and scheduled for presentation by the presenters during the technical sessions 2 and 4. So all these are published in the UGC approved peer-reviewed International Journal for Multidisciplinary Educational Research. The seminar is scheduled in 4 sessions. There are 200 plus students registered for this. It is overwhelming with almost 260 as of the information received now so far by me. And I wish all the participants a mindful, up to the brim takeaways. I once again
invite all of you to this national seminar. Thank you for this opportunity. Thank you, sir. Please. Thank you, ma'am. Thank you for that thought-provoking speech. I now request Dr. Rajeshwari Madam, the Academic Dean, to give us a few thoughts on this day. Yeah. Respected dignitaries, on the days and of the days, our beloved Principal Sir, and the Department of Commerce and Management Studies for organizing such a wonderful program as this. A very warm greetings from my side to you all. Now coming to the emerging trends in strategic human resource management, that is the topic of today's seminar. And we all know that human resources are the driving force of any economy. And we also know that India has the potential of having the most, populous, it is the most populous country, and it has the youth population in majority. So the country, to emerge as a developed nation, it needs qualified and skilled human resources. Now, given the importance of human resources, it is important for you all, dear students. You are the prospective employees. That means you are going to be the contributors to the gross domestic product of this country in a couple of years. So you have to know what are the emerging trends in human resource management. You need to understand what make a human resource the most productive and acquire a kind of transformative power. So this is one such platforms which help you to derive valuable inputs to see yourself as a qualitative human resource personnel in future. So I request you all to kindly derive the maximum benefit from this seminar and lay a successful path to your bright future. Thanks a lot for giving me this opportunity. I wish you all a very grand success. Thank you so much, ma'am. I now request Dr. P. Babji sir, our Controller of Examinations, to speak a few words. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time. Sir is always busy with all the examination work, but in spite of that, he has taken time for us to grace the occasion. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Respected Principal Sir, other dignitaries on the dais and off the dais, and dear students, good morning to you all. Many greetings to the Department of Commerce and Management for organizing such a wonderful seminar on very essential topic for the students, because as other speakers have pointed out, we are going to be the future human resources of the country. India is the youngest nation which has got the potential to use human resources in a very effective way, and if not utilized properly, these resources are going to be a burden on the economy as well. So this is the apt time for us to improve our skills on par with the global standards, and also find out the avenues for us to explore the different opportunities that are emerging across the world, for us to grab the opportunities. So I request all the students to take the opportunity and listen to the distinguished speakers who are experts on the theme and who have been working and contributing to the theme for years together, learn from their experiences, and if you have any questions or doubts to raise, you please feel free to ask them and clarify your doubts so that you will come up with the flying colors in the future. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Now I request our Vice Principal, sir, Dr. Sriram Murthy garu, to speak a few words. Good morning, one and all. Respected Principal Sir, Ramchandra Sir,
and IKC Madam Annapurna Garu, Academic Coordinator Rajeshri Madam, and HOD of Commerce and Management Satyanarayan Garu, Shanmukh Rao Garu, and Healthcare Management నుంచి వచ్చినటువంటి మురళీధర్ గారు, వీరందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ వేదిక ముందు ఆహుతులైన నా సహోద్యోగులకు నమస్కారాలు. విద్యార్థులకు ఈరోజు జరిగే ఈ సెమినార్ మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండేలాగా ఈ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తయారు చేశారు. దట్ ఈస్ ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ స్ట్రాటజిక్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. అంటే ఎంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయినా మానవుడు లేనిదే ఆ టెక్నాలజీ ముందుకెళ్ళదు. ఆ మానవుడు హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఉపయోగించుకుంటేనే టెక్నాలజీ అయినా డెవలప్ అయ్యేది. సో మానవుడి యొక్క విలువ ఎంత ఉందో టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్లో మీకు తెలుసు. దాన్ని స్ట్రాటజిక్గా ఉపయోగించాలి. అందులో వచ్చే మార్పులని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్తేనే అభివృద్ధి చెందుతాం. మేడం చెప్పారు ఈ సెమినార్లో 37 పేపర్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ విని చక్కటి అవగాహన తెచ్చుకొని మీ కృషి ఎంతవరకు ఉందో తెలుసుకొని భవిష్యత్తుకి ఎదగాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. Thank you, sir. I now request Dr. P. Shanmukh Rao, sir, the organizing secretary of the national seminar, to speak a few words. Thank you, madam. Dignitaries on the dais, off the dais, and my dear student friends. Today, we are organizing emerging trends in human resource management. Before we are going to discussing this, in the earlier days, it is called as a personal management. Just we can be recruiting the people and utilizing their services and paying their remuneration. And over the period of time, the trend it can be changes from the personal management to human resource management. We can be upgrading the skills and utilizing their services and maintaining the relations. It is the concept of human resource management. By changing the technology, it is also be changes. In the olden days, the people are working with manual effort, and by time being, it is changes to the work ability. It can be increases, but at the same time, their manpower, physical exercise, it can be decreases. But in the computer era or the AI era, the more intelligence it is required rather than the physical and the exercise. So every time we must be upgraded, every time we can be changing the technology. Otherwise we cannot be affordable in the market. Market, it is always expected to high quality of the product at a lower price. For that purpose, we also be improving the skills and knowledge, utilizing the new technology. Whenever we can be utilizing the technology, manpower work it can be decreases, but back end the work it is more, it can be more crucial. So because of that, the emerging trends in the human resource management, everyone we can be discussing and we can be enlightening for in this seminar, and it is very much useful to the student friends, definitely students and faculty and research scholars. So thank you for giving this opportunity to the. Thank you, sir. Now it's time to release our conference proceedings. I request Principal Sir and all the dignitaries on the dais to release the proceedings. Yeah.
They are expecting by 11:15 now. 11:50 అది ఇన్ఫార్మ్ చేసేసి వచ్చారా? Darling, 11:15. ఓకే ఓకే సార్ ఓకే మళ్ళీ బ్రేక్ అంటే బాగుంది అందులో ఆఫర్ సరే It's nice of you that you're not very bad. Thank you so much, all the dignitaries and dais. Now we'll break for short. లవ్లీ నో వీకో టర్మరిక్ వానిషింగ్ క్రీమ్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు. సో హలో, నేను మిమ్మల్ని మాట్లాడివ్వను, పక్కనికి తిరిగి చూడనివ్వను, మీ ఇష్టం. నాతో అదొక ప్రాబ్లం. అది ప్రాబ్లమో మంచో చెడో నాకు తెలీదు. ఐ విల్ కీప్ అబ్జర్వేషన్ ఆన్ ఆల్ ద పీపుల్, mostly from the end to the first bench, and if at all I see somebody is getting diverted, I may definitely ask them, బాబు ఏంట్రా బాబు ఏమన్నా మాకు చెప్తే మేము సంతోషిస్తాం, ఆ మాట్లాడేదేదో మాతో కూడా పంచుకోవా అని అడుగుతాం, అంతే తప్ప. అదేమన్నా ఏంటి నిద్రలోకి పోయారా, లేక కళ్ళు తెరుచుకొని చేపలు నిద్రపోతుంటాయి అలాగే నిద్రపోతున్నారా లేదా? అర్ధనిమీలిత నేత్రులై సుప్తావస్థలోకి జారుకున్న ఒకానొక సమూహమా ఇది? అలాగేం లేదు కదా. నౌ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అరువు తెచ్చుకున్న ఆంగ్ల భాషలో మాట్లాడుకుందామా, మనదైన తెలుగు భాషలో మాట్లాడుకుందామా? సూపర్. కానీ దురదృష్టవశాత్తు కొన్ని విషయ అవగాహన కావాలంటే మనకు అరువు తెచ్చుకున్న ఆంగ్ల భాషలోకే పోవాల్సి వస్తుంది, తప్పదు. ఎందుకంటే దీన్ని యాక్చువల్గా అరువు తెచ్చుకున్న ఆంగ్ల భాషను కళ్ళకు కాటుకలాగా పెట్టుకుందాం, అందంగా ఉంటుంది అనుకుంటే సాధ్యం అవడం లేదు. ఒళ్ళంతా పూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది ఒక్కోసారి, తప్పదు అది. ఓకే, ఎనీవే విల్ సీ wherever it is important and mandatory we will go into English, wherever it is not mandatory we will enter into our own mother tongue Telugu bhasha. Okay, thank you. Now with this outset, let us start. అది నాకు ఇస్తే బెటర్ ఏమో. యా సో టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ స్ట్రాటజిక్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్. అబ్బో పొద్దున్న నుంచి ఇదే వింటున్నారు బాబు, చెప్పి సాల్ అయిపోయింది, అందరూ ఇదే చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి? రిసోర్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటే మానవ వనరులు. సో మానవ వనరులు అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మేడం గారు మార్నింగ్ చెప్పారు. MMM ఏమంటే ఆవిడ ఓన్లీ మెన్ చెప్పారు. నాకు అదే అర్థం కాలేదు, విమెన్ పరిస్థితి ఏంట్రా బాబు అని. విమెన్లో మెన్ ఉన్నాడు, కానీ మెన్లో తెప్పించుకుందాం, నో ప్రాబ్లం, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, గోయింగ్ ఇన్ టు డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దిస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ టాపిక్ డెల్ చేసేవాడు ఎవడు, వీడి పరిస్థితి ఏంటి చెప్పారు, బాగానే ఉంది. చాలా ఇంకా ఉపోద్ఘాతం చాలా ఎక్కువైపోయింది. లెట్ us ప్రొసీడ్. ఓకే, నౌ
23rd December. What is this day? What is the significance of this day? ఈ రోజు మనకు గుర్తుండిపోవాలి కదా, ఈ సెషన్ గుర్తుండడం కంటే 23rd December 2024 వదిలేస్తే 23rd December ఏంటి? ఈరోజు ఇన్సిడెంటల్లీ there are some events, there are some happenings, good happenings and mishappenings have happened in the world history, Indian history. Indian history కి వస్తే today is National Farmers Day. I don't know how many of you know, జాతీయ రైతుల దినోత్సవం ఈరోజు. ఎందుకు? మన 5th ప్రైమ్ మినిస్టర్ చరణ్ సింగ్ గారు పుట్టిన రోజు ఈరోజు. చరణ్ సింగ్ అనే ఒక మన ఎక్స్ ప్రైమ్ మినిస్టరు రైతుల కోసం చాలా కృషి చేశాడు. ఆయన రైతుల కొరకు చాలా పాటుపడ్డాడు. అందుకు ఆయన పుట్టిన దినాన్ని 2001 నుంచి our Indian government started performing as National Farmers Day. So today is a National Farmers Day, and in 1947 on 23rd December, చిన్నప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులు ట్రాన్సిస్టర్ వినేవాళ్ళు చూసింటారు. చూసారా ట్రాన్సిస్టర్స్? చూసారా? చిన్నగా ఇలా చెవిలో పెట్టుకొని వినుకుంటే, ఇప్పుడు ఏంటి సార్ FM రేడియోలు వచ్చినాయి, ఫోన్లలోనే అన్నీ ఉన్నాయి, ట్రాన్సిస్టర్ ఎవరు సార్ చూసేది అంటే, ట్రాన్సిస్టర్ ఇస్ ద బేస్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ఇన్నోవేషన్స్. సో ట్రాన్సిస్టర్ 1947లో బెల్ ల్యాబ్స్ అనే చోట ఫస్ట్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఇన్నోవేటెడ్ ఆన్ 23rd December. That is the significance of, another significance of 23rd December. The next significance of 23rd December is in 1954 మా వైద్య రంగంలో ఫస్ట్ హ్యూమన్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగింది. మెసాచ్యూసెట్స్ అనే ఒక యుఎస్ఏలో ఒక ప్లేస్లో, బోస్టన్ యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ has happened on 23rd December. That is another significance of 23rd December. And there are two mishaps those have happened. In 2004 our 9th Prime Minister PV Narasimha Rao garu ఆయన చనిపోయాడు. సో 2004లో our 9th Prime Minister Mr. PV Narasimha Rao has passed away. And at the same time in 2013 AK-47 అని విన్నారా? What is AK-47? మీరంతా AK-47లే. సంధించబడిన AK-47లు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ రాజమండ్రి నుంచి. సో అటువంటి AK-47ను కనిపెట్టిన ఒక మిలిటరీ పర్సనల్ చనిపోయాడు 23rd December కూడా. ఆయన పేరు మిఖాయిల్. Mikhail is the person who invented AK-47. He has passed away on this day. That's fine. So we have understood what is 23rd December. Now, if we see, actually this slide I have planned for thinking that many specialty students are available here in this audience. Now, I got to know just now, so I cannot do anything about this slide. I will touch upon those points which are important to you. Actually, this slide is prepared keeping in mind that all other specialty students like commerce, arts, science and other specialties also will be available in the audience. Now, having come to know that commerce and BBA people are more in this, so we will touch upon those points. Now, there are two types of degrees available in academics of India. Regular degree, professional degrees. Avuna? వృత్తిపరమైన స్నాతక డిగ్రీ ఒకటి, లేదు రెగ్యులర్గా నార్మల్గా ఉండే డిగ్రీస్. అంటే మనది నార్మల్ అని కాదు దాని అర్థం. BA, BCom, BSc ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద డిగ్రీ కాలేజెస్ దోస్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ రెగ్యులర్ అని. రెగ్యులర్ అంటే జనరల్గా అందరూ అప్లై చేసేది. ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీలకు ఏం రెండు కొమ్ములు ఉండవు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ హోల్డర్స్ హూ ఆర్ just roaming around on the roads. Don't worry, you are better than so many other professional degree holders. Don't worry, I am neither undermining them nor uplifting you, because everybody has got their own significance. Every person who has finished their degree has got their own way and their own exploration that can be done. మీరు జిజ్ఞాసతో, మీరు ఉత్సాహంతో ముందుకు పడే కొద్దీ మీ ముందరికి అవకాశాలు మీ దగ్గరికే వస్తాయి. RRRలో వాడు ఒకటి అంటాడు, విన్నరా? యుద్ధం మొదలైందంటే వాటెందుకవే చెప్పాలి ఏం అని. సినిమాల్లోనూ సైలెంట్గా ఉంటారు, చదువు అంటేనే సైలెంట్గా ఉంటారు. ఎలాగా? ఏమంటాడు RRRలో? రాజమౌళి డైలాగ్ ఒకటి ఉంది కదా, రాశాడు, ఆయనే రాశాడు. యుద్ధం మొదలైతే ఆయుధాలు అవెందుకవే వచ్చేస్తాయంట, వాటెందుకవే వచ్చేస్తాయంటాడు. ఒక డైలాగ్ ఉంది, విన్నరా?
ట్రిపుల్ ఆర్ అంటే ఏంటి అసలు? ఒకరు చెప్పాలి, ఇటు సైడ్ బాయ్స్లో ఒకరు చెప్పాలి. లేనన్నా సెంటర్లో నువ్వే బాబు, నువ్వే అటు సైడ్ పక్కన చూడొద్దు, అటు వెనక ఉన్నాడు. నువ్వేనా లీ, నవ్వుతున్నావు లే నువ్వే. ట్రిపుల్ ఆర్ అంటే ఏంటిమ్మా? ఇప్పుడు పోటీ మీకు ఇద్దరికి, ఆడ ఫిమేల్స్కు మేల్స్కు. ట్రిపుల్ ఆర్ అంటే ఏంటి? చెప్పు. రణం, రుధిరం, రౌద్రం, 3. అవునా? మీకు ట్రిపుల్ ఆర్ ఒక కాన్సెప్ట్ తెచ్చాను నేను, హెచ్ఆర్లో చూపిస్తాను నేను. ట్రిపుల్ ఆర్ రాజమౌళిదే కాదు, నాది కూడా ఒకటి ఉంది. ఐ విల్ షో యూ దాట్. ఓకే, చలో విల్ గో ఫర్దర్. నౌ if you see in the regular degree holder, this regular degree course, once it is finished, what will happen? Once your regular degree course is finished, there will be some campus selections. Am I right? These campus selections, once they shortlist the candidates, they will take them into employment. Ante kada? That's the next step. So employee ga placement వచ్చి మీరు employment take up చేసిన తర్వాత మీ పరిణామం ఎట్లా ఉంటుంది? పరిణామం అంటే మీ evolution. The moment a person finishes his degree, takes up an employment through placement cell, how the evolution that happens in him, let us see. What will happen once after taking up the employment, once he successfully, that is one part. We will see that part later. First we will see regular degree. Once regular degree, after getting placement, going into employment is one part. We will come back to that later. Now, degree అయిన తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ నాకు వద్దు, ఫర్దర్ నేను స్టడీసే చేయాలి. దెర్ ఆర్ 2 things. Vertically going in the same line of academics or laterally going to other parts of the academics. There are 2 types in this. One is vertical, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీకామ్ చేసిన వాడు, ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ప్రవల్లిక బీకామ్ అయిన వెంటనే ఎంకామ్ చేసింది. ప్రవల్లిక ఏంటి, ఆ అమ్మాయి ఒక్క పేరే చెప్తున్నాడు వీడు, మా పేర్లు తెలియవా అంటే కాదు. జస్ట్ నో ఇప్పుడు నన్ను తీసుకెళ్లారు, ఆ పిల్ల ఏదో ఆంటర్ప్రెన్యూరియల్ మోడల్ స్టార్ట్అప్ మొదలు పెట్టిందని, ఇన్సిడెంటల్లీ ఐ కుడ్ మీట్ హర్ అండ్ నో హర్ నేమ్, అంతే తప్ప నేనేం బృహస్పతిని కాదు. ఓకే, సో ప్రవళిక లాంటి స్టూడెంట్స్ బీకామ్ నుంచి ఎంకామ్ తీసుకోవడం, ఎంకామ్ నుంచి పిహెచ్డి చేయడం, ఏదర్ టీచింగ్ సైడ్ పోవడమో లేదా ఎంకామ్ పిహెచ్డి చేసిన తర్వాత ఇండస్ట్రీలోకి రావడం, ఇట్స్ ఎ వర్టికల్ గ్రోత్. నౌ ఇఫ్ యు సీ lateral growth, after doing BCom, somebody going into MBA or somebody going into MBA Artificial Intelligence, MBA International Marketing or MBA Event Management, that is lateral academics. ఎక్కడన్నా నేను చెప్పే విధానం మీకు నచ్చకపోయినా, చెప్పేది మీకు అర్థం కాకపోయినా ఆపండి. ఒరే మురుకుడా మాకు అర్థం కాలేదురా బాబు, ముందు చెప్పి ముందుకు పో అని మాత్రం ఆపండి. ఓకేనా? ఐ మే నాట్ బి ఎ గుడ్ కమ్యూనికేటర్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. అందరినీ నేను ఇంప్రెస్ చేయలేను, అది సాధ్యం కాదు ఎవడికి కూడా. కానీ మీకు అర్థం కానిది ఏదన్నా ఉంటే ఆపేసి, సార్ మాకు అర్థం కాలేదని చేయి లేపేసేయండి ఇమ్మీడియట్గా. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, నౌ going to academics, after finishing one part of the education, going in the same stream of education is vertical growth. Taking a little lateral front and going to the other parts of the studies is lateral. Now if you see a commerce graduate or BBA person taking up vertical growth in the same lines, like for example journalism, some people now after doing BCom they will do company secretarialship course. Do you know that? There is a diploma and secretarial courses, certifications are also available, company secretary courses. These courses are very important because after CA, this company secretary course has got a lot of preferences and people do prefer them. They can go as auditors to different companies. And auditors ku enta hold untundante, oka company ki internal auditor, external auditor ani iddaru untaru. Internal auditor gaada జుజుబి అనుకుంటారు వాడిని. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ కదా మన ఆడిట్ ఇంటర్నల్ వాడిని మేనేజ్ చేయొచ్చని. కానీ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్కు అన్ని రకాల మర్యాదలు, అన్ని రకాల వ్యవహారాలు జరుగుతాయి. ఎందుకంటే వాడు వచ్చి ఏం కెలుకుతాడో తెలియదు. మీరు బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కదా, సో అసెట్స్ లయబిలిటీస్ మీకు బాగా తెలుసు కదా. బ్యాలెన్స్ షీట్ వేయడం వచ్చా? ఎంతమంది వేస్తారు బ్యాలెన్స్ షీట్? ఒక కంపెనీ డేటా అంతా నేను ఇస్తాను, ఎక్స్పెండిచరు, రెవెన్యూస్, ఇన్కమ్, ఆల్ ద డేటా వాట్ ఎవర్ యూ want, I will give you. How many people are capable enough to draw a balance sheet
giving the flared up assets and liabilities data to me, raise their hands. ఇది మీ మీద మీకు నమ్మకం లేకపోవడమా లేక స్తబ్దుగా ఉండిపోతున్నారా? స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ ఉందా ఎవరికన్నా? హలో, నిద్ర లేవండి బాబు, పడుకున్నారా ఎవరన్నా? లేదు కదా? లేదా? మరి ఏంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ వేయలేరా? ఏ ఇయర్ మీరంతా? యూ క్యాన్ గుడ్. అవును, ఏ ఇయర్ అమ్మా మీరంతా? అది కూడా చెప్పరా మీరు? ఏంటి ఈరోజు ఏం మాట్లాడదలుచుకోలేదా? అయితే నేను ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాను హైదరాబాద్. నాకు ట్రైన్ నెక్స్ట్ ఇంకో కొంచెం ముందు. అమ్మ ప్రీపోన్ చేయండి నా టికెట్, నేను వెళ్ళిపోతాను. మరి మాట్లాడితే మీరు ఉంటాను నేను ఇక్కడ. అంటే మీలో మేము మాట్లాడుకోవడం కాదు ఇక్కడ. ఎస్, 2 people. ఏమ్మా? ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఈ పాటికి ముందు బాగా బ్యాలెన్స్ షీట్లు వేసి చెయ్యి తిరిగిపోయి ఉండాలి మీకు. ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే వదిలేస్తాను అనుకున్నారా ఏంటి? ఎంబీఏకు ముందు ఏం చేశారమ్మా? సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏం చెప్పలేదా? ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్నో నెల ఇప్పుడు? 3rd month. ఓకే, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మొదలైంది కదా. కరికులం నాకు తెలుసు. అన్ఫార్చునేట్లీ నేను డాక్టర్ని అయినా కూడా ఐఎమ్ ఇంటూ లాట్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్. డోంట్ వరీ. ఓకే, యు ఆర్ టాకింగ్ టు. సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి ఉప్పు కలుపుతారా ఎవడన్నా? కలుపుతారా? హనుమంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి కుప్పి గంతులు నేర్పించడం ఇలాంటివి జరగవమ్మా. ఓకే, ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కరికులంలో ఏమేమి ఉంటాయని నాకు తెలుసు. బికాస్ ఐఎమ్ అన్ ఇండస్ట్రీ అడ్వైజరీ బోర్డ్ మెంబర్ ఫర్ టాప్ కాలేజెస్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో డోంట్ ప్లే. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నేనేమంటానంటే మనం చేసే ఏ పని మీదైనా ధ్యాస, ధ్యానము, డెడికేషన్ అనేది చాలా అవసరం. అది లేకపోతే మనం ఎందుకు చదువుతున్నాం? దెర్ ఆర్ 2 things ఇన్ వరల్డ్, మాఫియా. ఇదేంట్రా బాబు కొత్త టర్మ్స్ చెప్తున్నాడు వీడు అనుకుంటున్నారా? మాఫా, MAFA, మిస్టేకింగ్ యాక్టివిటీ ఫర్ అచీవ్మెంట్. అంటే మొక్కుబడికి ముక్తసరిగా చేసేస్తాడంటారే. మొక్కుబడికి ఏదో వాడు ఏడుస్తున్నాడులే, ప్రొఫెసర్ ఊరికి అడుగుతున్నాడు బ్యాలెన్స్ షీటు ఒకటి ఏమని వేసేసి వాడు మౌన కొట్టేస్తే అయిపోద్ది. అది మాఫియా, మిస్టేకింగ్ యాక్టివిటీ ఫర్ ఇంటెన్సివ్ అచీవ్మెంట్. ఇంకా దానికి ఏదో హంగులు చేసి అన్ని తప్పులు తడకలు ఉంటాయి. యాక్చువల్గా ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అన్ని తప్పులు తడకలు ఉంటాయి. దానికి ఈ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు వచ్చి ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కొన్ని అవి ఇవి కలరింగ్, షేడింగ్లు ఏవో చేసేసి ఇంటెన్సివ్ అచీవ్మెంట్ దీనికంతా గ్లోరిఫై చేసి వాడి చేతిలో పెడతాడు. తీరా వాడెవడో తలతికోడు అలాంటి వాడైతే దాన్ని అన్ని చూసి బ్యాలెన్స్ షీట్, అసెట్స్, లయబిలిటీస్ కరెక్ట్గా ఉందా, వీడు అప్రిషియేషన్ ఎంత ఇచ్చినాడు, డిప్రిషియేషన్, ఎబిటా అంటే గోయిందా. వాట్ ఈస్ ఎబిటా? MBA. How many MBAs are there in second year now? EBITDA. I may be permitted to ask the faculty. తల వంచేసుకుంటే సరిపోద్దురా, ఈడు ఎందుకురా అందరికి వెళ్తున్నాడు, ఈడు ఎందుకురా బాబు వద్దులే. ఏమండి? ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్, EB. వాట్ ఈస్ ద స్పెల్లింగ్? స్పెల్లింగ్ EBI. D ఎక్కడ పోయింది? D ఉంది దాంట్లో. D is silent. What is D? Depreciation and amortization. A means amortization. What is amortization in business? Depreciation and amortization. Amortization అంటే మనం ఎక్కడో లీజ్కి ఇచ్చింటాం, ఎక్కడో వాళ్ళ దగ్గర లోన్స్ తీసుకుంటాం, దాంట్లో కావాల్సినది సమర్పయామి చేశాక. డిప్రిషియేషన్ అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కొన్న తర్వాత ఒకప్పటి వాల్యూ 4 ఏళ్ల క్రితం వాల్యూ వేరే, ఈ రోజు వాల్యూ వేరే. సో దాన్ని అసెస్మెంట్ చేయాలి. దానికి ఇయర్ బై ఇయర్ ఎంత డిప్రిషియేషన్ ఉంటుంది, ఎంత పర్సెంటేజ్ డిప్రిషియేషన్ ఉంటుంది. పిల్లలు వినండి, ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడుతున్నాడు, మాకేం సంబంధం లేదనుకుంటే కాదు. ఇది మీకు సంబంధించిందే, మీరు రేపొద్దున అవగాహనలోకి తెచ్చుకోవాల్సింది ఇదంతా. వింటున్నారా? టీ తాగొచ్చి హాయిగా కూర్చొని ఏదో జోలపాటలాగా విందామంటే వీడే ఎంట్రా బాబు సావ దొబ్బుతున్నాడు అనుకుంటున్నారా? ఇలాగే ఉంటుంది. దట్స్ హౌ ద లైఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఫర్ యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నోబడీ విల్ లీవ్ యూ, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. Nobody will leave you and nobody will pay you just like that, keeping you sitting for a while in your office. No, every blood drop of yours will be pissed into pants. Please understand. Not joke. You are entering into an employment world and at the same time I am not threatening you. Please understand.
మీ అదృష్టం బాగుంటే పర్వాలేదు, నాలంటోడు ఎవడన్నా ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్లో ఉన్నాడంటే గాన్. ఐ టెల్ యూ, it's not that I am threatening you. I want perfection and at least calibration in the people whatever they have studied. For example, if somebody goes into the market, స్లైడ్స్ చాలా ఉన్నాయి, వీడు ముగిస్తాడు లేదో అనేది వదిలేయండి. ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఒకసారి మనం మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాక పీపుల్, యూ షుడ్ నాట్ టెల్ ఆన్ యువర్ ఓన్ దట్ ఐ am MBA. Just by seeing your deeds, just by seeing the way you are conducting yourself, just by seeing the way you do the task, people should ask you, are you MBA? మీరు MBA అని చెప్పుకుంటే మీకు బాగుంటుందా? మీరు చేసే పనిని బట్టి ఎదుటివాడు మీరు MBA చేశారా అని అంటే బాగుంటుందా? ఏది బాగుంటుంది? సెకండ్ ఆప్షన్. మీరు చెప్పకండి, వాళ్ళ నుంచి రావడం లేదు, మీకు ఏది కావాలి? సెకండ్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే అది ఎంతైనా మనకు మనుషులం, మనమేం సన్యాసులు కాదు కదా. కొంత మనలో ఉండే ఒక ఆత్మాభిమానం అది బయటికి రావాలి కదా. రావాలంటే పక్కవాడు మీరు MBAనా అని అడిగితే గుడ్, ప్యాట్ ఆన్ ద బ్యాక్, ఒకసారి కాలర్ లేపేసి, ఆడపిల్లలైతే అలాగే అనుకోని ఒకసారి, అవునా కదా, అలా చేయాలి. అంటే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్, యూ షుడ్ స్టడీ వెల్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. నౌ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్లైడ్. See, once you have chosen the vertical growth, or vertical growth lo nenu annanu kada, once you finish your MCom or PhD, then going into the research, going into teaching. ఇక్కడ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే రీసెర్చ్ అయిపోయే వాళ్ళకి 4-5 ఏళ్ళు అవుద్ది, విసిగిపోయి చిన్నగా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం ట్రై చేయడానికి ముందుకు వెళ్తూ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, సివిల్ సర్వీసెస్ వీటిల్లోకి దూరుతారు కాస్త. పోనీ అక్కడన్నా పోనీ ఓపిక్గా ఉంటారా? సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది ఒక మిత్. అంటే 18 గంటలు బంక్ వేసుకొని కూర్చుంటే తప్ప వాడికి రాదు సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది మిత్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఇన్ 1991 when I finished my PG, I aimed for civil services but not administrative and police services. I got selected for forest services, IFS. But incidentally in the final interview I could not crack it. One time only I left it. నేనేమంటున్నానంటే అంత పెద్దగా 18 గంటలు మీరు బంక్ వేసుకొని కూర్చొని చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక 10 గంటలు గ్యారంటీగా మీరు బాగా చదివి కాన్సన్ట్రేషన్తో చదివితే సివిల్ సర్వీసెస్ ఈజ్ నాట్ సచ్ ఏ హర్క్యులియన్ టాస్క్ టు క్రాక్. అండ్ టు బీ ఫ్రాంక్ విత్ యూ, రీసెంట్గా ఐ హావ్ సీన్ సమ్ ఆఫ్ ది సివిల్ సర్వెంట్స్, నవ్ అండ్ దెన్ ఐ కీప్ టాకింగ్ టు దెమ్. వాళ్ళల్లో కూడా స్టాండర్డ్స్ స్లోగా దిగజారిపోతున్నాయి అక్కడ సెలక్షన్స్లో కూడా స్లోగా. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, వీ కెనాట్ బ్లేమ్ ఎనీబడి హియర్. సో నేనేమంటున్నానంటే రియల్గా మీరు సివిల్ సర్వీసెస్కు లేదా గవర్నమెంట్ జాబ్స్కు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కు రియల్గా మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీకు లిటరల్గా నిఖరంగా ప్రతిరోజు ఒక 8 నుంచి 10 గంటలు మీరు చూస్ చేసుకున్న ఆప్షనల్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్. సో ప్రిలిమ్స్లో నార్మల్గా ఉన్నట్టే అన్నిటికీ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, జనరల్ నాలెడ్జ్, జనరల్ అవేర్నెస్ ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి, లాజికల్ రీజనింగ్ ఇవన్నీ ప్రిలిమ్స్లో ఉంటాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అదే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ అయితే యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ క్వశ్చన్స్. దెన్ గోయింగ్ టు ద సెకండ్స్, మెయిన్స్లో ప్రిలిమినరీ అండ్ ఆప్షనల్, మెయిన్ అండ్ ఆప్షనల్ 2 ఉంటాయి. ఆప్షనల్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూస్ చేసుకోండి. చాలామంది సివిల్ సర్వీసెస్ లేదా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు చేసే ఒక మేజర్ తప్పు పని ఏంటంటే, ఒకప్పట్లో మా టైంలో సోషియాలజీ తీసుకో, జియోగ్రఫీ తీసుకోరా. దో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఏ లైఫ్ సైన్సెస్, పీపుల్ యూస్ టు సజెస్ట్ మీ టేక్ జియోగ్రఫీ, టేక్ సోషియాలజీ, టేక్ ఆంథ్రోపాలజీ, టేక్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, చాలా ఈజీ. ఏది ఈజీ కాదమ్మా. దాని బదులు నోన్ డెవిల్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ అన్నోన్ ఏంజల్. తెలిసిన దయ్యము తెలియని అప్సరస కంటే మేలంట. తెలియని అప్సరస ఎప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలియదు, తెలిసిన దయ్యమే మేలు. అది ఎక్కడ గోకుతుందో ఎక్కడ కొరుకుతుందో మనకు తెలుసు. సో ఆల్వేస్ ట్రై టు లుక్ అట్ నోన్ డెవిల్, బికాస్ యువర్ ఓన్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు చూస్ యాజ్ అన్ ఆప్షనల్. యూ కెన్ వర్క్అవుట్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆన్ దాట్. అల్టిమేట్గా దేనికైనా కావాల్సింది మీ నుంచి ఒక డెడికేషను, సాధించాలి అనే ఒక పట్టుదల, పర్సివరెన్స్. లాస్ట్లో ఏంటమ్మా బాబు, ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, 2 minutes ఆపాలనా?
కంటిన్యూ అంటే డైవర్షన్ ఉంటుంది కదమ్మా. మీరు వెళ్ళమని కాదు నాన్న, ఏమైనా ఉంటే ముగించండి, నేను వెయిట్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. Yeah, true. Yeah, next part of it is, once you are into commerce, you will be definitely aiming at, as somebody have come into MBA. Sciences నుంచి వచ్చారు, కామర్స్ నుంచి కూడా వచ్చి ఉంటారు. కామర్స్ నుంచి MBAకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది? ఎందుకురా వీడికి సమాధానం ఏదో క్వశ్చన్ వేస్తాడు వీడు అనుకుంటున్నారు? అదేం లేదు, చెప్పండి. గుడ్. ఇంకా నేను క్వశ్చన్లు వేయను, మీరే నన్ను వేయాలి క్వశ్చన్లు. మీరు వేయకుండా వదలను అంటే మీకు అర్థం కాలేదా అని అడుగుతాను నేను. మీరు క్వశ్చన్లు వేయాలి నన్ను, ఓకేనా? Now, going into the next part of it, if you see, in MBA also, there are only 2-3 specializations people used to concentrate in MBA. Marketing, business management, finance, and HR. Now, there are so many things which are propping up. Artificial intelligence separate vastundi, entrepreneurial development separate in the MBA. And there is one institute by name Institute of Entrepreneurial Development from Ahmedabad. You can note down. Whoever wants to do this course, actually that is there in my next slide presentations, but having the context has come. Sandarbham vachindi kabatti ippude cheppestunanu. Institute of Entrepreneurial Development from Ahmedabad. This is very premium institute. Whoever wants to pursue their MBA in entrepreneurial development or entrepreneurial guidance, please understand that's a very good course. And MBA lone event management వచ్చింది ఈ మధ్యలో, and MBA lone artificial intelligence and material management separate, and machine learning and artificial intelligence separate MBAs వచ్చాయి. In the same MBA, if you see, there are different fashion designing and fashion management MBA. National Institute of Fashion Technology. Incidentally, how I came to know is my daughter is from NIFT. She is a gold medalist from that. She was telling there are so many courses in post graduation NIFT has launched. So fashion management కూడా వెళ్ళొచ్చు మీరు. రాబోయే రోజుల్లో ఫ్యాషన్ కు చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది. అంతెందుకు మనమే అద్దం ముందు నిల్చుకుంటే ఎంతో ఫ్యాషన్లు పడాలని ట్రై చేద్దామా లేదా? ఇక్కడ మగ ఆడ భేదమే లేదు. అద్దం ముందు నిల్చుకుంటే ఇవాళ రేపు ఆడపిల్లల కంటే మగవాళ్ళే ఎక్కువ దూరం మొదలైంది. ప్రాబబ్లీ నాకు అలా దూనే ఎంట్రుకలు పోయాయి పూర్తి. అవునా? సో మగవాళ్ళని కించపరచడం లేదు. అందరికీ అందం అవసరము, ఆ అందానికి మెరుగులు అవసరం. అదే ఫ్యాషన్, నథింగ్ బట్. దాంట్లో స్టైలిస్టిక్ మేనేజ్మెంట్ వేరే. స్టైలిస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ గుడ్ గ్లోరిఫైడ్ బార్బర్. స్టైలిస్ట్ అంటారు వాళ్ళను. స్టైలిస్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ దే డూ హెయిర్ స్టైలింగ్, they do all hair conditioning, all those things they will do. So there are different specialties which have come up. Now going into further, ఇదే మార్కెటింగ్ లో హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ వచ్చింది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చింది. NITHM విన్నారా? వాట్ ఈస్ NITHM? నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. NITHM. Actually this is established by Rajshekhar Reddy, వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి. ఆయన యాక్చువల్గా వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ అని మొదట్లో అనేవాళ్ళు. తర్వాత ఇట్ హాస్ బికమ్ నితిమ్ అంటారు, NITHM. దీంట్లో వెళ్ళాలి అంటే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అయితే, అంటే బిఫోర్ గ్రాడ్యుయేషన్ యూగ్యాట్ అని ఒక ఎగ్జామ్ ఉంది. లేదు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వెళ్ళాలంటే either MAT or GAT క్వాలిఫైడ్ స్కోర్ ఉంటే it will be very easy to enter. Otherwise NITHM itself is organizing some competitive exams of their own. Even FDDI విన్నారా? FDDI, Footwear Development and Design Institute of India from Leather Technology, Ministry of Leather Technology నుంచి FDDA ఉంది. పేరుకు ఫుట్వేర్ డిజైనే కానీ బట్ దే హ్యావ్ జనరల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ జనరల్ ఫ్యాషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ జనరల్ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఆల్సో విచ్ దే డూ ఆఫర్. ఇవి ఎప్పుడు వస్తాయి మీకు? IIMs లో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్లోను, ఫినాన్స్లోను, HR లోను, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోను వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ IIM. నెక్స్ట్ కెన్ బి XLRI, ద నెక్స్ట్ కెన్ బి, ఇలాగ గ్రేడేషన్ చూస్తూ ఉంటే అంటే ఈ కింద వచ్చిండేటివి అండర్మైనింగ్ అని కాదు. అండ్ ఇవాళ రేపు మీరు గమనిస్తే ISB, Amity University, all these things are also now flaring up. So people need to understand, you should have a clarity to which side I need to go.
So based on that, you can choose a course to which you need to pursue and excel. So if you look at now, coming to the other parts of it, there are some other management courses which are coming up in sports medicine. స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ ఒకప్పుడు లైఫ్ సైన్సెస్ వాళ్ళనే తీసుకునేవాళ్ళు, ఇవాళ రేపు స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ మేనేజ్మెంట్లో ఈవెన్ అదర్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్. స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్కు సపరేట్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ అనదర్ న్యూ ఎంట్రెంట్ దట్ హెస్ కమ్. Okay, actually I told you that slide was prepared even for keeping life sciences also in my mind. So excuse me on that. You may have to pardon me on that. So we'll go further. Now, if you see, apart from this, so once a person who enters into employment, most of the times there are two things. Employment lo kuda again the same vertical growth or again lateral. లాటరల్ ఏంటి, ఒకసారి ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఎంటర్ అయ్యాక అదే ఆర్గనైజేషన్లో అదే సీనియారిటీతో వన్స్ యూ బికమ్ 2-3 years senior or 4 years senior, naturally you will become a leader for that. So in the domain in which you are working, you will be chosen to become a manager. Am I right? Once you become a manager, you will become a leader to lead a team. This is very, very important because leadership development and leadership training is also very important. It depends on organization to organization. Konni organizations, there are some talent management boards. It will come in our subsequent slides. We will go to that anyway. But once you have decided to grow in the same organization, vertical growth in the same organization is possible, or once you gain some good experience, you can probably think about jumping into some other organization. Kani enough experience gain చేయకుండా మీగర్గా వచ్చే మానిటరీ బెనిఫిట్స్ కోసం ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ సైడ్ చూడకండి. అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, నాలంటోడు ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్లో ఉంటే ఎన్నిసార్లు కప్పలాగా గెంతాడు వీడు అనేది చూస్తాను నేను. అంటే ఉన్న చోట స్టెబిలిటీ లేదు, స్థిరత్వం లేదు వీడికి, ఫికల్ మైండెడ్ ఫెలో అనేది తెచ్చుకోవద్దండి మీరు. Don't get that name. In whichever is the assignment that you have entered, at least spend 2 to 3 years minimum. 2 to 3 years minimum. First of all, ఒక ఆర్గనైజేషన్లోకి ఎంటర్ అవుతూనే ఆ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ని అర్థం చేసుకోవడానికే దగ్గర 1 year పడుతుంది. ఆ కల్చర్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మీ చుట్టుపక్కల ఎంప్లాయీస్తో, మీ తోటి పని చేసే వాళ్ళతో జెల్ అయ్యి వాళ్ళను అవగాహనలోకి తెచ్చుకొని వాళ్ళతో ఒక నెట్వర్క్ చేసుకోవడానికి కూడా కనీసం ఒక 6 నెలల నుంచి 1 year వరకు పడుతుంది మీకు. సో 2 ఏళ్ళు అక్కడే పుణ్యకాలం కాస్త అయిపోయింది. ఇంకొక సంవత్సరం నిన్ను నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక సంవత్సరం. సో 3 ఏళ్ళు కనీసం గడిపితే ఒక ఇనఫ్ యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్, దెన్ యూ కెన్ లుక్ అట్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు go for your further career growth. Keep this as a mandate in your mind. Never ever try to jump the organizations for a monetary benefit of 1,000 rupees, 2,000 rupees a month. Don't do that. That will be a blunder mistake that you will be doing. And second important thing, just for the sake of sense of urgency, intlo chala need unte tappa modati entry, modati mettu matram employment loki manchi salary tho enter avvandi. Because if you don't enter into an organization which pay you well with a good salary, the next jump or next move will be a stunted move. ఏదో కాంప్రమైజ్ అయిపోయి 20,000 25,000 కోసం ఎంటర్ అయిపోతే, అట్లానే నేను అండర్మైన్ చేయడం లేదు, 25,000 కూడా మంచి శాలరీనే, అది కాదన్ను, కన్సిడరబుల్లీ గుడ్ శాలరీ. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ క్యాలిబర్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ లిటిల్ మోర్ ఆల్సో, don't try to enter into an assignment where they pay you less. Please understand that. At the same time, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే తలుపు తట్టిన అవకాశాన్ని వదులుకోవడం ఎలా అనే ఒక ప్రశ్న కూడా వస్తుంది. తీసుకోండి, బట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, మన క్యాలిబర్ మనకే తెలుసు, మనం ఇంతకంటే ఇప్పుడు ఇనిషియల్లీ వీల్ ఎంటర్ ఇంటు దిస్ అని మీకే మీ ఏరియా ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, మీ క్యాలిబర్ తెలిసినప్పుడు, నౌ యూ హ్యావ్ టు డూ parallel courses. Now I will come to that. What are the parallel courses that one need to aim? What are the parallel courses? First ఒక 2 ఏళ్ళు ఒక చోట పని చేశారు, పని చేశాక మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఏమవుతుంది, కొంత 2 ఏళ్ళు పని చేసిన తర్వాత అదనం 25,000 పే చేస్తారు అనుకుంటే, ఇయర్లీ యూ విల్ బి ఎర్నింగ్ 3 lakhs.
2 years if you have worked in that, 6 lakhs will be your earning. In that 6 lakhs, మీ ఖర్చులకంతా పోను కనీసం ఒక 3 లక్షలు మిగిల్చుకోగలిగితే మీరు ఆ 3 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేసి 2 years తర్వాత యూ డూ సమ్ అదర్ కోర్స్, యూ డూ సమ్ అదర్ కెరీర్ ప్రోగ్రెషన్ అకాడమికల్లీ. అకాడమిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఎలాగా 2 years అక్కడ వర్క్ చేశాక అర్నింగ్ అంతా కొంత ఇంటికి ఇచ్చినా కొంత మీరు పెట్టుకొని 2.5 లక్షలు మీ దగ్గర పెట్టుకొని యూ కెన్ ఎయిమ్ అట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లైక్ ISB. ISB is one institute which will provide good courses, but incidentally they are bit expensive. ISB లో కోర్స్ ఏదైనా కానీ మినిమం 1,50,000 నుంచి మొదలవుతుంది, ఏ కోర్స్ అయినా తీసుకున్నా. లేదు మీరు అక్కడే కాలేజ్లోనే క్యాంపస్లోనే ఉండి చేయాలంటే 16 లక్షలు మినిమం ISB. దట్స్ ద ఇన్సిడెంటల్ పార్ట్, ఏం చేయలేం, దాని బ్రాండ్ అది. ISBలో మీరు డే స్కాలర్గా అక్కడే ఉండి హాస్టలియర్గా చదవాలి అంటే పర్ యానం మినిమం 16 లక్షలు ఉంటుంది. లేదు ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కరెస్పాండెన్స్తో ఒక 3 నెలలు 6 నెలలు కోర్సెస్ చేసి ఐఎమ్ ఆల్సో ISB అల్యూమినస్ అని అనుకోవాలనుకుంటే 1,50,000 మినిమం ఉంటుంది. సో మీరేం చేస్తారంటే ఈ 2 ఏళ్ళు అక్కడ ఎంటర్ అయ్యాక ఎంప్లాయ్మెంట్లో అక్కడ అరేంజ్ చేసిందే దాన్ని తీసుకొని ఎయిదర్ యూ కెన్ వర్క్ ఫర్ ఏ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ కాంబో ఎడ్యుకేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ మధ్య. IIM కోజికోడ్ విన్నారా? ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కోజికోడ్ ఎంతమంది విన్నారు? నాట్ ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్స్ 2. మిగతా వాళ్ళు ఊరికే డిగ్రీ ఊరికే చేయడానికి వచ్చారా, ఏమన్నా గోల్ పెట్టుకొని వచ్చారా? హలో, ఇప్పుడు తలలు ఎత్తేస్తున్నారు. మీరు డిగ్రీలు చేస్తుండేది మీ గోల్ ఏంటి, మీ విజన్ ఏంటి? ఏంటి మేడం మీ స్టూడెంట్స్ ఇంతేనా? ఏం నోరు తెరవరా వీళ్ళు? నో వాళ్ళు నోరు తెరవరా వీళ్ళు? ఏ కాలేజ్ నుంచి వచ్చినా కూడా, ఏ కాలేజ్ నుంచి వచ్చినా ఇది ఓపెన్ ఫోరం, ఇది మిమ్మల్ని ఎవడో తప్పు పట్టేవాడు లేడు ఇక్కడ. ఈవెన్ మీ రామకృష్ణ గారు కూడా ఈగర్లీ హీఈస్ వెయిటింగ్. వాట్ ఈస్ దట్ అంటే మీరేదో చెప్తారు తప్పులు పట్టాలి అని కాదు, ఆయన నా స్టూడెంట్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతోనే వచ్చారు కదా. మరి మీరు మాట్లాడాలి కదా. మీకేమీ సందేహాలు లేవు, మాకంతా తెలుసు అంటే నేను ప్రశ్నలు అడుగుతాం మిమ్మల్ని. అట్లాగైనా సరే విల్ కమ్ టు వన్ అండర్స్టాండింగ్. ఏదర్ మీరు నన్ను ప్రశ్నలన్నా అడగాలి, లేదా నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నలన్నా అడుగుతాను. ఏది బెటర్? ఏం మాట్లాడరు? నేను కొట్టుకట్టేసి వెళ్ళిపోవచ్చా? హలో, ఏంటి ఏం మాట్లాడరా మీరు ఎవరు? అదర్వైజ్ నౌ ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్, ఐ విల్ స్టాప్ మై ప్రెజెంటేషన్ ఫర్ ఎ వైల్, ఐ విల్ కాల్ 1 by 1 హియర్, వాట్ ఎవర్ దే నో దే విల్ కమ్ అండ్ టెల్. అదేనా చేద్దామా? నో సార్, మరి ఎవరో ఒకరు మాట్లాడాలి కదా. నేను అడిగిన దానికి సమాధానం ఏంటి? మీరు డిగ్రీలు చేరారు, BBAనో లేదో BComో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ విజన్ ఇన్ లైఫ్? ఏం చేయాలనుకున్నారు? ఫర్ గెటింగ్ ఏ జాబ్, అంతే. ఏదో ఒక జాబా? యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ లెక్చరర్, HR, ఓకే. HR అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మేజర్ రిక్వజిట్ ఫర్ HR? హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళాలి అంటే నీలో ఏముండాలి? ఒకసారి మైక్ ఇవ్వండి అమ్మా, లేదంటే నా మైక్ అతనికి ఇవ్వండి, నో ప్రాబ్లం. లేదా బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీచింగ్ హిమ్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ప్రెస్ చేయమ్మా, అది బాగా గట్టిగా ప్రెస్ చేయి, కంటిన్యూస్ ప్రెస్ చేయి వస్తుంది. యా, I have good communication skills, that's why I will become a HR, sir. Note this point, Your Honor. Keep a note of this word, communication. We will come to that. Now, what next? I feel that I am good listener, sir. Very good. ఇంకా అంటే అన్ని ప్యారెట్ వర్డ్స్ చెప్పకూడదు, నిజంగా నీ దగ్గర ఉండేది ఏదో చెప్పాలి. Yes, sir, I have good ఇంటర్వ్యూకి communication పోతేనే skills ఎవరైనా and good చెప్పింటాడు, listener skills. ఇంటర్వ్యూలో నువ్వు చెప్పాలరా బాబు ఇవే చెప్పేసాయని. కానీ ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఎవడో ఒకడు దొరికేసి మొత్తం పిండేసాడంటే గోయిందా. సో ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ వన్ లెర్నింగ్. హలో, నీ పేరేంటి నాన్న? Sheikh Jafar. షేక్ జాఫర్ ఈజ్ జస్ట్
ఏ శాంపిల్. ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు మనలో. ఓకే, షేక్ జాఫర్ అనే అబ్బాయి పైకి లేచాడు చెప్తున్నాడు అంతే. మిగతా వాళ్ళంతా చాలా మంది చేసేది మనది ఇదే పనే. బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే ఎదుటి వాడిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి మనం ఏమో నాకు అది ఉంది, నేను అన్నమయ్యలో వాడు డైలాగ్ చెప్తాడు, నేను అది పీకినానో నేను ఇది చేసినానో అని వాడు తనికెళ్ళ బరని చెప్తాడు కదా, అలాగే చెప్పుకోవాలి కాదన్ను. సెల్ఫ్ బ్రాండింగ్ చేసుకోండి, కానీ సెల్ఫ్ బ్రాండింగ్ షుడ్ హ్యావ్ ఇనఫ్ ఎవిడెన్షియల్ ఫ్యాక్ట్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, if you want to brand yourself in front of other person, when you are branding it, please remember you should have literally those qualities in you. Don't try to cook up some quality which is not there with you, because you will be caught in interviews. ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం ఫ్రాంక్గా ఓపెన్గా ఉండే మీడియోకర్ గైనే సెలెక్ట్ చేస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్లబాయింట్గా టాప్ లెవెల్ సూపర్ లెవెల్ అనేవాడికి అది వేరే ఉంటుంది, కానీ సూపర్ లెవెల్ ఉండి షో ఆఫ్ చేసేవాడిని మాత్రం కట్ చేస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటర్వ్యూ ఫేసింగ్ స్కిల్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈస్, ఈవెన్ మీ రెజ్యూమ్ రైటింగ్ కూడా, రెజ్యూమ్లో రాసేటప్పుడు కూడా ఫ్లబాయింట్ వర్డ్స్ రాయొద్దండి. ఎవడో చెప్పిన వర్డ్స్, ఐఎమ్ క్వైట్ ఎంపథెటిక్, ఐఎమ్ ఏ గుడ్ లిజనర్, ఐఎమ్ ఏ గుడ్ కమ్యూనికేటర్. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది అర్థం తెలుసా? గుడ్ కమ్యూనికేటర్ బాగానే ఉంది, బట్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? We'll come to that. You will understand there are a lot of areas that we need to improve. Don't mention any word in your resume or in the interview verbally when you are talking to the people. Don't mention some flamboyant and hi-fi words where you will be caught. జనరల్గా నార్మల్గా ఉండండి. అట్లానే నీ బాంచన్ అని కూడా వద్దు, మరీ అంత సబ్మిసివ్గా వద్దు, అట్లానే మరీ టూ మచ్ ఫ్లబాయింట్గా వద్దు. బీ యాజ్ యు ఆర్. మీరు సహజంగా మీరు ఏంటో, మీరు ఎలా ఉంటారో అలానే ఉండండి. ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళాక ఏదో వాళ్ళ ముందర షో ఆఫ్ చేయాలంటే పట్టేస్తారు జనాలు. ఓకే, అక్కడ స్మార్టర్ పీపుల్ ఉంటారు, మీలాగా మీ వయసు నుంచి పైకి వచ్చినోడే ఉంటాడు అక్కడ, అవునా కదా? జాఫర్ కదమ్మా నీ పేరు? జాఫర్. బాబు, ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ యూ, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. యు ఆర్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్సిడెంటల్ గా వాళ్ళందరినీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్న ఒకనొక నమూనా నువ్వు, అంతే. డోంట్ వరీ. ఓకే, Thank you. యా, ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ దట్. యా, హూ ఎల్స్ వాంట్ టు కంట్రిబ్యూట్ ఇన్ దిస్? ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఉండాలమ్మా. నేను ఏదో ప్రజెంట్ చేస్తుంటాను మోనోలాగ్, నా కంఠ శోషాన్ని నేను అనుకోను, బట్ మీరు కూడా మాట్లాడాలి. యా, వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్ అండ్ విజన్? ఎంబీఏ ఇప్పుడు ఏదమ్మా నువ్వు నీ స్పెషలైజేషన్ ఏది తీసుకుంటున్నావు నెక్స్ట్? Sir, I would like to take... కెన్ వీ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్ ప్లీజ్? బికాస్ దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ పర్సన్, వీ విల్ గెట్ ఇట్. నేను కూడా చాలా నేర్చుకుంటున్నాను మీ దగ్గర. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అబ్బాయి సయ్యద్ జాఫర్ లేచినప్పుడు, ఎస్, సంబడి షుడ్ టేక్ ఇనిషియేటివ్ టు రిప్రజెంట్ అదర్ పీపుల్ అనేది ఒక లెర్నింగ్ నాకు, అవునా? ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకుంటామో మనకు తెలీదు. ఈవెన్ ఒక్కొక్కసారి ట్రావెల్లో పోయేటప్పుడు, కార్స్లో పోయేటప్పుడు మనము సిగ్నల్స్ దగ్గర కూడా 3 types ఆఫ్ బెగ్గర్స్ ఉంటారు, మీరు గమనించారో లేదో. ఒకడు, సారీ నాన్న 1 minute, యూ మ్యావ్ టు స్టాండ్ ఫర్ 2 minutes, లైక్ కూర్చో. నార్మల్గా 3 types ఆఫ్ బెగ్గర్స్ చూస్తారు, అక్కడ కూడా మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. ఒక టైప్ ఆఫ్ బెగ్గర్ ఏం చేస్తాడు, వాడు పని పాట లేకుండా అడుక్కోవడమే వాడి వ్యాపారం, పెట్టుబడి లేని వ్యాపారం అది. వాడు ఏం చేస్తాడు, వచ్చి ఫస్ట్ 2 సార్లు చేతులు పెడతాడు, 3 సార్లు చేతులు పెడతాడు, మనం ఇవ్వము. వాడు అయినా కూడా మొహము దీనంగా పెట్టేసి పర్సివరెన్స్, పట్టుదలతో వాడు సాధించుకొని వెళ్ళిపోతాడు. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ బెగ్గర్ ఏం చేస్తాడు, వాడు అడుక్కోవడం అనేది ఒక నీచమైన స్వభావము, లెట్ మీ స్ట్రగుల్ అండ్ అర్న్. వాడు ఏం చేస్తాడు, చిన్న చిన్న టాయ్స్, కార్లో పెట్టుకునేటివి, డాష్ బోర్డు మీద పెట్టుకునేటివి, లేదా చిన్నపిల్లలకు అట్రాక్టివ్గా ఉండేటివి తీసుకొచ్చి, సరే తీసుకోండి, సరే తీసుకోండి. అక్కడ హైదరాబాద్లో, ఇక్కడ నాకు తెలిసి 40 seconds కంటే ఉండదు సిగ్నల్. హైదరాబాద్లో 3 నిమిషాల సిగ్నల్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ. మాకు ఇదే పని. ఇంకా వాడు వచ్చినప్పుడు కిటికీలో నుంచి చూసి, వాడు అది కొనండి సార్, ఇది కొనండి సార్. అట్లాంటి వాళ్ళని నేను ఐ విల్ ఎంకరేజ్, బికాస్ వాట్ ఎవర్ ద మనీ దే టేక్, దే ఆర్ నాట్ అర్నింగ్ జస్ట్ లైక్ బై బెగింగ్, దే ఆర్ అర్నింగ్ బై స్ట్రగ్లింగ్ సంథింగ్. ఏదైనా కానీ వాడు ఇస్తున్నాడు, గివ్ అండ్ టేక్ ఉంది. దెర్ ఇస్ ఎ క్విట్ ప్రో కో దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. వీఆర్ గివింగ్ సంథింగ్, హీ ఈస్ గివింగ్ అస్ బ్యాక్ సంథింగ్, హీ ఈస్ అర్నింగ్ మనీ, హీ ఈస్ నాట్ బెగింగ్. సో అట్ సచ్ పీపుల్. అనదర్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్, కాలు కుంటి, కన్ను గుడ్డి, ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళని ఎస్, దట్స్ ఓకే, బట్ వాడిని కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఏం చేస్తానంటే, అదే సిగ్నల్లో వాడు మరీ తాగినట్టు కనిపించాడా, చచ్చాడు వాడు నెక్స్ట్ టైం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అదే సిగ్నల్స్లో పోయేటప్పుడు వాడు కనిపించాడు అనుకోండి, వాడు నార్కోటిక్గా కనిపించి వాడు డ్రంకన్ మూడ్లో ఉన్నాడా అంటే, ఈ కుంటి గుడ్డి వాళ్ళు కూడా బాగా తాగడం నేర్చుకున్నారు ఈ మధ్య.
సో ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవ్రీ పర్సన్ హౌ దే బిహేవ్, వాట్ విల్ బి దేర్ ఎండ్ అర్నింగ్, హౌ దే ఆర్ అర్నింగ్ ఈజ్ ఎ లర్నింగ్ ఫర్ అస్. సో మనం నేర్చుకోవాలనే జిజ్ఞాస ఉంటే ప్రతి వాడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవచ్చు మనం. సారీ నాన్న, క్యారియన్. యువర్ నేమ్? Sir, I'm Monica. మౌనిక. Yeah. మౌనంగా ఉన్నావు అందుకేనా? No, sir. ఓకే, చెప్పు నాన్న. Yeah, I'm currently pursuing my first MBA. ఓకే. As you asked, my aim is to establish an organization. And for that, I want to upskill myself as well as learn something from life through experiences, and want to prove myself before getting into the organization and be confident. And so I'm here. So you want to become an entrepreneur? Yes, sir. Am I right? Yes. So you getting employed first, then giving employment to others. That is your aim. Am I right? Not perfectly, sir, but it's my wish. If everything goes well, I'll go to it, or else I'm trying my level best. You are wavering now again. Yes. Once you decide a goal, be strict on that. Napoleon Bonaparte, విన్నారా? Who is Napoleon Bonaparte? He is a French revolutionist and a king from France. He is the person who said, first win the war in your mind before in the battlefield. Yes. యుద్ధభూమిలో పోయి విజయాన్ని సంపాదించడం కంటే ముందు నీ మైండ్లో, నీ మనసులో జరిగే యుద్ధాన్ని జయించు అని అన్నాడు. సో యు ఆర్ వేవరింగ్. Yes, sir. ఫస్ట్ ఏమన్నావు? ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ కంపెనీ, Yeah. ఐ వాంట్ టు పర్స్యూ అండ్ ఐ వాంట్ టు Sir. లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ విత్ ఇన్ మై లైఫ్ అని అన్నావు, బాగానే ఉంది. ఆ తర్వాత నాట్ పర్ఫెక్ట్లీ సార్, అగైన్ వేవరింగ్. Yes, sir. I'm lacking confidence, maybe because I lack experience or so. పుడుతూనే వస్తుందమ్మా? Sir. ఎవరికైనా పుడుతూనే అనుభవం వస్తుందా, లేక పడుతూ లేస్తూ నడుస్తాడు ఆవిడ? అబ్బాయి, అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ పుట్టిన వెంటనే నడుస్తారా? అనుభవం ఎట్లొస్తుంది? ముందు పాకుతారు, పాకిన వెంటనే అమ్మ నాన్న ఇంట్లో కుడుములు చేసేసి, కర్జికాయలు చేసేసి, అరే గడప దాటారు, మైల్ స్టోన్స్ అనమాట. అవన్నీ మైల్ స్టోన్స్ పుట్టిన తర్వాత. సో పాకుతూ నెక్స్ట్ లేయడానికి ప్రయత్నం చేసి కింద పడుతూ, ఆ తర్వాత లేచి చిన్నగా నడుస్తూ మరీ కింద పడుతూ బొక్క బోర్లపడి దోక్కుపోయి అంతా మరీ పరిగెత్తుతాడు. అది అనుభవం. అది అనుభవం లేకుండా నేనేం చేయాలంటే, వాడు కాన్ఫిడెంట్గా లేకపోతే నడవడు జీవితాంతం. నువ్వు అలాంటి దానివే. ఇప్పుడు జీవితం అనే ఒక గమనంలో, ఉద్యోగ పర్వంలో ఎంటర్ అవుతూ దానికి అనుభవాన్ని సంపాదిస్తున్న ఒక విద్యార్థివి నువ్వు, అవునా? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు? ఆ అనుభవాన్ని సంపాదించడం కోసం కావాల్సిన, క్రోడీకరించుకోవాల్సిన అనుభవానికి కావాల్సిన అన్ని హంగులు నువ్వు తెచ్చుకోవాలా. ఓకేనా? క్రోడీకరించుకోవడం అంటే ఏమి? కన్వర్జింగ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ టువర్డ్స్ యూ. దట్ ఈస్ క్రోడీకరించడం అంటారు దాన్ని, అవునా? అవన్నీ చేసుకోవాలి. అవన్నీ చేసుకుంటే ఎస్, ఐ విల్ బికమ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎ కంపెనీ అనేది కాన్ఫిడెన్స్ నీకు, Yes. అవునా? గెట్ దట్ ఇన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యూ. కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే పని ముందుకు జరగదు నాన్న, గుర్తుపెట్టుకో. ప్లీజ్ బీ సీటెడ్ మౌనికా. థ్యాంక్ యూ. ఎనీబడి ఎల్స్? నౌ లెట్ us see parallelly what are the courses that can be done. This is the first parallel course that one can pursue. Digital marketing as well as social media marketing and data analysis, which I already told you. Digital marketing and data analysis is gaining a lot of importance nowadays. Once you gain some experience in the employment, then after that, after 2 years, if you want to pursue further to improvise your skills, digital marketing, data analysis, social media marketing, artificial intelligence and machine learning, these things are gaining a lot of importance nowadays. So try to learn and do small courses there. Now the next parallel courses those you can do are, now you see, Six Sigma project management. Project management అనేది విన్నారా ఎప్పుడైనా? Why silence? విన్నారా లేదా? ఎస్ సార్ అంటే విన్నట్టా విననట్టా? వినలేదు. ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక పర్టికులర్ కంపెనీలో ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేయడం కానీ, కొత్త వే ఆఫ్ అప్రోచ్ కానీ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ప్రాజెక్ట్ అంటారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎన్రోల్ చేయడానికి కంపెనీ ఓనర్ ఒకడు ఉంటాడు. ఆ ఓనర్తో పాటుగా సీనియర్ లీడర్షిప్ను ఒకరిద్దరిని పెట్టి, ప్రాజెక్ట్ హెడ్గా, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా పెట్టి ఒక చార్టర్ అని ప్రిపేర్ చేస్తారు. చార్టర్ అంటే ఏంటి? చార్టర్ అంటే ఏంటి? ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్లాన్, ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, దట్ ఈజ్ చార్టర్.
చార్టర్లో ఏమవుతుంది, ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్, ఒక ప్లాన్ ఉంటూ ఆ ప్లాన్కు టైం బౌండ్ నేచర్ ఉంటుంది. పర్టికులర్ టాస్క్ ఎంత టైంలో అయిపోవాలి, హూ ఆర్ ద పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్, హూ ఆర్ ద పీపుల్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ టాస్క్ అని ప్లాన్ చేసే ఒక పర్టికులర్ అజెండాను చార్టర్ అంటారు. సో ఈ చార్టర్ను ప్రిపేర్ చేస్తూ ఒక ప్రాజెక్ట్ను ఎన్రోల్ చేయడానికి 5-6 మందిని దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసి ఆ 5-6 మందికి వాళ్లకు తోడ్పాటుగా ఉండాలని మిగతా ఎంప్లాయీస్ని తీసుకుంటారు. ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి సాధించాల్సింది ఏంటి, ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎన్రోల్ చేస్తున్నారంటే ఒక కంపెనీ దాని నుంచి ఎండ్ రిజల్ట్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది ముందు డిజైన్ చేసుకుంటారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ 3 ఏళ్ళు నడవాలి, 3 years దిస్ ప్రాజెక్ట్ నీడ్ టు గో ఆన్. ఈ ప్రాజెక్ట్ 3 ఏళ్ల లోపల బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 3 years దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ అనేది ఫస్ట్ అచీవ్మెంట్ ముందు వస్తుంది. ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడైనా ఎన్రోల్ అవుతున్నప్పుడు 3 ఏళ్ల తర్వాత లేదా సర్టన్ పీరియడ్ తర్వాత ఏమి మీరు అచీవ్ చేయదలుచుకుంటున్నారో త్రూపుట్ అంటారు దాన్ని, గుర్తుపెట్టుకోండి. త్రూపుట్ ఈజ్ అండ్ ఏ డిజైన్డ్ రిజల్ట్ దట్ ఈస్ ఎయిమ్డ్ టు అచీవ్ ఈజ్ ద త్రూపుట్. ఏ డిజైన్డ్ రిజల్ట్. ఆ త్రూపుట్ ఏంటి అనేది ముందు డిసైడ్ చేసుకొని దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ ద ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ 6 సిగ్మా ఏంట్రా బాబు, ఏంటి 6 అంటే ఏంటి, సిగ్మా అంటే ఏంటి? యా, సంబడి ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ దర్ మర్మరింగ్, ప్లీజ్ షేర్. ఇక్కడ తప్పు ఎవ్వడూ లేదు బాబు, నేను కూడా 100 తప్పులు చేసి ఉంటానేమో ఈ మాట్లాడటంలో, నాకే తెలీదు. తప్పు ప్రతివాడు చేస్తారు, తప్పు నుంచి నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్. యా, నేను చెప్తే తప్పేమో, ఎవరో ఏదో మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఇక్కడ 6 సిగ్మా గురించి. ఐ కుడ్ లిజన్. గుంపులో గోవిందలు వద్దమ్మా, చెప్పండి. The accuracy with which results of a particular process can be examined or tested is where we use the Six Sigma. 6 ఎందుకు వచ్చింది, సిగ్మా ఎందుకు వచ్చింది? Earlier it used to be 3 Sigma Hmm. course, but now the variance. 3 సిగ్మా ఎక్కడ విన్నావమ్మా? So our statistics madam has mentioned ఓకే, ఎక్కడ మొదలైంది ఇది ఫస్ట్? విచ్ కంట్రీ? ఓకే. but sigma refers to the variance or the standard deviation. Hmm. How well we are in line with our output is what comes under. Actually, this is a combination of 2 countries, Japan and China. They have enrolled this 6 sigma. Sigma అంటే 0.9, డెసిమల్ 9ను 6 సిగ్మా అంటారు. సిగ్మాను కూర్చోమా. 6 అని ఎందుకు వచ్చిందంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎన్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎర్రర్స్ లేకుండా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది ఒక సిగ్మా కిందికి వస్తుంది. సో దీనికి ఫస్ట్ తీసుకున్న కేస్ స్టడీ ఏదంటే, మీరు ముంబై డబ్బావాలాస్ విన్నారా? ముంబై డబ్బావాలాస్ ఏంటి, వాళ్ళ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి? ఎస్ ప్లీజ్, యూ టేక్ ద మైక్. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? ఫస్ట్ యూ టెల్ యువర్ నేమ్. ఇప్పుడు వరకు ఇద్దరే చూస్తున్న గ్రూప్లో జాఫర్, సయ్యద్ జాఫర్, షేక్ జాఫర్, మౌనిక, యువర్ నేమ్? గణేష్, దుర్గా గణేష్. యా ప్లీజ్. సో హీ వాంట్స్ టు టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ ముంబై డబ్బావాలాస్, ప్లీజ్. సార్, డబ్బావాలా ద్వారా ఐఎం అహ్మదాబాద్లో ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ ఇప్పిస్తారు సార్. బాబు మేము కూడా వింటాం అక్కడ, మీరు మాట్లాడుకోకండి, ఇక్కడ విందాం. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఇండివిజువల్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ద మూమెంట్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ వరల్డ్ వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ అదర్ పర్సన్. ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం అతన్ని వినగలిగితే మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అతను వింటాడు, అవునా? యా గణేష్. ఐఎం అహ్మదాబాద్లో స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ జాయిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి డబ్బావాలాతో ఒక ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ పెట్టిస్తారు సార్. డబ్బావాలా వాళ్ళు ఎవ్రీడే 5 lakhs డెలివరీ చేస్తారు సార్, విత్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ విత్. ఏంటి డబ్బావాలా అంటే ఏంటి అది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన క్యారేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇంట్లో ఇది కుక్ చేసినవి అవి ఆఫీస్కి చేరుస్తారు సార్. అంటే లెట్స్ సే మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళారు వితౌట్ క్యారేజ్తో, మీ ఇంట్లో వాళ్ళు క్యారేజ్ కుక్ చేసి డబ్బావాలా అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా ఉండి ఆ క్యారేజ్ అనేది ప్యాక్ చేసి మీ దాకా చేరుస్తుంది సార్ అది. సో అలా ఎవ్రీడే 5 lakhs. He has contributed. కూర్చోదు గణేష్. Now, the basic idea why Mumbai Dabbawalas have come. ముంబై నగరం గురించి తెలుసా మీకు అందరికీ? The fastest
ఫాస్టెస్ట్ అండ్ మెకానికల్లీ హైలీ యాక్టివ్ సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ ముంబై. వాళ్ళ లైఫ్ జీవనం వాళ్లకు పొద్దున్నే 3:30కు స్టార్ట్ అవుద్ది, తెల్లవారుజామున 3:30కు స్టార్ట్ అయ్యి రాత్రి 11:30-12కు ఎండ్ అవుద్ది వాళ్ళ జీవనం ప్రతిరోజు. సో ఇలాంటి యాంత్రిక జీవితంలో ఉండే ఆ పబ్లిక్ పొద్దుటే 3:30కు ఇంటి నుంచి బయలుదేరి ఆ సబర్బన్ ట్రైన్స్ పట్టుకొని వాళ్ళ కార్యాలయాలకు వెళ్ళేటప్పుడు అప్పుడు తీసుకుపోయిన క్యారియర్ డబ్బా, ఏదైతే డబ్బా అయితే తీసుకుపోతారో ఫుడ్ 3:30-4కు ఇంట్లో వండి తీసుకుపోయి 1 గంటకు దాన్ని తినేటప్పటికి 6 అక్షింతలు అయిపోయి అది తినడానికి కూడా యోగ్యంగా లేకుండా ఒక్కొక్కసారి పాసిపోయి ఉండే రోజులు కూడా చూశారు వాళ్ళు. అక్కడి జీవన సరళి, అది జీవన శైలి. ఇలాంటి టైంలో ఈ ముంబై డబ్బా వాలాస్ అనే వాళ్ళు రైతులు, లిటరల్లీ దే ఆర్ ఫార్మర్స్. They understood and empathized, they have empathized the people and understood that yes, these people need to be given some other facility. వాళ్ళు ఆ తినే టయానికి వీలున్నంత ఫ్రెష్గా వాళ్ళ దగ్గరికి మనము ఫుడ్ను చేర్చగలిగితే వాళ్ళు చేసే పని కూడా కాస్త ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, వాళ్లకు కడుపుకు అన్నం నీట్గా పెట్టినట్టు ఉంటుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఏం చేశారు, పొద్దుటే ఒక పర్టికులర్ కాలనీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది ఏంటంటే 9-9:30 కల్లా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ముందు ఫస్ట్ టైం మీ ఇంట్లో మీ హస్బెండో లేదా మీ వైఫో మీరు వెళ్ళే వాళ్ళకి మీరు 12-11:30 కల్లా మీరు వంట చేసి రెడీ పెట్టి ప్యాక్ చేసి పెట్టిండండి మేడం, మేము వచ్చి పికప్ చేసుకొని మీ స్పౌసెస్ మీ వాళ్ళకు మేము చేస్తాము, 1 గంట కల్లా వాళ్ళు తినే టయానికి లంచ్ టయానికి చేరుస్తాము అనే అవగాహన వాళ్ళకు పెంపొందించి 9:30-10 కల్లా వీళ్ళు వంట రెడీ చేసేసి 10-11 లోపల క్యారియర్ రెడీ. వీళ్ళు ప్రతి ఏరియాకు వెళ్ళి ఈ ముంబై డబ్బా వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళంతా ఇల్లిటరేట్ పీపుల్, సింపుల్ ఇల్లిటరేట్ పీపుల్, బట్ దే పర్ఫార్మ్ ఎక్సలెంట్ డ్యూటీ, డెడికేటెడ్ డ్యూటీ, highly customer oriented duty they are doing. What they do is around 11 o'clock they will pick up the dabba from the respective houses. They will go in suburban trains. All the things will be pulled up at Bombay VT station. By the time 12 లోపల బాంబే వీటీ స్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అందరూ చేరుకొని అక్కడి నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు సెగ్రిగేట్ అయిపోతాయి. వాటికి ప్రతి ప్రాంతానికి కావాల్సిన కోడ్ సపరేట్గా ఆ డబ్బాస్ మీరు యూట్యూబ్లో ఉంటుంది ముంబై డబ్బా వాలా అని చూడండి. ఆ డబ్బాల మీద కూడా ఒక్కొక్క ఏరియాకు ఒక్కొక్క కోడ్, అది తీసుకుపోయే మనిషి కోడ్ కూడా వేరే ఉంటుంది. అంత మెటిక్యులస్ ప్లానింగ్ దే డూ అండ్ నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ డబ్బా గెట్స్ ఎక్స్చేంజ్ టు ఎనీవన్. Such a perfection and such a perfect execution which they do. When Harvard Business School, HBS, has investigated into this project and into this case, they found that the execution of this project was 0.99999% error free. 6 lines, అందుకే 6 sigma అని వచ్చింది దానికి. 6 times పాయింట్ తర్వాత 6 లైన్స్ వేయండి అంటే ఎర్రర్ ఎంత 0.0000001% ఎర్రర్. ఎర్రర్ అంటే 0.00001% ఎర్రర్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఎఫిషియన్సీ 0.99999% ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ 6 sigma. So that's why this particular case study has become a project study in Harvard Business School. These Mumbai Dabba Wala owners were called by Harvard Business School on their own expenses to explain the project. And one more significance of this Mumbai Dabba Walas is that బిల్ క్లింటన్ ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళ కేస్ స్టడీ గురించి విని ఆయన ఒక్కసారి నేను ముంబై డబ్బా వాళ్ళను కలవాలి పిలిపిస్తారా అని అడిగాడు. అడిగితే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ వెళ్ళి ముంబై డబ్బా వాళ్ళ ఓనర్లను ఇలా బిల్ క్లింటన్ మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటున్నారు వస్తారా అని అడిగారు. కెన్ యూ జస్ట్ వేగ్లీ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ కుడ్ బి దేర్ ఆన్సర్? మీరు కాదు, నా లెక్చర్ NIMSMలో విన్న వాళ్ళు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు ఎస్ ఏం చెప్పుంటారు వాళ్ళ ఆన్సర్? నో. నో అంటే దే ఆర్ డిస్రిగార్డింగ్ క్లింటన్. నో, దే ఆర్ డిస్రిగార్డింగ్ క్లింటన్. నో రెస్పెక్ట్ టు క్లింటన్. Such a person from US, Bill Clinton, the ex-president of US has come all the way to see you and meet you. Don't you think that you are disrespecting and disregarding a president of US? What was their answer?
కుడ్ యూ ప్లీజ్ వెయిట్. ఎవరమ్మా చెప్పింది? చెప్పునా? చెప్పమ్మా, చెప్పు చెప్పు చెప్పు, లే నిలబడి. నీ పేరేంటి? ఎవరు చెప్పింది? చెప్పునా? నీ పేరుమా ఫస్ట్? లక్ష్మి, లక్ష్మీ దుర్గా, ఇద్దరు దేవుళ్ళని పెట్టేసుకున్న దేవతలను. గుడ్. చెప్పమ్మా. Requestly ask them to wait to like they need to deliver the carriages right now, sir. So they ask them to wait and then Is it your guess or you know about it? yes, sir. I just thought in that way. You are a fantastic guess worker, and you are almost nearing the saying which they have told. I feel like if I was in the situation, if I'm the Dabba person, I will what the answer and I will give to them. I feel like so I need to do my job. So people are there waiting for my carriage. I mean, Fantastic. A round of applause to her. Please be seated, Lakshmi Durga. Here, what they said, you know, we do respect Clinton sir. We do respect him. But we do respect more than him our customers. If at all he is very keen to meet us, we are open to meet him at Bombay VT station between 1 to 1:30. He is most welcome. This is the very humble, simple, assertive answer. Assertiveness is a skill what you people need to learn. Who is going to take up marketing and management and leadership courses? You people need to learn how to say no, how to communicate very assertively. అసర్టివ్లీ అంటే నొప్పించక తానొవ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి. సుమతి శతకం విన్నారా మీరు? దాంట్లో ఉంది తెలుసు కదా, నొప్పించక పక్కవాణ్ణి, తానొవ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి అని ఊరికే చెప్పలేదు. సుమతి శతకంలోనే మార్కెటింగ్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. హౌ టు సే నో, హౌ టు బి అసర్టివ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వాట్ Bombay Dabbawalas have communicated very coolly to Clinton. If he is very, we respect him. At the same time, we do respect more our customers. If at all he is very much inclined to meet us, please ask him to come at Bombay VT station between 1 to 1:30. We are open to talk to him. Now, Clinton has made a choice at any cost to meet them. So he has gone there, he has met them, and he was invited again. They were invited to White House. What is White House? The president residence of US president's residence is White House. To that they were invited. After Harvard Business School project presentation, they have gone to White House to meet Bill Clinton there in his domain. That is what the regard of Mumbai Dabbawalas. Now, going back to Six Sigma, నేను చెప్పినట్టుగా Six Sigma అంటే 0.9999% of execution, perfect execution is Six Sigma. So దీంట్లో సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. సిక్స్ సిగ్మా మొదలైందే జపాన్ అండ్ చైనా కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారు, సర్టిఫికేషన్స్ కూడా జపాన్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ నో సంథింగ్ ఎల్స్. చైనా ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ imitations, all those things. Okay. జపాన్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ విన్నారా? చైనా అండ్ జపాన్ ఆర్ నోన్ ఫర్ మార్షల్ ఆర్ట్స్. మార్షల్ ఆర్ట్స్లో ఎన్ని బెల్ట్స్ ఉన్నాయి తెలుసా? వైట్ బెల్ట్, yellow belt, black last babu. White, yellow, brown, black. So they have got belts. As they have introduced this course, in this course also they have introduced the beginner or the learner will have white belt. The next person will be yellow belt. The next is brown. Next is green. Next is black. So this is the gradation. And black tarvata master black belt kuda undi. ఏమ్మా ఎక్కడుంది? మార్షల్ ఆర్ట్స్లో. ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ ఓన్లీ ఉండేది. ఓకే, ఇక్కడ ఇది అంటే దే హ్యావ్ చోజన్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఇంబైబింగ్ ఇన్ టు దిస్, బట్ దే హ్యావ్ చోజన్ లైక్ దిస్, గ్రేడింగ్ ద పర్సన్ హూ హెస్ గాట్ సర్టిఫికేషన్ in that. So in Six Sigma I am a black belt holder. I am doing now master black belt. So these things, no, when you go for project execution, ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్లో జరిగేటప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న రిసోర్సెస్ ఆర్ దేర్, పర్టికులర్లీ దే విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ రిసోర్సెస్ విచ్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్. హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ, మెటీరియల్ రిసోర్స్ కానీ, టైమ్ రిసోర్స్ కానీ, లాజిస్టిక్స్ రిసోర్స్ కానీ, ఆర్ దే స్పెండింగ్ అప్రోప్రియేట్లీ ఇన్ దట్ రిసోర్స్ ఆర్ నాట్? These project managers will do.
these Six Sigma certified people will go and inspect whether they are spending the money appropriately in an appropriate way or not. They will see that. So that is what is Six Sigma certification course. So if you people do Six Sigma certifications, you will be having lot of demand in the market. I am telling you, take it granted on brown paper. If you do artificial intelligence and machine learning along with Six Sigma, you will be the hot cake. You will be the hot cake in the market. చాకో కేక్ తింటారా మీరు? చాకో కేక్ ఇష్టమేనా? ఎంతమందికి చాకో కేక్ ఇష్టం? వీడు ఏం చెప్తే ఏమి అడుగుతాడరా బాబు, వీడితో వద్దులేరా బాబు, చేతులు ఎత్తడమే వద్దు అనుకుంటారా? సో చాకో కేక్ ఎంత ఇష్టపడి వేడివేడిగా దాన్ని తినాలని ఎలాగ వెళ్తారో మీరు, ఇన్ ద సేమ్ వే ఏ పర్సన్ ఆఫ్టర్ పర్సూయింగ్ హిస్ డిగ్రీ, వన్స్ హీ హెస్ డన్ ఏ కోర్స్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ along with Six Sigma, they will be literal hot cakes to be pulled into the employment world. So make my point, my dear friend, please note that. And second important thing, if you see the operations management as well as material management, this is also gaining lot of importance nowadays. So please do these courses parallelly. And the next parallel courses are, if you see, Institute of English and Foreign Languages. Because the moment if somebody wants to aim at abroad, if you want to go to abroad, you are expected to learn, first preferred is French and German. Please remember, French and German languages are most preferred globally if you want to take up any global job. Then next is Russian language, Chinese, Japan and Spain. These are the next in the follow-up languages. So Institute of English and Foreign Languages from Hyderabad will have lot of languages to teach. There are certification courses if you do parallelly, but there is no distance education as of now in IEFL. Probably they will come out with that. You people need to pursue on those things. Then the next one is, you see, certificate in content writing as well as fashion designing. Content writing nowadays has become a lot of pursuable aspect, because content writing lo emavutundante a given subject, if a person has got good understanding about that subject, it can be share market or it can be cricket. When cricket season is going on, if a person writes a content on how the matches are going on, what will be the pros and cons of this particular match, if he has got some good subject knowledge, if he writes hourly, they will get paid. Every hour they will get paid. Content writing, for some people will pay your content, the content size they will pay, some people will pay on hourly basis. So content writing is another important thing. There are people who are earning per day more than 7,000-8,000 rupees per day. There are people just in content writing. So that is another emerging course or emerging field that people can look into. Now the next one is, if you see, online certification in foreign trading as well as trading. That's what I was telling. So content writing e kaakunda trading meeda avagahana, especially meeku commerce and business graduates, probably you can look at certificate courses on trading also. That is also very important, probably you can look at. Now going into the same vertical growth in the same employment or in the domain where you are working, you can attend departmental exams, or from there only you can aim at, after gaining 3-4 years of experience, you can aim at other good companies to get your salary spurt. You can probably look into that. So all these things are one side. ఇవన్నీ చేయాలంటే మనిషికి ఆలోచన విధానం ఉండాలి. అవునా? మనం చాలా మటుకు ఒక వర్డ్ వాడుతుంటాం. వాట్ ఈస్ దట్? వాడికి అది బాగలేదురా అని అంటుంటాం ఎక్కువ. వాడి యాటిట్యూడ్ అంటాం. అవునా? The word attitude we use very easily, but how many people know what is the exact meaning of attitude? Attitude ante enti? Attitude ani chaala ఈజీగా యూజ్ చేస్తుంటారు. యూజ్ చేస్తారు, అది మిస్యూజా, ఇంప్రాపర్ యూజా, అప్రాపరియేట్ యూజా, నౌ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. యూజ్ అయితే చేసేస్తారు టక్కని. యాటిట్యూడ్ అనేది ఒక ఈజీ వర్డ్ అయిపోయింది జనాల్లో. ఆ యాటిట్యూడ్ అనేది ఫస్ట్ మనకుందా? పక్కవాడిని అనేటప్పుడు మనకు యాటిట్యూడ్ ఉందా? ఒక విషయాన్ని గురించి ఆలోచన సరళిని యాటిట్యూడ్ అంటారు. పర్సెప్షన్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్.
ఒక విషయ అవగాహనను ఒక మనిషిలో ఆ విధానం ఎటువంటిది, అది యాటిట్యూడ్. నౌ విల్ సీ వాట్ ఈస్ యాటిట్యూడ్, విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఆల్ఫాబెట్స్ 26 ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటే ఈచ్ లెటర్ దాని ప్లేస్మెంట్ని బట్టి A to Z ఇఫ్ యూ సీ, ఇప్పుడు రాబోయే ఆ A to Zలో నేను ఇప్పుడు కొన్ని లెటర్స్ కొన్ని వర్డ్స్ పెడతాను. ఆ వర్డ్స్లో ఏ లెటర్ ఎక్కడుందో దాని వాల్యూను అట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ లెటర్ D ఇన్ ద వర్డ్ విచ్ ఐఎమ్ గివింగ్, D attracts 4. In the same way, if there is a letter N, N attracts 14 marks. So in the word which I am exposing, so many number of points తీసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ వర్డ్కి ఎన్ని పాయింట్స్ అనేది మనం చూస్తాం. ఒక మనిషి 100% పరిపూర్ణమైన మానవుడు అని అనిపించుకోవాలి అంటే ఏ గుణాలు ఏ క్వాలిటీస్ వాడిలో ఉండాలి, ఆమెలో ఉండాలి అనేది ఒక్కసారి మనం అవగాహన పరీక్ష చేస్తే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ హ్యాస్ గాట్ స్కిల్స్, he is 82% perfect as a human being. If a person has got knowledge, he is 96%. If a person has got hard work, he is 98%. Then when he will become 100%? Talent. Everma? Who is that boy who said talent? Fantastic. Who else? Anybody else want to contribute here? Skills unte 82. Knowledge unte 96. Hard work unte you are 98% through as a 100% human being. Now, what else makes you 100%? మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడినదే యాటిట్యూడ్. ఒక విషయాన్ని మనము చూసే విధానము, ఒక విషయాన్ని మనం అవగాహన చేసుకునే విధానం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ యాటిట్యూడ్ లేకపోతే ఏ పని సరిగా జరగదు. ఇప్పుడు ఆదిలోనే హంసపాదం అంటారు, విన్నారా? అదేదో అంటారే, ఇంకా శుభం పరక పెళ్లి కొడక అంటే పెళ్లి కూతురు ముందు ఎక్కడ పోయిందన్నాడంట వాడు. పెళ్లి కొడుకును శుభం పలకరా నాయన అంటే ఇంకా మొదట్లోనే పెళ్లి కూతురు ముందు ఎక్కడ పోయిందంటే నువ్వు ఎక్కడున్నావు, ఆ పిల్ల ముందు అయిందంటే నువ్వు. సో అలాంటి యాటిట్యూడ్ అస్సలు ఉండరాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏమనుకోకండి, నేను ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు చెప్తానంటే మీకు హత్తుకుపోతాయి. ఇమ్మీడియట్గా యూ పీపుల్ విల్ ఇమ్మీడియట్లీ ఏబుల్ టు రిలేట్. దట్స్ ద రీజన్, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ వీ సీ యాటిట్యూడ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్మాల్ స్టోరీ ఉంది. ఒక తండ్రికి 2 పిల్లలు ఉన్నారు, మగపిల్లలు 2. పెద్దవాడు బేసికల్లీ ఏ పెసిమిస్టిక్ ఫెలో, చిన్నవాడు ఆప్టిమిస్టిక్ ఫెలో. పెసిమిస్టిక్ అంటే నిరాశావాది, ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే ఆశావాది. అంటే ఎప్పుడు ఏదైనా మంచి జరుగుతుంది అని ఆలోచించేవాడు ఆప్టిమిస్టిక్. ఎప్పుడు చూసినా నెగిటివ్గా ఆలోచించుకుంటే జీవితం ఇంతే, నా జన్మ ఇంతే, ఈ లోకం ఇంతే, మారదు, వాడి మీద వాడికి బ్లేమ్ అయ్యేది అంతా పక్క వాళ్ళ మీదనే, మొత్తం పక్క వాళ్ళ మీద వేసేస్తుంటాడు, వాడు పెసిమిస్టిక్ ఫెలో. సో పెద్ద కొడుకేమో పెసిమిస్టిక్ ఫెలో, చిన్నవాడు ఆప్టిమిస్టిక్ ఫెలో. తండ్రి ఏం చేశాడంటే పెద్దవాడి రూమ్లో గుర్రపు పిల్లను పెట్టాడు. ఓకేనా, చిన్న గుర్రపు పిల్లను పెట్టాడు. పోనీ అంటారు, విన్నారా? ఏంటి బాబు నిద్ర వస్తుందా, ఆకలి అవుతుందా ఏంటి, నాకు అర్థం అవ్వలేదు మీ పరిస్థితి. హలో, యా, పెద్దవాడి రూమ్లో చిన్న గుర్రపు పిల్లని పెట్టాడు తండ్రి, చిన్నవాడి రూమ్లో గుర్రపు పేడని పెట్టాడు, పెండ. సో హార్స్ డంగ్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ స్మాల్ కిడ్స్ రూమ్, వెరాస్ పోనీ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ ఎల్డర్ సన్స్ రూమ్. వీడు పెద్దవాడు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి గుర్రపు పిల్ల ఉంది, నాకు గుర్రం కావాలి, అది ఉండేది వాడికి అవసరం లే, దాంతో ఆడుకుందాం, దాంతో ఏం చేసుకుందాం అవసరం లేదు, లేని దాని గురించి పాకులాడుతాడు వాడు. అదే చిన్నవాడు ఏం చేశాడు, నా రూమ్లో గుర్రపు పెండ వచ్చిందంటే గుర్రం ఎక్కడో ఉంది, వాడి థింకింగ్ అది. వాడి యాటిట్యూడ్ ఏంటి? పెద్దవాడి యాటిట్యూడ్ ఉన్నదాంతో తృప్తి పడక లేని దానికోసం దేవుడించడం. రెండోవాడు ఉన్నదానికి తోడుగా ఏదో ఉంది, సో ఇక్కడ పెండ ఉంది అంటే గుర్రం ఎక్కడో ఉంటుంది, లెట్ మీ సర్చ్ ఫర్ దట్ అన్నాడు. కానీ వాళ్ళ నాన్నని బ్లేమ్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద స్మాల్ కిడ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యాటిట్యూడ్. నౌ there is one more example that we can do for attitude is, బాబు అది నొక్కమ్మా, ఇక్కడ యాటిట్యూడ్ స్టోరీ చూడు.
యాటిట్యూడ్ అని చూడు, యాటిట్యూడ్, యా, నో నో నో, అది కాదు, నేను చూస్తాను. Yeah. Can you people concentrate a bit? One day, a rich dad takes his son to a village. Okay? A rich dad takes his son to a village. ఎందుకు? తండ్రి ఉద్దేశం ఏంటి? నా కొడుకుని తీసుకెళ్ళి హౌ మచ్ లావిష్ లైఫ్ వీఆర్ లివింగ్, ఎంత విలాసవంతమైన జీవితం మేము గడుపుతున్నాము మా పిల్లవాడికి చూపించాలి, పల్లెటూర్లలో ఎంత బీదరికం వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు వీడికి చూపించాలి అని చెప్పి ఒక పల్లెటూరుకు తీసుకెళ్ళి, వీడు ఒక పేద తండ్రి, యాక్చువల్గా వీడు పేద తండ్రి, కొడుకు కాదు, ఏమవుద్ది చూడండి లాస్ట్లో. వీడు తండ్రి నేను ఎంత లగ్జూరియస్ లైఫ్ నీకు ఇస్తున్నాను అని చూపించడానికి కొడుకుని తీసుకెళ్ళి ఒక చిన్న గ్రామానికి తీసుకెళ్ళి ఎంత పేదరికంలో అక్కడ జీవిస్తున్నారు ప్రజలు చూపించడానికి తీసుకెళ్తాడు. తీసుకెళ్ళి ఏం జరుగుతుందనేది లెట్ us observe. Now, what it is saying, then he wanted to show him that, okay, what happens is once they go to the village, they will see that family and they will talk to this farmers and they come back. What will happen now? While coming back, the son will ask, what is that you have seen? Evening, once after they return back from that village, he has asked the son, what is that you have seen? Dad, it was very good. How was the trip? He said, it was very good. Then he asked, what is that you have seen? Did you see how poor they are? How poor living it is? Yes, Dad, I have seen. I have seen one more thing. We have 2 dogs. They have got 4 dogs. We have got a swimming pool, whereas they have got natural rivers to swim. And we have got 4 walls to protect us, whereas they have got lot many friends to protect them. And we have got a TV to see cinemas and all, whereas they have got lot of people to interact and exchange their thoughts. And we are purchasing the food, we are very, very lavishly purchasing the food, whereas they are producing the food and eating for themselves. And we have got 2-3 bulbs to give us light, they have got natural stars to give them light. I realized how much poor we are. This is what the son has told. This is what is attitude. See, please understand, ఒకే విషయాన్ని ఇద్దరు మనుషులు ఎలాగ చూస్తారు అని చెప్పే ఒక చిన్న కథనం ఇది. సో యాటిట్యూడ్ అనేది ఒక విషయాన్ని చూసే సరళి, ఆలోచన సరళి చూసే విధానం చాలా ఇంపార్టెంట్. This is what I thought of establishing, nothing else. Okay? Yeah. Now, if you see, there are some pertinent terminology we need to understand. Negative connotations. Please understand, negative connotations are very, very important that we need to keep in mind. జీవితంలో నెగటివ్గా మనల్ని డ్రైవ్ చేసే కానోటేషన్స్ పదాలు కొన్ని ఉన్నాయి. మీరు రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళినప్పుడు మేజర్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూయర్ నుంచి. విన్నారా ఎప్పుడన్నా? ఏముంటాయి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి? నెక్స్ట్ దాని తర్వాత దానికి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ముందు ఒకటి వస్తుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్యాకేజ్ లాస్ట్లో వస్తుంది. ఆయన మొదట్లోనే ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్యాకేజ్ అడిగితే నీకు నో. ఫ్యాంటాస్టిక్. హూ ఇస్ దట్? యువర్ నేమ్? దీక్ష. దీక్షతో చదువుతున్నామని కొంతవరకు ఒక ఇండికేటర్ వచ్చింది. కూర్చో దీక్ష. నౌ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్. స్ట్రెంగ్స్ వరకు బాగుంది, ఆ వర్డ్ వీక్నెస్ ఎందుకయ్యా?
మనిషిని వీక్ చేస్తుంది అది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ యూ రీఫ్రేమ్ ద వర్డ్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. హౌ డు యూ లుక్ అట్ ఇట్? రామకృష్ణ గారు, హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ? హౌ యంగ్ ఆర్ యూ? 12. See, నేను ఇప్పటికి కూడా హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ అని ఫస్ట్ టైం అడిగి ఉంటాను. నేను ఇంతవరకు ఎవరిని అడగను. నేను హౌ యంగ్ ఆర్ యూ అనే అడుగుతాను నేను. ఎందుకంటే అతను 60 ఏండ్ల వాడైనా 80 ఏండ్ల వయస్కుడైనా కూడా హౌ యంగ్ ఆర్ యూ అని ఒక్కసారి అడగడంలో మనకు కిరీటం పడిపోయేది ఏమీ లేదు. ఆయనకు అరే నేను 80 ఇయర్స్లో కూడా ఐఎమ్ యంగ్ ఒక మాట పోయేదేముంది మనకు? హౌ యంగ్ ఆర్ యూ అని ఆ 80 ఏండ్ల ఆక్టజనేరియన్, డూ యు నో హౌ ద పీపుల్ ఆర్ నోన్ యాజ్? 50 ఇయర్స్ వాళ్ళను ఒక ఏజ్ పిలుస్తారు, 60 ఇయర్స్ వాళ్ళను సెక్సజనేరియన్ అంటారు. సెక్స్ అంటే అదే కాదు, సెక్సజనేరియన్, సప్తజనేరియన్ SEPT 70 ఇయర్స్లో ఉండేవాళ్ళను, ఆక్టజనేరియన్ 80 ఇయర్స్లో ఉండేవాళ్ళను, 90 ఇయర్స్ ఉండేవాళ్ళను నొనజనేరియన్ అంటారు. సో ఆక్టజనేరియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా 80 ఇయర్స్ వాళ్ళని హౌ యంగ్ ఆర్ యూ సార్ అని అంటే ఆ నిమిషము యంగ్ అయిపోతారు వాళ్ళు. ఒక్క మాట పోయేదేముంది? సో నెగటివ్ కానిటేటెడ్ వర్డ్స్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ వీ కెన్ లీవ్, వీ కెన్ ట్రై టు ఇనాక్యులేట్, యూ కెన్ ట్రై టు ఇంబైబ్ పాజిటివిటీ ఇన్ ద పీపుల్ వేర్ యూ విల్ బి పర్సీవ్డ్ పాజిటివ్లీ, యూ విల్ ఆల్సో గెట్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఫోన్ చేసినప్పుడు చాలామంది క్రెడిట్ కార్డుల హోల్డర్స్ నుంచి, వాళ్ళ నుంచి, వీళ్ళ నుంచి, బ్యాంకర్స్ నుంచి, లోన్ నుంచి మీకు ఒక ఫోన్ వస్తుంది. సారీ టు డిస్టర్బ్ యూ సార్. ఎస్, ఇట్ ఇస్ ఎ డిస్టర్బెన్స్, బ్లడీ యూ కీప్ ద ఫోన్ అంటాను నేను. Why to start a conversation with sorry? Early in the morning if somebody calls you, never ever start your conversation with sorry. I am sorry to disturb you sir. Asal first of all vaadu disturbance feel avutunnada ledo, who are you to bloody decide? Don't use the word sorry to disturb. Instead of that, thanks for lifting the phone at this odd hour sir. Thank you. You are starting the conversation with a positive note. Please do that. పాజిటివ్ కానిటేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద లైఫ్. ఎదుటి వాడిని మాట్లాడించే విధానంలోనే ఇలా అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఎవరు సార్ అంటే ఎలా ఉంటుంది. ఏం చెడ్డి దోస్తులా మనము ఒక మనిషిని కొత్తగా ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూనే ఇవాళ రేపు యూత్లో ఏంటిది, ఏం మనం ఏమైనా చిన్నప్పటి నుంచి బాల్య స్నేహితులమా? అరే దెర్ ఇస్ ఎ వర్డ్, దెర్ ఇస్ ఎ వే దట్ యూ అడ్రస్ ద అదర్ పర్సన్. If he is elder or if he is your peer, your own age group also, ఒక వెల్కమింగ్ వర్డ్, ఒక వెల్కమింగ్ ప్లెజెంటరీ ఎక్స్చేంజ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్. సో నెగటివ్ కానిటేషన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వకండి, లైఫ్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ లుక్ అట్ ఈస్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఇండివిజువల్. సమ్ టైమ్ బ్యాక్ I was talking, respect for individual is very important, especially for elders, peers, races and sex రెస్పెక్ట్ ఆల్సో. ఫిమేల్ అదర్ సెక్స్కు, మేల్స్కు, ఫిమేల్స్కు ఆ రెస్పెక్ట్, డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ అనేది చాలా అవసరం. ప్లీజ్ రిమెంబర్, చాలా ఇండ్లలో సొసైటీలో చాలామంది ఒక ఆడవాళ్ళని చూస్తూనే ఒకటి చెప్తారు ఎప్పుడు, ఆడవాళ్ళు అనేవాళ్ళు కార్యేషు దాసి, కరణేషు మంత్రి, భోజ్యేషు మాత. నెక్స్ట్ చెప్పాలి మీరు, ఆడవాళ్ళకే తెలియకపోతే ఎట్లాగా? అంతవరకు బాగానే ఉంది. ఆ తర్వాత అక్కడ వరకు చెప్తారు జనాలు. పొలిటికల్ పీపుల్ కూడా కార్యేషు దాసి, కరణేషు మంత్రి, భోజ్యేషు మాత, శయనేషు రంభవాడికి అక్కడ వరకే కావాలా, ఇంకా తర్వాత ఏముండదు. క్షమయా ధరిత్రి వెరీ ఇంపార్టెంట్, అది రెస్పెక్ట్ మనం ఆడవాళ్ళకి ఇచ్చేది. ఆ తర్వాత తెలియదు చాలా మందికి. చెప్పండి నెక్స్ట్. రూపేచ లక్ష్మి, రూపంలో లక్ష్మీదేవితో సమానం అనమాట ఒక ఆడపిల్ల, ఒక ఆడ మనిషి. సో కార్యేషు దాసి, కరణేషు మంత్రి, భోజ్యేషు మాత, శయనేషు రంభ, క్షమయా ధరిత్రి, రూపేచ లక్ష్మి, షడ్ధర్మయుక్తా తద్ధర్మ పత్ని. ఇది యాక్చువల్ శ్లోకం. ఇది ఈ 6 గుణాలు ఉండే మనిషే సరైన ధర్మపత్ని, సరైన మహిళ అనేది దాని అర్థం. ఇది పూర్తి అవగాహన లేకుండా, ఆడవాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ లేకుండా చూసే లోకం బతకదు. రిమెంబర్ దాట్. రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్. అండ్ ఇంకొకటి కూడా చాలా మంది చెప్తారు, ఇల్లు ఇరకటం
చెప్పండి, ఎవరో చెప్తున్నారు అక్కడ. ఆలి మర్కటమా? అదేంటిది మర్కటం అంటే? మంకీ. ఇది ఎవడు కనిపెట్టాడో వాడు నా ముందరికి వచ్చాడంటే I will rip his pant and beat him on the bare body. I'll tell you why. అసలు దాన్ని పూర్తిగా వక్రీకరించినారండి. ఇల్లు ఇరకటం, ఆలు మరకటం అని అన్నారు. అవునా? అంటే ఇల్లు ఇరుకుగా ఉంది, ఆలు కోతి లాంటిది అని. ఎవడయో వాడు చెప్పింది. యాక్చువల్గా వాస్తు ప్రకారము, మన కల్చర్, మన సిద్ధాంత ప్రకారము ఇల్లు ఇరు కవాటం, ఆలు మరు కవాటం. ఇరు కవాటం అంటే ఏ ఇంటికైనా ముందు ఒక కవాటము అంటే ఓపెనింగ్. కవాటము అంటే ఓపెనింగ్. మీరు సైన్స్లో చదివి ఉంటారు చిన్నప్పుడు. కవాటము తెలుగు మీడియం చదివిన వాళ్లకు కవాటము అంటే ఓపెనింగ్. ఇల్లు ఇరు కవాటము అంటే మొదటి ముందు భాగం ఒక ఓపెనింగ్, వెనక వైపు ఒక ఓపెనింగ్ ఉండాలి ఇంటికి. ఆలు మరు కవాటము అంటే ఇంటికి అతిథి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కవాటానికి వెనక్గా అంటే డోర్కు వెనక్గా ఉండి ఆడ మనిషి మర్యాదపూర్వకంగా అతిథిని ఆహ్వానించాలి అనేది ఒక ధర్మం. అది ఇల్లు ఇరు కవాటం, ఆలు మరు కవాటం అనేది దాన్ని ఇల్లు ఇరకటము, ఆలు మరకటం అంట. వీడు పెద్ద మరకటం, అది చెప్పినోళ్ళు పెద్ద మరకటాలన్నమాట. సో ఇలా వక్రీకరించి మాట్లాడకూడదు. ఈజ్ దట్ ద రెస్పెక్ట్ దట్ వీ గివ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ జెండర్? Nuisance and nonsense. Let us develop that. First of all, what we need to understand, respecting other people. Please remember, adi lekapothe jeevitamlo manugade undadu. Your existence becomes a big question. Please understand. Now, going to the next part of it, what is the next important thing that we need to understand is empathy, sympathy. Sometime back I was talking about empathy, empathizing others. వేరే వాళ్ళను వాళ్ళ షూస్లో ఉండి అర్థం చేసుకోవడం. చాలామంది ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ షూస్లో ఉండి అర్థం చేసుకుంటారు, అక్కడే ఉండిపోతారు. కర్మ అక్కడి నుంచి బయటికి రావాలి. ఎంపతి, సింపతి. సింపతి అంటే దయ, వాళ్ళ మీద ఒక సానుభూతి చూపించడం. సానుభూతి అన్ని చోట్ల పనికిరాదు. ప్లీజ్ రిమెంబర్, సానుభూతి చూపించే కొద్దీ ఎదుటివాడు మీ మీద ఆధారపడే తత్వం ఎక్కువ అవుతుంది. సానుభూతి చూపించద్దండి. ఎంపతి, యూ ఎంపథైజ్ హిమ్ బీయింగ్ ఇన్ హిస్ షూస్ అండ్ కమ్ అవుట్ అండ్ గివ్ హిమ్ ఏ సొల్యూషన్. Empathy has got solution-oriented appeal, whereas sympathy has got no solution. వాడి మాదిరే జీవించుతూ వాడిలాగే ఆలోచించుకుంటూ ఎప్పుడూ వాడికి ఒక సింపతి, ఒక దయ, వాడి మీద ఒక సానుభూతి చూపిస్తూనే ఉండాలనుకుంటారు సింపతిలో. సో సింపతి ఈజ్ ఆల్వేస్ డేంజరస్. ఎంపతి ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, బీ ఇన్ ద షూస్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్. ఇది మేనేజ్మెంట్ గ్రాడ్యుయేట్స్కు, మార్కెటింగ్ వాళ్ళకు ఎందుకు అవసరం అంటే, టుమారో ద మూమెంట్ యూ బికమ్ లీడర్స్, యూ నీడ్ టు ఎంపథైజ్ యువర్ L+1 అండ్ L-2 ఆల్సో. L+1 అంటే మీరు రిపోర్ట్ చేసే సుపీరియరు, మీకు రిపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు మీ సబార్డినేట్స్, వాళ్ళను కూడా మీరు ఎంపథైజ్ చేయాలి. అంటే యాజ్ ఎ లీడర్ యూ పీపుల్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ బాస్, యూ పీపుల్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ టీమ్ మెంబర్ ఆల్సో. యు ఆర్ ఎ శాండ్విచ్ ఇన్ బిట్వీన్. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం శాండ్విచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రొవైడెడ్ ప్రతి చిన్న విషయాన్ని మనం లోపలికి తీసుకొని టెన్షన్ ఫీల్ అయితే. ప్లీజ్ రిమెంబర్, నౌ యాజ్ ఎ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్, స్ట్రెస్ తీసుకోవడం వల్ల జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ కూడా బయటికి పడుతున్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ ఫైండింగ్ దట్ వీ కుడ్ ఫైండ్. జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ అనేటివి నార్మల్గా వంశపారంపర్యంగా వచ్చే జబ్బులు. ఇవి ఏమవుతాయంటే, ఒక జీన్ ఒక తండ్రి నుంచి తల్లి నుంచి అందరి పిల్లలకు వస్తుంది, కానీ కొందరిలోనే బయటపడుతుంది. ఎందుకు? ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులకు ఇద్దరికి డయాబెటీస్ ఉంటే, వాళ్ళకు 4 పిల్లలు ఉంటే ఒకరికో ఇద్దరికో డయాబెటీస్ వస్తుంది, మిగతా వాళ్ళకి రావడం లేదు. ఎందుకు అంటే స్ట్రెస్. ద వే యూ టేక్ ద స్ట్రెస్, ఇట్ ఈస్ ట్రిగరింగ్ ద జీన్ టు ఎక్స్ప్రెస్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. యాజ్ ఎ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ ఐ am telling this, genetic disorders are also getting flared up and superficially coming out just because of the stress, internalizing the stress. ఎక్కడో ఆఫీస్లో ఏదో జరిగింది, ఇంటికి వెళ్ళాక కూడా why do you bloody carry forward that into the house yaar? Don't do that. కాలేజ్లో ఏదో జరిగింది, ఒక లెక్చరర్ ఏదో తిట్టాడు, ఇంటికి వెళ్తూనే అమ్మ ఒరే నాన్న అన్నం తింటావారంటేనే అమ్మ మీద ఎగిరేసేయడం. ఏ అమ్మేం పాపం చేసింది? లేదా మీ చెల్లెలో అక్క వచ్చి ఏదో టిఫిన్ ఇస్తే, నాకు మూడ్ ఆఫ్ ఉంది ఈరోజు లెక్చరర్ అరిచాడు, ఎందుకు?
లెక్చరర్ అరిచాడు, ఎందుకు అరిచాడు? దెర్ ఇస్ ఎ రీజన్. ఆ రీజన్ నువ్వు అడ్రస్ చేయాలి. కానీ ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా యు ఆర్ క్యారీయింగ్ ఫార్వర్డ్ యువర్ బ్లడీ స్ట్రెస్ టు యువర్ హౌస్, డిస్టర్బింగ్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. వై? డోంట్ డూ దట్. స్ట్రెస్ ఈజ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్. స్ట్రెస్ వల్ల 2 హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి, డెట్రిమెంటల్ హార్మోన్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ద మూమెంట్ యూ బికమ్ స్ట్రెస్డ్, అడ్రినలిన్ ఒక హార్మోను, కార్టిసాల్ అనే ఇంకొక హార్మోన్ సెక్రెట్ అవుతుంది. ఈ 2 హార్మోన్లు డేంజరసే. అడ్రినలిన్ హార్మోన్ బీపీని పెంచుతుంది, కార్టిసాల్ హార్మోన్ డయాబెటీస్ని పెంచుతుంది. రిమెంబర్, ద మూమెంట్ యూ బికమ్ స్ట్రెస్డ్, 2 హార్మోన్స్ విల్ స్పాయిల్ యువర్ హెల్త్. సో నెవర్ ఎవర్ టేక్ స్ట్రెస్ టు యువర్ హౌస్. ఓకే, నౌ అగ్రెషన్ అండ్ ఆరగెన్స్. చాలా మంది థిన్ లైన్ డిమార్కేషన్ ఉంటుంది ఈ రెండింటికి. నేను చాలా అగ్రెసివ్గా పోతున్నాను సార్. చాలామంది ఒక్కోసారి సబార్డినేట్స్ని పిలిచినప్పుడు వై యు ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ దట్ విత్ యువర్ టీమ్ మెంబర్స్ అని మేము అడిగితే, ఐఎమ్ గోయింగ్ లిటిల్ అగ్రెసివ్ సార్, ఐఎమ్ పుషింగ్ దెమ్. యు ఆర్ పుషింగ్ దెమ్ ఇన్ ద వే యు ఆర్ బికమింగ్ arrogant towards them. Pushing is different, a constructive idea. While pushing, you are literally crossing the limit of being aggressive. Aggressiveness అంటే ఏంటి? చొచ్చుకుపోవడము, చొరవ ఉండటం. చొరవ ఉండడము, చొచ్చుకుపోవడం బాగానే ఉంటుంది. కానీ ఆ చొచ్చుకుపోయే విధానంలో పక్కవాడు హర్ట్ అయ్యే రకంగా మనము వ్యవహరించకూడదు. అది పక్కవాడికి వీడి ఆరగెన్స్, వీడికి తలపొగురు ఎక్కువ ఉందిరా బాబు అనుకునే విధంగా మనము వ్యవహరించకూడదు. అగ్రెసివ్నెస్ ఈజ్ గుడ్, వెరాస్ ఇఫ్ యూ క్రాస్ ద డిమార్కేషన్, లిమిట్ ఉంటుంది దానికి. అది క్రాస్ అయిపోతే ఎదుటివాడు నిన్ను పొగరబోతూ, తలపొగురుగాడు అని అనుకుంటారు. సో ఈ రెండిటికి వెరీ ఇంపార్టెంట్. పీపుల్ షుడ్ బి అగ్రెసివ్, but they should not cross the limit of aggression, entering into arrogance. Please remember that. Now, another important thing, relationship. Of course, now I will go little fast. Ego and self-esteem. Ego అంటే అహం. అహం బ్రహ్మాస్మి, నేనే అంతా, నాకే అంతా తెలుసు. Self-esteem is ఆత్మాభిమానం. I will tell you simple examples. శ్రీనాథుడు, పోతన, విన్నారా వీళ్ళిద్దరు? పోతన మహాభారతాన్ని రాసిన ఒక మహాకవి. వాళ్ళిద్దరూ భావభామరుదులు. యాక్చువల్లీ శ్రీనాథుని బిడ్డను, కూతుర్ని పోతన కొడుక్కి ఇచ్చాడు. కానీ ఇద్దరు 2 వేరే వేరే రూట్స్. పోతన సబ్మిసివ్గా ఉండి నీట్గా తను భాగవతం రాసి రెడ్డి రాజులకు సమర్పించవయ్యా అంటే, అలా కర్ణాటక కిరాత కీచకులకు నన్ను అమ్మను త్రికరణ శుద్ధిగా నమ్ము భారతి అని భారతిని వేడుకుంటాడు ఆయన. అట్లాంటి మనిషి ఆయన. అంటే కమర్షియల్ ఫెలో కాదు. వెరాజ్ శ్రీనాథుడు లౌక్యం ఎక్కువ తెలిసిన వాడు, లోకంలో ఎట్లా వ్యవహరించాలా ఆ రెడ్డి రాజులతో బాగా రాచుకొని పూచుకొని తిరిగాడు, లాస్ట్లో గుదిబండ వేయించుకున్నాడు. అది వేరే విషయం. శ్రీనాథుడు అహంభావి అని అంటారు, కానీ యాక్చువల్గా ఆయనకు ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ. ఆ ఆత్మాభిమానం ఒక్కొక్కసారి శ్రీనాథ్ కవిలో నుంచి బయటికి వచ్చి అది అహంలాగా కూడా చాలామందికి ఆలోచించే రకంగా చేసింది. శ్రీనాథుడు ఎంత ఆత్మాభిమానం అంటే ఆయన రాసే ప్రతి చాటువులు ఎక్కువ ఉంటాయి. శ్రీనాథ కవితల్లో చాటువులు అంటారు, అవి ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆయన ఒకసారి కోనసీమకి వెళ్ళినప్పుడు వర్షాలు లేక నీళ్లు పడలేదంట. వర్షాలు లేకపోతే ఈయన ఒక చాటు పద్యం ఆసువుగా చెప్పినాడు. ధనము కలవాడికి 16,000 మందినైనా భార్యలను మెయింటైన్ చేస్తాడు. తిరుపమాండ్రకు నీకెందుకు 2 భార్యలు, గంగను విడుము పార్వతి చాలున్ అని శివునికి వేడుకున్నా అంట ఆయన. డబ్బు గలవాడు, సిరి కలవాడికి చెల్లును 16,000 మంది భార్యలు. తిరుపరాండ్రకు నీకెందుకు అంటే, తిరుపం అంటే ఏమి, భిక్షం ఎత్తుకునే వాడికి నీకు 2 భార్యలు ఎందుకు, గంగను విడుము పార్వతి చాలున్ అని ఒక చాటు వదిలాడు ఆయన శ్రీనాథుడు. అలాంటి మహాకవి. ఆయనకు ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ, కానీ అహంభావి అని చాలామంది అనుకున్నారు. అట్లాగనే మనం వ్యవహరించే విధానంలో కూడా పక్కవాడికి మన ఆత్మాభిమానము అహంగా భావించకుండా ఆలోచించి వ్యవహరించాలి మనం. సో మీరు కూడా రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఛేంబర్లో మీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని చూపించండి, కానీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్ దాటిపోయి వీడు అహంభావిరా, వీడు ఎగోయిస్టిక్ రా, ఈజ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అనేది మాత్రం రానిచ్చుకోవద్దండి. మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ వెరీ క్లియర్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ నాట్ అండర్మైనింగ్ ద అదర్ పర్సన్ హూ ఈస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ.
Please remember, these things are very important when you are facing interviews. Now, assumptions. What are assumptions? ఊహాగానాలు. Fantastic. ఊహించుకోవడం అవసరం, కానీ బియాండ్ ఊహలు ఒక్కోసారి డేంజరస్. నిమ్స్ మే దీనికి వచ్చిన వాళ్లకు క్షమించుకోవాలి, ప్రాబబ్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ రిపిటేషన్ ఫర్ యూ పీపుల్. అజంప్షన్స్ అనే దానికి ఒక చిన్న కథ ఏంటంటే, బిగ్ జాన్ అని ఒకడు ఉంటాడు. బిగ్ జాన్, వాడి పేరులో ఉన్నట్టుగానే వాడు బిగ్గుగా బాగా మంచి హట్టాకట్ట ఆద్మీ, మంచి సిక్స్ ప్యాక్ ఏమి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ కూడా ఉంటుంది వాడికి, సిక్స్ ప్యాక్ ఉంటుంది. వాడు మంచి బౌల్డర్స్ ఎత్తుతూ ఉంటాడు వాడు ఒకసారి ఏం చేస్తాడంటే, ఈ బిగ్ జాన్ అనేవాడు ఒక రోడ్ మీద సిటీ బస్ ఎక్కడానికి వెళ్ళి సిటీ బస్ ఒకటి పోతుంటే ఇలా ఆపుతాడు. దెన్ సిటీ బస్ ఫెలో విల్ స్టాప్. నార్మల్గా సిటీ బస్లో ఎక్కేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇమ్మీడియట్ సీట్లో కూర్చుంటాం, అవునా కాదా? ఎక్కిన వెంటనే రైట్ సైడ్ ఏది కనిపిస్తే అక్కడ కూర్చుంటాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మనం కూర్చునే సీటు పక్కన కండక్టర్ గాడు వస్తాడు. సో ఆ సిటీ బస్సులో ఏమైంది, ఆ కండక్టరు ఇద్దరు ఉంటారు వ్యక్తులు సిటీ బస్సులో ఎక్కడైనా, కండక్టరు డ్రైవరు. ఇన్సిడెంటల్లీ వీళ్ళిద్దరూ లీన్ ఫెలోస్. ఒక స్కెలిటన్కు ఒక 5 కేజీల తోలు, 5 కేజీల మాంసం, 5 కేజీల మాంసము 6 మీటర్ల తోలు కప్పినట్టు ఉన్నారనమాట వాళ్ళు, లీన్ ఫెలోస్ ఇద్దరు. వీడు కండక్టర్ గాడు వచ్చేసి బిగ్ జాన్ దగ్గరకు వచ్చి టికెట్ అని అంటాడు. వాడు ఏమంటాడు, బిగ్ జాన్ వోంట్ టేక్ ద టికెట్. బిగ్ జాన్ వోంట్ టేక్ ద టికెటా? వామ్మో, వీడు చూస్తే ఇంత పర్సనాలిటీ ఉన్నాడు, నేను కొంచెం గట్టిగా అడిగితే ఒక్క బ్లో ఇస్తే ఎముకలు పిండి అయిపోతారా బాబు. వీడు చూస్తే లీన్ ఫెలో. సరే పోతే పోయింది, వదిలేద్దాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఆర్టీసీలో మీరు గమనిస్తే, ఎవరైనా ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే మీకు ఇంట్లో తెలుస్తుంది, ఆర్టీసీలో ఒక టికెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేస్తున్న ప్రయాణికుడు ఉండే బస్సులో కండక్టర్ను ఇమ్మీడియట్గా డిస్మిస్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద పెనాల్టీ విచ్ దే గివ్, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్. కానీ వీళ్ళకేంటంటే వీళ్ళ మార్గాలు ఉన్నాయి. ఆ రూట్లో నేను పోయేటప్పుడు ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడా లేదా, ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ లేకపోతే వీళ్ళు ఆమ్యామ్యాలు అవి చాలా జరుపుకుంటారు, అది వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ అది. కానీ వీళ్ళు ఏమో చేస్తుందంటే, అందరూ కాదు, కొందరు ఉంటారు, ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నట్టు బ్లాక్ షీప్ కొందరు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ రోజు ఇన్సిడెంటల్గా ఈ బిగ్ జాన్ ఎక్కిన రోజు ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ లేడు ఆ రూట్లో. సరే పోన్లే వదిలేద్దాం, వీడిని ఎందుకు, వాడినొక్కడిని కోసం నేను ఎందుకు వాడితో తన్నించుకోవాలని చెప్పేసి వదిలేస్తాడు. సో ఇలాగా 1 వీక్ జరిగింది. సేమ్ థింగ్, బిగ్ జాన్ వోంట్ టేక్ ద టికెట్. వాడు టికెట్ అడగడము, వీడు వద్దనడం. వీడి అదృష్టం కొద్దీ ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ లేడు ఆ రూట్లో. సో ఈ వారం రోజుల తర్వాత వీడు పోయి చిన్నగా డ్రైవర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏంటి రామయ్య డ్రైవర్ పేరు, ఏంటి రామయ్య వీడు మాటికి వస్తున్నాడు, ప్రతిరోజు వస్తున్నాడు, ఇలా చెప్తున్నాడు, ఏం చేద్దామంటే, వాడు ఒకసారి చూసేసి, ఓయేమో వద్దులేరా నాయన, ఎందుకు వచ్చింది వాడితో రామాయణము, విల్ డూ వన్ థింగ్ అని చెప్పేసి ఇద్దరు కలిసి ఒక 2 నెలలు లీవ్ పెట్టారు. లీవ్ పెట్టి వెళ్ళిపోయారు. ఏం చేశారు, ఆ 2 నెలలు వెళ్ళి మార్షల్ ఆర్ట్స్ అనే ఒక వరల్డ్ కింద ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని ఆర్ట్స్, కుంఫు, తైక్వాండో, కరాటే, ముష్టి యుద్ధము, మల్ల యుద్ధము అన్నీ నేర్చుకొని వచ్చేసినారు. వాళ్ళు కూడా లీన్ ఫెలోస్, బాగా మంచి హట్టాకట్ట పర్సనాలిటీస్ అయినారు. 2 నెలల తర్వాత వచ్చి 3వ నెల దే హావ్ టేకెన్ ద చార్జ్. అగైన్ ద సేమ్ ఫెలో బిగ్ జాన్ హ్యాస్ కమ్. బిగ్ జాన్ వోంట్ టేక్ ద టికెట్. నో, వీళ్ళు బాగా మంచి బాడీ బిల్డ్ చేశారు కదా, వై యూ డోంట్ టేక్ ది టికెట్? ఐ హ్యావ్ ఎ బస్ పాస్. మొదటే అనవసరమైన ఊహాగానాలకు పోకుండా ఆ రోజే అడిగింటే, ఎవరైనా ఎందుకు తీసుకోరా బాబు నువ్వు టికెట్ అంటే, వాడు అప్పుడే బస్ పాస్ చెప్పుండేవాడు. వీళ్ళకి 2 నెలల లీవ్ బచావ్ అయిండేది, లాస్ ఆఫ్ పే పోయిండేది. నెక్స్ట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఊరికే కోర్స్ ఎవడు చెప్పడు కదా, కోర్సుకు వాడు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టింటారు కదా, జీతము బాయా, ఉన్నదిగా ఉంచుకున్నదిగా అన్నీ విని అవసరమా? సో ఊహాగానాలు డేంజరస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఊహాగానాలు అనేది కొంతవరకు ఉండాలి, కానీ బెటర్ యూ సీక్ క్లారిటీ. సీకింగ్ క్లారిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అజ్యూమింగ్. ఆ అజ్యూమ్ స్పెల్లింగ్లోనే ఉంది. ఇట్ విల్ మేక్ అజ్యూమ్, ASSUME, ఇట్ విల్ మేక్ యూ అండ్ మీ యాస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అజ్యూమ్ వర్డ్ రాసి చూడండి, ఇట్ విల్ మేక్ యూ అండ్ మీ యాస్. గాడిదలం అవుతాం, ఎక్కువ అజంప్షన్స్ చేసుకోవద్దండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద లెర్నింగ్ ఫర్ ద హోమ్ టుడే. థింక్ ఆన్ దాట్. Now, communication and soft skills. Now, somebody, I think the boy, he has told communication. Jafar, Syed Jafar,
Sheikh Jafar, I'm sorry. Sheikh Jafar. Sheikh Jafar has raised a very good point in the morning. I told him to note down and remember. Communication చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ కమ్యూనికేషన్ మనకు తెలుసు కదా అని చెప్పేసి బిబ్లికల్ నాలెడ్జ్ అంతా యూజ్ చేసి ఎదుటివాడికి అర్థం కాని నీ కమ్యూనికేషన్ దేనికి పులుసు కాచుకోవడాలా? లేదు కదా. ఫ్లాసినాస్ని ఫిలిపిఫికేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్? నాకు తెలుసు ఒక మంచి పెద్ద వర్డ్, నలుగురు ముందర నేను షో ఆఫ్ చేయాలి. ఫ్లాసినాస్ని హిలిఫికేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్? లెంతియెస్ట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. కౌంట్ చేసి చూడండి, 29 లెటర్స్ ఉంటాయి. నాకు తెలుసు లెంతియెస్ట్ వర్డ్, మీకు ఎవరికి తెలియదు. అదే అవసరం? నేను చెప్పిన భాష మీకు అర్థం కావాలి, అది ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్గా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వర్త్లెస్. ఫ్లాసినాస్ని హిలిఫికేషన్ అంటే వర్త్లెస్ అని. ఆ వర్త్లెస్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా. నలుగురి ముందర షో ఆఫ్ చేయాలని నాకే బిబ్లికల్ లాంగ్వేజ్ తెలుసని అవసరమా? ఇలాంటి తప్పులు పిచ్చి పనులు చేయకూడదు. ఒకప్పుడు 1998 I suppose, Lalu Prasad Yadav, the ex-chief minister of Bihar, was adjudged as the best communicator in the country. Lalu Prasad Yadav మాట్లాడడం ఎప్పుడైనా విన్నారా? అతని మాటలు విన్నారా? ఎంత డౌన్ టు అర్త్, కామన్ మ్యాన్కు మాత్రం అర్థమవుతాయి. అది కమ్యూనికేషన్. హీ వాస్ అడ్జడ్జ్డ్ యాజ్ ద బెస్ట్ కమ్యూనికేటర్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇన్ 1998 సమ్వేర్, ఆ ఇయర్లో ఎప్పుడో హీ వాజ్ అడ్జడ్జ్డ్. ఎందుకు? మనం చెప్పే మాట ఎదుటి వాడికి పొల్లు పోకుండా అర్థం అవ్వాలి. అది కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటంటే, వెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ టు సమ్ పర్సన్, if he is able to reproduce your communication back to you in the way you want him to understand. మనము ఎదుటి వ్యక్తితో సంభాషించినప్పుడు అతన్ని మనము ఎలాగ అర్థం చేసుకోదలుచుకున్నామో అలాగనే అర్థం చేసుకొని మీకు రివర్స్ మరీ చెప్పగలిగితే అది కమ్యూనికేషన్. ఇప్పుడు అబ్బాయి 2 వర్డ్స్ యూజ్ చేశాడు. కమ్యూనికేషన్, ఐఎమ్ ఏ గుడ్ కమ్యూనికేటర్, ఐఎమ్ ఏ గుడ్ లిజనర్ అన్నాడు. Listening is very important, because hearing, listening, there are 2 things. Hearing is just hearing. Listening is hearing to understand. Hearing to understand the other person is listening. That is what is important and required for any employee when he takes up the employment. Because he has to listen and understand his superior, he has to listen and understand and answer to his subordinate also. Please remember, these things are very important. Communication, it has got very important thing is, don't use too much vocabulary, too much biblical English. The soaring exaltation of Anthony suddenly axed down to pathetic humiliation and defeat. This is actually wording in Julius Caesar, a drama of Shakespeare. The sudden soaring exaltation of Anthony was suddenly axed down to pathetic humiliation and defeat. అని నాకు తెలిసిన 4 మంచి పదాలు యూజ్ చేసేసి వీడు సూపర్ రా ఇంగ్లీష్లో అనుకోవడం అవసరమా? ఎదుటి వాడికి జూలియస్ సీజర్ నాటకం అర్థం కావాలా? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో రిమెంబర్, డోంట్ ట్రై టు బి ఓవర్ స్మార్ట్ ఆర్ టూ స్మార్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అన్ ఆడియన్స్ when they are not able to understand your communication. మనం సంభాషించింది ఏదో ఎదుటి వ్యక్తికి అర్థం కానప్పుడు నువ్వు ఒక సంభాషణకర్తవు అసలు కానే కాదు. సో రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. when you also take up the employment, when you are not communicating with your colleague or with your superior in the way it need to be communicated, nothing can be derived out of it. మీరు మాట్లాడిన సంభాషణ నుంచి వచ్చే అర్థము పరమార్థము ఏమీ ఉండదు, మొత్తం పోద్ది. సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నా నెట్వర్కింగ్ స్కిల్స్, నెట్వర్కింగ్ వచ్చే వాళ్ళకి ఇవాళ రేపు ఫేస్బుక్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మీడియం దట్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్. కానీ ఫేస్బుక్లో టామ్, డిక్ అండ్ హ్యారీ ఎంటర్ అవుతున్నారు. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఫేస్బుక్లో ఎవడు ఎంటర్ అవుతాడో, ఎవడి ఫేస్బుక్ ఎవడు హ్యాక్ చేస్తున్నాడో కూడా తెలియదు. ఇవాళ రేపు ఇది ఎక్కువ అయిపోయింది. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఈ యుగాండా, సోమాలియా నుంచి దరిద్రులు అక్కడ వాళ్లకు లైవ్లీహుడ్ సరిగా లేదు, ఇక్కడికి వచ్చేసారు. ఇవన్నీ సోషల్ మీడియా హ్యాక్ చేయడము, దాంట్లో ఒక మెసేజ్ పంపించడం, వాడి నెట్వర్క్ అంతా ఐఎమ్ ఇన్ ఏ డీప్ ట్రబుల్, ప్లీజ్ సెండ్ మీ సమ్ మనీ. ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ అన్ని హ్యాక్ చేయడం, ఈ దరిద్రాలు మొదలవుతున్నాయి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, try to habituate yourself for good social media like LinkedIn. How many people are members in this?
ఎక్సెప్ట్ ఫ్యాకల్టీ. స్టూడెంట్స్లో ఎంతమంది? గుడ్. ఐఎమ్ సీయింగ్ ఏ గుడ్ నెంబర్ హియర్. అట్లీస్ట్ నౌ ఇంప్రూవ్ దిస్. నౌ అదర్స్ ఆల్సో హూ ఆర్ నాట్ లింక్డ్ ఇన్ మెంబర్స్, you people who are having accounts, you send invite to those people, let them also enter into LinkedIn. I think ఆదిత్య కాలేజ్ వాళ్ళు చాలా మంది మెంబర్స్గా ఉన్నట్టుంది LinkedIn. That's a good thing. And people from government degree college also, definitely you people are capable enough to enter into such social media. Please enter into LinkedIn. That's a fantastic thing. నేనైతే ఇవాళ రేపు LinkedIn నుంచి I am picking the people. Please remember, I am picking the people for employment from LinkedIn only. నేనైతే అదే పని చేస్తాను. LinkedIn is such a good social media. You can portray yourself in a more effective way and a more appealing way. Please remember this. And incidentally, artificial intelligence లో చాట్ జీపీటీ ఉంది, పర్ప్లెక్సిటీ ఉంది, గూగుల్ AI ఉంది. There are so many things. You can work out lot of things. చాట్ జీపీటీ ఎంతమంది యూజ్ చేస్తారు? పర్ప్లెక్సిటీ ఎంతమంది యూజ్ చేస్తారు? అది చాట్ జీపీటీ బాగా ఫేమస్ అయింది, అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు. పర్ప్లెక్సిటీ AI ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ గుడ్ AI టూల్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ గివ్స్ ఫెంటాస్టిక్ డిజిటల్ ఈవెన్ dynamisms also. In any subject that you ask, it will give dynamic perspectives also. Perplexity, even Google AI also. Please remember, there are so many things. Around 12 to 13 chat GPT tools are there. You people need to use it in an appropriate way. Please remember. Now, if you look at Instagram కూడా అంతే, చాలా మంది ఎంటర్ అవుతున్నారు. ఎవడు ఎంతమంది ఎంటర్ అవుతున్నారో శతకోటి లింగాల్లో బోల్డ్ లింగాలు ఉన్నారు దాంట్లో, అది తెలియదు మనకు. Now, e-commerce, social media, Twitter, and these are all the things, no, very important. Out of the box thinking. Now, once you enter into the employment, out of the window, ఇవన్నీ మాట యూజ్ చేస్తుంటారు జనాలు. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అంటే అందరూ ఆలోచించే విధానం కాకుండా వేరుగా ఆలోచించడం అనేది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. ఆ గిరిగీచిన 4 గోడల మధ్యలోనే కాకుండా బయటగా వేరే రకంగా ఆలోచించడం. అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఆలోచించని విధంగా నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు అంటే యు ఆర్ ఏ క్లాస్ అపార్ట్ పర్సన్. యు ఆర్ థింకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ దాన్ ఎనీబడి ఎల్స్. గిరిగీచిన ఇంత లిమిట్స్లోనే కాకుండా యు ఆర్ థింకింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. దట్స్ వాట్ ద పీపుల్ విల్ పర్సీవ్ యూ. ప్లీజ్ రిమెంబర్, అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ థింకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ హౌ ఇన్ ఆంట్రప్రెన్యూరియల్ మోడల్ ఇన్నోవేషన్ విల్ స్టార్ట్. Innovation of any new thing will start when you start thinking something differently, something extravagant. That's what is known as out of the box. Okay? Now, Pareto principle. What is Pareto principle? How many people know this? Hello? Last bench. Babu, nuve addalabbai. It's you. Maataduthunavu kada, you just concentrate. What is Pareto principle? Pareto principle. దాక్కోవద్దు నువ్వు, నేను అక్కడికి వచ్చి పట్టుకుంటాను నేను. యా, పారెటో ప్రిన్సిపల్ తెలుసా తెలీదా నాన్న? బీ సీటెడ్. ఎనీబడి నోస్ పారెటో ప్రిన్సిపల్? హలో ఫ్యాకల్టీ. Pareto is a scientist who has found out through some data analysis any work can be done with 20% efforts. 80% of the work can be done with just 20% efforts. That is what is Pareto principle. For example, ఒక ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు సమ్ ఎక్స్ కస్టమర్స్, ఒక 100 మెంబర్స్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఆ ప్రోడక్ట్కు. దాంట్లో 20% of the customers will be loyal to you, who will give 80% of the business. In the same way, when a work is done, 20% of the efforts will yield you 80% of the result. That is what is known as Pareto principle. Apply this Pareto principle. మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి, వర్క్ విషయంలో కానీ కస్టమర్ విషయంలో కానీ, ఈవెన్ డీమార్ట్ కూడా మొన్న రీసెంట్గా దే హావ్ డన్ ఏ సర్వే. 20% of the customers only are giving them regularly 80% of the business. It is proved. That is what is Pareto, a scientist who has found out that 20% of the efforts yield you 80% of the result. In the same way, 20% of the customer for any product regularly purchase that and give them 80% of the
ప్రొడక్టివిటీ ఆర్ 80% ఆఫ్ ద బిజినెస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ పారెటో ప్రిన్సిపల్. ఏం నాన్న ఒళ్ళు ఇచ్చుకుంటావా, బయటికి వెళ్ళరా, నో ప్రాబ్లం, కాస్త రిలాక్స్ అయిపోయారండి. యూ వాంట్ టు హ్యావ్ 5 minutes బ్రేక్, 1:30 we will leave. At any cost 1:30 I will finish this. 1:30 అవ్వచ్చింది ఎవరిని. 90-10 is Stephen Covey. Actually, paucity of time, I am skipping that. Probably during lunchtime I will tell you. Stephen Covey is a person, a management guru. He has found out 90-10 principle. What he said is, I will just explain it in a very gist way. 90-10 principle says that whatever that happens, పర్వాలేదా, మరి పిల్లలకు ఆకలి అవుతుంటే కూర్చోలేరు ఎందుకు బాబు, మీరు ఆకలి అవుతూ ఉంటే కూర్చోలేరేమో అనేది నా భావన. పర్లేదా, ఇంకేం చేస్తాం, కానీరా బాబు, కానీ ఇంకేం చేస్తాం, ఇరక్కపోయి వచ్చాము, ఇరుక్కుపోయాము, అదేనా, ఇరక్కపోయి వచ్చి ఇరుక్కుపోయారా ఏంటి, లేదా. 90-10 ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, స్టీవెన్ కోవే అనే ఒక మేనేజ్మెంట్ గురువు, వాట్ హీ సెడ్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ దట్, లేదు 5 నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకుంటారంటే తీసుకొని రండి, నో ప్రాబ్లం ఫర్ మీ, ఐ విల్ వెయిట్. మీరు మాట్లాడితే నేను ఆపేస్తాను. See, what he said is, స్టీవెన్ కోవేని ఆపేస్తున్నారా బాబు, ఎందుకు స్టీవెన్ కోవేని ముందుకు జరగనిరావని. స్టీవెన్ కోవే వాట్ హీ సెడ్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ దట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఈజ్ జస్ట్ 10%. మన ముందు జరిగే విషయం ఏదైనా కానీ 10% మాత్రమే. ద వే వీ రియాక్ట్ టు దట్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ 90%. ఏదైనా కానీ మన ముందు జరిగేది విషయం ఏదైనా 10%. దానికి మనం రియాక్ట్ అయ్యేదే 90%. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిజల్ట్. జరిగేది 10%. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ టెల్ యూ ఆ స్టోరీ, ఐ లెట్ మీ ఫినిష్ దాట్. యూ నో దట్ స్టోరీ? వుడ్ యూ లైక్ టు షేర్? ప్లీజ్ షేర్. See, Stephen Covey, what he said is, ఒక చిన్న కేసును ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఒకతను, దెర్ విల్ బి 3 people ఇన్ ఏ హౌస్, ఒక చిన్న డాటర్, హస్బెండ్, వైఫ్, వీళ్ళు ముగ్గురు చిన్న సంసారం, మేమిద్దరము మాకొక్కరు, అలాగే సంసారం అది. ఓకే, రోజు పొద్దుటే వాళ్ళ రొటీన్ ఏంటంటే, భార్య భర్త ఇద్దరు ఎంప్లాయిడ్. భార్య బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తుంది, భర్తకు పెడుతుంది, తను తింటుంది, పాపకు పెట్టేసి పాప స్కూల్ బస్సు వచ్చి పికప్ చేసుకుంటుంది స్కూల్కు. సో ఆ రోజు ఏమైందంటే, ఆ పర్టికులర్ డే భర్త రెడీ అయ్యి మెట్లు దిగేసి వచ్చాడు, పైనుంచి దిగేసి, డూప్లెక్స్ హౌస్ పైనుంచి దిగేసి వచ్చి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీనా అన్నాడు. రెడీ అన్నది భార్య. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ టైంలో కాఫీ కప్ అక్కడ పెట్టింది భార్య. చిన్నపిల్ల చూసుకోకుండా ఆ కాఫీ కప్పు తగిలింది. తగులుతూనే వీడి షర్ట్ మీద కాఫీ పడింది, మగవాడి షర్ట్ మీద కాఫీ పడిపోయింది. ఇమ్మీడియట్లీ దిస్ ఫెలో రియాక్టెడ్. సో 10% ఇట్ హ్యాపెండ్. కాఫీ కప్పు ఒలికి పోవడం అనేది 10%. నౌ యూ బ్లడీ గర్ల్, యూ డోంట్ నో, యూ డోంట్ హ్యావ్ మేనర్స్, యూ డోంట్ నో హౌ టు బిహేవ్ అండ్ కండక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. బ్లడీ యూ డోంట్ సీ ద కాఫీ కప్స్ kept there. షిట్, ఇంకా అయిపోయింది మొత్తం. ఆ పిల్ల మీద రైస్ చేసి, ఇంకా నెక్స్ట్ భార్యకు, యూ డోంట్ నో హౌ టు బ్రింగ్ అప్ ద చైల్డ్, యూ డోంట్ నో, ఈజ్ దిస్ ద వే యూ బ్రింగ్ అప్ హర్, ఈజ్ దిస్ ద వే యూ టీచ్ హర్ హౌ టు బిహేవ్ హర్ సెల్ఫ్. ఇట్లా నా పిల్లల్ని పెంచేది, ఇష్టం వచ్చినట్టు భార్యను తిట్టినాడు. తిట్టేసి పైకి వెళ్ళిపోయి షర్ట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి కదా, షర్ట్ చేంజ్ చేసుకొని అర్జెంటుగా, ఈ లోపల కాస్త పుణ్యకాలం 15 నిమిషాలు దాటిపోయింది. పిల్ల బస్సు, స్కూల్ బస్సు వెళ్ళిపోయింది. నార్మల్ రొటీన్లో స్కూల్ బస్సు వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు వీడు చచ్చినట్టు భార్య ఏం చేసింది, నాకు టైం అవుతుంది, నేను వెళ్ళాలి ఆఫీస్కు, నువ్వు పిల్లని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపో అని చెప్పింది. ఆల్రెడీ ఫైర్లో ఉంది, ఫైర్ చేశాడు మనోడు. ఆల్రెడీ పుష్ప అయిపోయింది, ఆమె పుష్ప 2 అయింది, 1 కూడా కాదు, పుష్ప 2 అయిపోయింది, ఫైర్లో ఉంది. ఇంకా అఖండ బయటకు వస్తాడు ఇప్పుడు ఆ పిల్ల నుంచి. ఇంకా నెక్స్ట్, సో ఆ పిల్ల ఏం చెప్పింది, నువ్వు నన్ను తిట్టావు బ్లడీ, నువ్వే విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయి, ఇప్పుడు నాకు టైం అయిపోయింది అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు వీడు నోరు మూసుకొని, ఆల్రెడీ 15 minutes లేట్ అయింది, ఆ పిల్లని స్కూల్ దగ్గర డ్రాప్ చేసేసి వెళ్ళిపోవాలి. స్కూల్ దగ్గరికి డ్రాప్ చేయడం కోసము 40 kilometers స్పీడ్ లిమిట్ ఉండే రోడ్లో 60 kilometers స్పీడ్లో కారు నొక్కినాడు. వీడు జుయ్యని పోతున్నాడు, పోలీసు వాడు పట్టినాడు, స్పీడ్ గన్ ఉంది, చలాన పడింది. ఇంక ఇప్పుడు ఈ పిల్లను స్కూల్ దగ్గర డ్రాప్ చేశాడు.
నార్మల్గా ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ ఏంటి, స్కూల్ బస్ ఎక్కేటప్పుడు టాటా నాన్న టాటా మమ్మీ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయేది. ఇప్పుడు వాడు అరిచాడు కదా తండ్రి, ఇప్పుడు స్కూల్ దగ్గర దింపినా కూడా దిక్కులే, పోరా బోసిడీకే అన్నట్టు లెవెల్లో వెళ్ళిపోయింది. ఆ పిల్ల వెళ్ళిపోయింది, లోపలికి వెళ్ళిపోయింది, డిస్టర్బ్డ్, మొత్తం డిస్టర్బ్డ్ మోడు. వీడు సర్రని ఇంకా యాక్సిలరేటర్ మీద కాలు తీలే, ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు. 20 minutes లేట్ ఇన్ ద ఆఫీస్. ఆల్రెడీ ఆఫీసర్ గాడు గుర్రని చూస్తున్నాడు వీడిని. వాడికి ఒక చిన్న మెమో వచ్చింది, ఆల్రెడీ 20 minutes లేట్ మెమో, ఆల్రెడీ హీ హెస్ రిసీవ్డ్ మెమో. తీరా చూస్తే తన చేంబర్లోకి పోయి చూస్తే ఈ హడావిడిలో బ్రీఫ్ కేస్ తీసుకోవడం మర్చిపోయినాడు. ఇంట్లోనే ఉంది బ్రీఫ్ కేస్ తెచ్చుకోలేదు. 20 minutes లేటు, మెమో వచ్చింది. పోయి అక్కడ భార్య హ్యాపీనా, భార్య ఇంటికి పోతేనే సాయంత్రం సినిమా. ఆల్రెడీ పిల్ల డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. నా పొద్దున ఒక్క ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల మొత్తం రోజంతా నాశనం అయిపోయింది. ఈవినింగ్ బై ద టైమ్ హీ గోస్ ఇన్ టు ద హౌస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫీసర్తో దొబ్బులు తిన్నాడు. ఇంట్లో మూతి ముడుచుకున్న భార్య, పిల్ల కూడా నన్ను తిట్టావు పొద్దున, పప్పి లేదు గిప్పి లేదు, వీడు పప్పి అయిపోయాడు. వాళ్ళ ఇంట చుట్టూ కుక్క పిల్లలాగా తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. సో అల్టిమేట్గా జరిగిందేంటి, ఇదే అదర్ వే రౌండ్ చూడండి. అదర్ వే రౌండ్ ఏంటి, ఎస్ కాఫీ ఒలికిపోయింది, ఏంటి నాన్న వదిలించకుండా ఉండాలి, జాగ్రత్తమ్మా, యూ షుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ నాన్న అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి సింపుల్గా వీడు టకటక పైకి వెళ్ళిపోయి అదే షర్ట్ మార్చుకోవడము, తిట్టకుండా పోయి మార్చుకొని టకటక కిందికి దిగేసి వచ్చి ఉంటే ఈ పిల్ల బస్సు ఉండేది, బస్సులో ఎక్కిపోయి ఉండేది, భార్యను తిట్టాల్సిన అవసరమూ లేదు, మూతి ముడుపులు ఉండవు, 40 kilometers రోడ్లో 60 kilometers పోవాల్సిన అవసరమూ లేదు, బాస్తో మెమో అవసరం లేదు, సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళకి మంచి పరోటా బటర్ నాన్ అన్నీ రెడీ అయ్యి ఉండేది, మూతి ముడుపులు ఉండేటివి కాదు. అవసరమా? సో 10% వాట్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్, ద 90% వాట్ యూ హ్యావ్ రియాక్టెడ్ టు ద సిచ్యుయేషన్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ మ్యాటర్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ Stephen Covey has brought that 90-10 principle. So these are all very important in life to keep in mind. Please remember that. So now latest strategies, RRR. Hello, మీకు రాజమౌళినే కాదు, నేను కూడా RRR తీసానయ్యా. రాజమౌళికి నీకు పోలిక ఎక్కడ రా బాబు, ఆయన 500 కోట్లు 600 కోట్లు పెట్టి సినిమా తీస్తున్నావు, నువ్వేంటి? ఎస్, I may not be anything before him, but at the same time, RRR. హలో పిల్లలు, ఇంకో 10 నిమిషాలు రా బాబు, ఆల్రెడీ పొద్దున్న నుంచి 10 నిమిషాలు 2 గంటలు అయింది రా బాబు అనుకుంటున్నారా? మీరు వచ్చిందే 11:40కి, తప్పదు మరి, కొంచెం ఆగండి. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, RRR is a concept which will emphasize on 3 things. Recruit right person in a right way at right time. First R is recruit a right person in a right way at right time. The second R is reward a right person at a right time in a right way. Second R. Third R is retain a right person in a right way at a right perspective. RIGHT, right means appropriate way lo. RRR is a concept of HR what normally I deliberate with the people. When you recruit a person also, while recruiting you should recruit a right person. నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇంపల్సివ్ డెసిషన్తో ఈ పిల్లవాడు బాగున్నాడు, వాడి అచీవ్మెంట్స్ చూసేసి వాడి ఎంతూజియాజం అనేది క్షణికం. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, 80% maximum to maximum in any interview, only 60 to 70% you can judge a person. Remaining 30% సినిమా వాడు చేరినాక కనిపిస్తుంది ఎంప్లాయ్మెంట్లో. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎంప్లాయర్స్ కూడా మనం ఇంటర్వ్యూలో చూసినట్టుగా కంపెనీ మనం అనుకున్నంత అంత గ్రీను పింకు అవన్నీ ఉండవు, లోపల పోతూనే దాని కష్టాలు దానివే. సో మీకు బయట వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్, వెబ్సైట్స్లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషను, దానిలన్నిటిని బట్టి మీకు తెలిసింది కొంతవరకే ఉంటుంది. మీరు లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాక అర్థమయ్యేటివి చాలా ఉంటాయి. కానీ కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటాయంటే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ సంబడి ఆస్క్స్ యూ టు సైన్ ఏ బాండ్, థింక్ ట్వైస్. ఈవెన్ ఫర్ ద facilitating faculty also, my sincere request, especially for placement cell. Anybody is there in the placement cell in this?
placement cell, college placement cell, anybody is there? No faculty is there? Okay. Normally placement cell lo unde faculty as well as students, one point that you need to remember is, if any company asks for executing a bond for a couple of years or any bond, please think twice. Number one is, you have to download the sustainability report of that company first. Sustainability report of a company will give you the health of the company. నార్మల్గా మంచి కంపెనీ ఏదన్నా అయితే గూగుల్లో సస్టైనబిలిటీ రిపోర్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ది యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఒకటి, సస్టైనబిలిటీ రిపోర్ట్ అని ఉంటాయి రెండు. అవి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఏ మంచి కంపెనీ అయినా కూడా వాళ్ళు దే విల్ లోడ్ దేర్ సస్టైనబిలిటీ రిపోర్ట్. అంటే ఈ కంపెనీలో ఇప్పుడు ఉండే ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఉండే రెవెన్యూ ఏంటి, ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటి, హౌ లాంగ్ దే కెన్ థ్రైవ్, దే కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ ద మార్కెట్, హౌ లాంగ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ 5 years బిజినెస్ ప్లాన్ టు దెమ్, ఇవన్నీ మీకు దాంట్లో ఉంటాయి. అవన్నీ చూసి హెల్త్ ఆఫ్ ద కంపెనీ బాగుంది, నాకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు సైన్ చేయండి. ఎస్పెషల్లీ ప్లేస్మెంట్ సెల్స్లో ఉండే ఫ్యాకల్టీ ముందు వాళ్ళని ప్లేస్మెంట్కి మీరు కంపెనీని పిలిచేటప్పుడే యూ పీపుల్ నీడ్ టు సిట్ విత్ దెమ్ అండ్ అండర్స్టాండ్, ఆర్ యూ పీపుల్ హ్యావింగ్ ఎనీ బాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్? లేదు అంటే ఫైన్, ఉంది అంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు ద డెప్త్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ మోర్ to facilitate your candidates or your students, because the moment student చిన్న పిల్లల్లో ఏమవుతుందంటే క్షణికమైన ఆవేశాలు, ఇంపల్సివ్ డెసిషన్స్ వల్ల ఉంటాయి. అప్పటికప్పుడు ఏదో సైన్ చేసేసి నాకు మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది, చేతిలో 20,000 వస్తాయని చెప్పేసి ఎంటర్ అయిపోతారు. ఎంటర్ అయ్యాక పీక్కోలేక లాక్కోలేక అల్లాడాలి. సో దాని బదులు ముందే ఫస్ట్ టేక్ కంప్లీట్ క్లారిటీ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయర్ వెదర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ proper future to the company or not. These are all very important that one need to keep in mind. Now, if you look at data driven analytics, in the second part of it in HR, the latest trends in HR is data driven analytics. Data, once it is procured, it can be an employee data, a performance data. Normally, whenever an employee is appointed, మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మంచి కంపెనీ అయితే దే షుడ్ గివ్ యూ ఫస్ట్ థింగ్. మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మంచి కంపెనీనా సిస్టమేటిక్ కంపెనీనా కాదా అని జడ్జి చేయడానికి ఒక కంపెనీ మీకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడే జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి. ఆ పొజిషన్ ఏది, ఆ పొజిషన్కు ఉండే జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, పొజిషన్లో ఉండే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, రోల్స్ ఏంటి, ఇవి ఇవ్వాలి. అవి ఇవ్వలేదు అంటే కంపెనీ ఈజ్ నాట్ ఆర్గనైజ్డ్. రిమెంబర్ దాట్. A company, a very well organized company will have a designed job description for any position that it is advertising. Remember that very clearly. When it is not done, company గురించి ఒకసారి ఆలోచించాలి. అండ్ ఒకసారి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఒక ఎంప్లాయీకి ఎనీ కంపెనీ షుడ్ పర్ఫామ్ కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అనేది ఇవ్వాలి. అపాయింట్మెంట్ లెటర్ కానీ ఆఫర్ లెటర్ కానీ చేతికి ఇచ్చినప్పుడు విత్ ఇన్ సచ్ అండ్ సచ్ ఎ టైమ్, దీస్ ఆర్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్, దీస్ ఆర్ యువర్ కీ రిజల్ట్ ఏరియాస్, KRAs అని ఉంటాయి. కీ రిజల్ట్ ఏరియాస్, నువ్వు పర్ఫామ్ చేయబోయే టాస్క్లో, నువ్వు పర్ఫామ్ చేయబోయే పొజిషన్కు, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్లో నువ్వు కీ రిజల్ట్ ఏరియాస్ ఇవి ఉంటాయి. వీటి మీద నీకు అప్రైజల్ ఉంటుంది, వీటి మీద నీ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ఉంటుంది, నిన్ను అసెస్ చేస్తాము, రివ్యూ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఉంటుంది అనేది చెప్పాలి. ఇవన్నీ చెప్పడం లేదు అంటే ఆ కంపెనీ గురించి ఖచ్చితంగా సెకండ్ థాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దాట్. అండ్ కమింగ్ టు IT as well as AI integration, the recruitment to employee performance, deciding for KPIs and KRAs, that's what I was telling some time back. Once based on this information technology and AI tools to be utilized and understand how the industry is performing, for every position, what are the key performance areas, key result areas, that will be decided based on the data that is available in AI as well as in the data that is the IT integration. Once IT integration is done, that particular department head will start feeding the performance of every employee in the company portal. Based on that information technology integration, the leader or the HR people will download the performance data and a person can be reviewed upon.
whenever a person is getting reviewed, there will be SMART objectives, those are fixed. What are SMART objectives? SMART. What are SMART objectives? Please. Yes? Measurable. Okay. Achievable or actionable. Okay. Reliable. Huh? Reliable. No. It is not reliable. Reviewable. Any objective, see, Ramakrishna Garu, what he was telling is, S is specific, M is measurable, A is achievable. Actually, it is achievable. Then R is reviewable. ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఫిక్స్ చేసినాక రివ్యూ చేయలేని ఆబ్జెక్టివ్ని ఫిక్స్ చేసి వేస్ట్. కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి, జెనరిక్ పారామీటర్స్ ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ, you have to perform well, at least 80% of the task given to you should be performed. This is generic statement. Instead of that, if you are given 10 points to achieve, you should achieve 8 points among the job description that is given to you. That is more specific. You can review. If you have 8 points to be reviewed, the reviewable parameters are assigned very clearly. Instead of that, if a parameter that is chosen which cannot be reviewed, that is not a SMART objective. And what is T? Time bound. You should fix a time. You should fix a time which in such and such a time we will sit for a review. Once that review is over, we will give you feedback with areas of improvement. Normally, any company will have 3 months review, half yearly review and annually review. So, with first 3 months review, once it happens, that feedback will be given to the employee. By the time half yearly review వచ్చినప్పటికీ మనము మీకు ఇచ్చిన ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కరెక్ట్ చేసుకొని హాఫ్ ఇయర్లీ రివ్యూలో యూ షుడ్ షో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఇవ్వాలి వాళ్ళకు. దెన్ హాఫ్ ఇయర్లీ రివ్యూ జరిగినప్పుడు బై ద టైమ్ వీ గో ఫర్ యాన్యువల్ రివ్యూ, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ద రిమైనింగ్ టాస్క్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు యూ సో దట్ వీ విల్ వర్కౌట్ ఆన్ యువర్ ఇంక్రిమెంట్. శాలరీ ఇంక్రిమెంట్స్ అప్పుడే కదా వర్కౌట్ చేస్తాం మనం. సో యాన్యువల్ రివ్యూ అయిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్స్ వర్కౌట్ చేస్తారు. దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపన్స్. Now flexible work, this is the new strategy that is getting developed. Flexible corona tarvata, post corona, morning principal garu cheptూ unnaru kada, pre corona, post corona. So post corona chaala mandi employers దగ్గర నుంచి ఒక ఏరియా that has improved is flexible working hours ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది వాళ్ళకు. ఆఫీస్ లొకేషన్స్లో వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ పెడితే ఒక ఆఫీస్లో 200 మందిని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే దే హ్యావ్ టు టేక్ 10,000 square feet ఏరియా. దిస్ 10,000 square feet ఏరియా విల్ బి చార్జ్డ్ విత్ రెంట్, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్, సో మెనీ థింగ్స్. నో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ కొందరిని వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పెట్టేస్తే 10,000 square feet స్పేస్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ టు 4,000 or 5,000 square feet. కొందరు ఆల్టర్నేటివ్గా వీక్లీ కొంతమంది వచ్చి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తారు, కొందరు వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ చేస్తారు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఆఫీస్ ఏరియా రెంట్ ఆల్సో కమ్ డౌన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంప్లాయీ విల్ హ్యావ్ ఎ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ ద డ్యూటీస్ వైల్ హీ ఈజ్ ఇన్ ద హౌస్. He can do some flexible aspects also. Within the house, he can address domestic issues also. So that's where the things, and ikkada emoutundi, salary kuda they are concising now. Work from home ఇచ్చి శాలరీని కూడా తగ్గిస్తున్నారు కొద్దిగా. As we are giving work from home, they are working from their native places also. There are people, IT people, whom I have seen working 6 months, 7 months from their native places. They are executing the task ultimately. Now their salary gets concised. They are okay for that because we don't have other incidental expenditures of rent as well as electricity or everything. నేటివ్లో వెళ్ళి వర్క్ చేసిన తృప్తి ఉంటుంది, సైడ్ బిజినెస్లు కూడా చేసుకుంటున్నారు చాలా మంది. దట్ ఆల్సో ఐ హావ్ సీన్. సో దట్స్ హౌ పోస్ట్ కరోనా ద డెవలప్మెంట్ హెస్ హ్యాపెండ్, వర్కింగ్, గివింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్ వర్కింగ్ మోడల్స్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్. దెన్ స్ట్రాటజిక్ వర్క్ ఫోర్స్ ప్లానింగ్. కరెంట్ ఎంప్లాయీ క్యాపబిలిటీస్ ఆర్ అండర్స్టూడ్. ఓకే, ఫైన్. You can take a snap of this. Otherwise, I'll send the PPT. Another one slide is left over, that's all. I'll do one thing. I'll send the presentation to Madam. She will percolate it to you. I'll send this Sunday, definitely. Major point, another one or two I'll just touch. HR automation, recruitment screening. This is happening, please remember, in all now currently available employers. People are looking at talent management board, TMB. We call it as TMB.
talent management board to increase the leadership pool in the available employees. The skill upskilling is happening and they are making them prepared for taking up the higher responsibility. That is happening in most of the employers. So please keep in mind. And human capital return on investment people are looking at. Once an employee is recruited, trained, they are looking at recruitment cost, training cost, and once he is there in the job, how much is the salary cost? Everything they are counting. And what is the return on investment? How much throughput or how much output he is giving? Now people are assessing that very clearly. That is another trend that has come up in HR now. Please remember this. Okay? I think with this, these are the plans, HR action plans in the corporate world. Performance linked employee family delightment programs and performance linked, even there is one more innovative thing that has happened recently in Karnataka. I was witnessing that. Meeting on wheels, employee delightment, రెండు కొన్ని బస్సులు వచ్చాయి కర్ణాటక ఆర్టీసీ నుంచి. They can conduct a conference in the bus itself. They have a boardroom type of arrangement in the bus. They can conduct the meeting while they are traveling from Bangalore to Mysore or Bangalore to Ooty. Meeting will be finished by the time they reach the destination. In the destination, 2 days delightment to the employee and come back. That is another innovative idea. I have witnessed that. In fact, I have taken session on wheels once. The boardroom type of arrangement will be there. They will be given a meeting one full day, almost 8 to 9 hours journey. They will have a meeting and they will go with cook also. They will have a lunch there only. By the time they reach the destination, it will be an exotic location where they will enjoy 1 day, 2 days and come back. These are all the things, new things, those are getting developed. Okay? That's what I think there ends this one. I'll send the presentation. What to do, I need to concise because of paucity of time. Thank you. Thank you very much, sir, for your wonderful interactive session. I hope students, all of you have enjoyed the session. Yes, all of you give your response with a good round of applause. It's our pleasure, sir. Now is the time to felicitate our resource person, one of our resource person, Dr. Muralidhar Panchangula, Senior Advisory Consultant, Healthcare Management, Hyderabad. And I request our Principal, Sir, Dr. Ramchandra R.K., the coordinator of today's National Seminar, Dr. P.V.V. Satyanarayana Garu, the convener, Dr. A. Annapurna Madam, the organizing secretary, Dr. P. Shanmukrao, Sir, and all the other organizing committee members to please come on to the dais to felicitate our resource person with a shawl and memento. I request all the organizing committee to please come forward onto the dais to felicitate our resource person, Dr. Muralidhar Panchangula. Sir is a Senior Advisory Consultant, Healthcare Management, Hyderabad. So I request all the faculty of the Commerce Department to please come on to the dais. So thank you very much, sir, for being with us today and for delivering a wonderful lecture and speech and for enlightening our students today. Students, now you can have a lunch. Okay, good afternoon to all. Good afternoon to all. Greetings to Arts College, Commerce Department, respected Principal in absentia, Sri Ramchandra Garu,
and faculty members, Shanmugh Garu, Annapurna Garu, Pratima Garu, and my own student and principal of Aditya College, Sri Ramakrishna Garu, and other faculty members and student friends. I hope this session may be some knowledge, insights, maybe you can take away. Related related to the issues and challenges in strategic human resource management. I hope let us not consider it as a lecture or something like, so let us discuss in general what is going on in and around and what is going on in the organizations. I request all the students, please pay attention. I'm saying that it's not a class, don't worry. Maybe we can make it little interactive. Don't consider that it is a punishment for you. Okay? So, okay, right. So, I made only 3 slides, so no issues, no worry. So, not more than 3. So, but I have coined some few points for you, maybe for the faculty who would like to aspire to do research in human resource management or strategic human resource management. Okay. The difference between HRM and strategic HRM is like in terms of the time horizon. Suppose if you plan for 1 year or less than 2 years, then we will call it as it's a short range plan. Then anything above 2 years and more than 5 years, 10 years, then we will consider it is a strategy. So that is the difference between a plan and a strategy. So we all know that without management of human resource, is it not possible? So no need to manage the students. I hope let us understand and consider this is an interactive session. Okay, so you will be getting some more insights related to the human resource management. I am not talking about the concepts or maybe the content or maybe the unit wise. It's not a subject. So I would like to share my thoughts or my research insights so that it may be helpful for you, and you can aspire some research career into it maybe after you complete your PG. And those really are into the human resource management PhD, you may get some kind of idea about it. So these are the 4 important key challenges of strategic human resource management. Okay, I have a question for you to get your attention, whether human intelligence is better than artificial intelligence or artificial intelligence is better than human intelligence. AI is better than human intelligence or human intelligence is better than AI? Okay, how many of you are using ChatGPT? Oh, nice. Okay, the problem if you use the ChatGPT, if you press the same keywords related to any topic, you get the same answer. Then there is no kind of innovation, there is nothing called creativity. So what is there inside the computer, what is there already written by somebody in the database, it will reproduce it. So at this moment, as of today, artificial intelligence is inferior to human intelligence. So we are dominating the artificial intelligence, but we don't think so that in the coming 10 years, down the line 15 years, we may be badly depending on the artificial intelligence. So there may be some point that artificial intelligence may dominate human intelligence in some points. I'll give few examples, like people are not remembering the mobile phone numbers, not more than 5. The 5 mobile numbers may be the friends and relatives and all. People are not remembering the route maps, they are blindly following the Google Maps. Even when you go to the other cities and all, maybe in the future scenario, we don't know whether how badly we dependent on the technology and all, but I'm not focusing on it. So my focusing on learning and development of the individuals at organizations. So we are all individuals, we are all human beings. Maybe today or tomorrow we are all employees, either this organization or that organization. We learn either this way or that way. So how this learning and development happens in the organization, that may be one of the challenge.
So the point here is that skill gap is there. So how many of you feel that you are competent to get a job? Andarki job vastunda? How many of you are confident that you will get a job? Okay, good. At least if you have that gut feeling that I'll get a job, there is no gap of existing skills or expected skills. But if you feel that you are not confident about that your skills are not suitable for employment, then obviously you have to go for training. Maybe once you joined in an organization, maybe at an entry level, so ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న ఎక్స్పెక్టెడ్ స్కిల్స్కి మీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్కిల్ సెట్కి చాలా తేడా ఉంటుంది. సో మీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్కిల్స్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేయకపోతే ఆర్గనైజేషన్స్లో మీరు సర్వైవ్ అవ్వరు. సో స్కిల్ గ్యాప్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం అనేది ఒక మేజర్ ఛాలెంజ్ ఎస్హెచ్ఆర్ఎంలో, స్ట్రాటజిక్ హెచ్ఆర్ఎంలో. బట్ వీ హ్యావ్ different skills are there, so we learn in different methods. I'll give an example. So we will be learning through 3 types like kinesthetic learning, auditory learning and visual learning. So visual learners are those learners, they will watch and మనం ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే మీ అందరి కోసం కొద్ది తెలుగులో మాట్లాడి మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో కలి మనం ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే విజువల్ లెర్నింగ్ ద్వారా కానీ వినటం ద్వారా కానీ లేదంటే చేయటం ద్వారా కూడా నేర్చుకుంటాం. సో చేయటం ద్వారా నేర్చుకోవటం కైనెస్థెటిక్ లెర్నింగ్, వినటం ద్వారా నేర్చుకోవటం ఆడిటరీ లెర్నింగ్, చూడటం ద్వారా నేర్చుకోవటం విజువల్ లెర్నింగ్. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఏంటంటే పుస్తకాలు చదవటం మానేశారు. am I కరెక్ట్? మరి మీరు ఏం చూస్తున్నారు? పీడిఎఫ్లు చూస్తున్నారు. సో మా జనరేషన్లో అలా ఏం లేదు. సో పీడిఎఫ్లు ఉంటాయి కదా, మీకు ఏదో సమ్ మెటీరియల్స్ వస్తాయి, ఆ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి, యువర్ లెర్నింగ్ ఈజ్ గాన్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బుక్ ఈజ్ 100% అనుకుంటే మీ పీడిఎఫ్ 60% ఉంటుంది. మీ 60% పీడిఎఫ్ మీకు చదివితే అది మీకు అర్థమయ్యేసరికి 50% అవుతుంది, అది మీకు గుర్తుండేది 40%. ఎగ్జామ్లో హై హిట్ వస్తే మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసేది 30%. సో మీరు 30% ప్రొడ్యూస్ చేసి యూ ఎక్స్పెక్ట్ 80% ఆఫ్ ద మార్క్స్, ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్. సో మై పాయింట్ ఈజ్ లైక్ హౌ వీఆర్ లెర్నింగ్. వీఆర్ లెర్నింగ్ 3 ways, ఎయిదర్ త్రూ ఆడిటరీ ఆర్ త్రూ విజువల్ ఆర్ త్రూ kinesthetic. So there is no problem in that. Suppose if you are dominant in visual learner, you best stick on to the visual learners. మన ఆర్గనైజేషన్లో ఈ స్టూడెంట్స్లో ఈ ఆడియన్స్లో ఎంతమంది విజువల్ లెర్నర్స్ ఉన్నారో చూసుకొని ఆ పర్టికులర్ లెర్నింగ్ మెథడాలజీస్నే మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి ఆర్గనైజేషన్. ఈ మొత్తం ఆడియన్స్లో అందరూ ఆడిటరీ లెర్నర్స్ అనుకోండి, అప్పుడు నాలాంటి ఒక లెక్చరర్ని పిలిపించి మీకు లెక్చర్ ఇవ్వాలి. సో లెక్చరింగ్ ఈజ్ అ మెథడ్ ఆఫ్ ఆడిటరీ లెర్నింగ్. ఈ మొత్తం ఆడియన్స్లో నేను క్రికెట్ నేర్పించాలనుకోండి, లెక్చరింగ్ ఇస్తే సరిపోదు, మిమ్మల్ని గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్ళి బాల్ బ్యాట్ ఇవ్వాలి. దెన్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ kinesthetic learning. So for an organization, when it deals with many employees, so they should identify what learning lacunas are there, what learning gaps are there, and in what ways that particular learning gaps has to be fulfilled is my first point. So that is what we will call it as skill gap. Skill gap is something like whether existing employees are 100% confident about to take the future challenges or not. If they are not sure, then we have to upgrade, then we have to bridge that particular skills. So even for faculty, generally people will conduct the FDPs, faculty development programs, only to improve their existing skills. That is what the point. Then we will be having the succession planning. Succession planning is something like after you, who is taking care of it? After you, who is taking care of about the organization? So the next generation has to be strengthened by improving their skills. Let us say we are all faculty members. So we work under a particular principal, or we report to a particular head of the department or something like, I'm just giving an example. So the particular principal might have some vision or maybe some kind of priorities, objectives, maybe according to his vision and objectives he will run the college. Like Ramakrishna is running Aditya College, or RK sir is running Arts College, and maybe they may be having different courses, different department, and each head of the department might be having his own priorities and all. So the head should understand who could be the next head. The principal should understand who could be the next principal. Suppose if it is an organization, the manager should understand who should be the next manager. If I am the vice president of the organization or CEO of the organization, I should understand and learn who could be my next person. So after me, who is going to handle this? So that particular also we should address. That is one of the organizations. Some successful organizations over a period of time, they may become unsuccessful. Some organizations are forced to close
because of the lack of succession planning. మీకు టాటా తెలుసు, అంబానీస్ తెలుసు, ఇవన్నీ మీకు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్నీ మీకు ఐడియా ఉండుంటుంది. అవి 1 generation to the other generation వెళ్తూ ఉంటాయి. మేబీ ఫర్ 100 years, 200 years they are continuing. If this particular succession planning is not there, then obviously these organizations have to shut down. అంటే మీ పేరెంట్స్ బిజినెస్లో ఉన్నారనుకోండి, మీరు అదే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని లేదు, మీరు జాబ్ చేయొచ్చు. మీరు జాబ్ చేస్తుంటే మళ్ళీ మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది. సో ఎంప్లాయీస్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మేబీ దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూ. ఎంప్లాయీస్ చిల్డ్రన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు స్టార్ట్ ఎ బిజినెస్. బట్ ఫర్ those children who are already fathers are engaged in business, they can think either to start a business or to go into a job or something like. Why? Because once you become an employee, you lose that particular business pinch. So this is also for applicable for small organizations and big organizations. So succession planning is that much important. So every employee will learn in his own way, then we have to find the best learning mechanism so that all the employees will learn and improve their talent. So this is what the first point I would like to focus on. And you can contradict me, you can say, you can stop sir, you are saying something nonsense, and you can contradict me, you can criticize, you can pose a question, so that I am happy to answer your questions if you are not agreeing with me. Then we will call it as a change management. So one thing that is permanent in this world, that is change. One thing that is permanent in this world is change. We have to accept that particular change, and being a manager, you have to inculcate the change. So how many of you are from BBA? Okay. So do you have this in organization behavior? Do you have this change management? Okay. So that there will be having two aspects. One is the drivers of change, driving forces. Okay. Don't go into the subject. So ఓకే, డోంట్ వరీ. మనం ఏది చేసినా చాలామంది ఒప్పుకోరు. ఎందుకు ఒప్పుకోరంటే వాళ్ళు ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్కి అలవాటు పడి ఉంటారు. ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ నుంచి మనం మార్చాలంటే మనం చేంజ్ని ఇనిషియేట్ చేయాలి. సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది ఇండియన్ రైల్వేస్, హౌ దిస్ పర్టికులర్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఇండియన్ రైల్వేస్. సో డూ యూ అబ్జర్వ్ దట్ దేర్ వర్ నో ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ నౌ ఆఫ్టర్ కరోనా. ఆఫ్టర్ కరోనా ఎవ్రీ ట్రైన్ బికేమ్ ఏ express train. Excellent. Government is making money like anything which is not observed by many people. Passenger trains ni express chesesi ade time pettesi ekku double తీసుకుంటున్నారు. We don't know. There were no express trains, very less express trains, but every train is a super fast train. Then again we are paying, that is a different story. But you see Vande Bharat trains, then you can understand and appreciate the change by the Indian Railways. There were happen to be only 2 tracks now. Wherever 2 tracks are there, it is going to be 3 tracks. So 1 track is exclusively for the cargo. So Indian Railways gets 65% of its revenue from the cargo, only 35 to 40% of the revenue from the passenger trains. So railways ki manam important kaadu, cargo important. So cargo important kabatti వాళ్ళు ఇంకొక 3rd లైన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. విజయవాడ నుంచి ఆల్రెడీ చెన్నై వరకు కన్స్ట్రక్షన్ అయింది, అండ్ ఇట్ ఈస్ 100% ఆపరేషనల్, అండ్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఫ్రమ్ విజయవాడ టు కలకటా. ఇట్ విల్ గో ఆన్. So we are witnessing Vande Bharat trains. There are several criticisms for that. Then Vande Bharat sleeper trains will come. So the objective is like travel should be very, very comfortable and easy. Booking a ticket should be very, very comfortable and easy. So anything that is causing inconvenience and that has to be addressed by the organizations where we can initiate the change strategies are there. So we will call it as rate of adoption to change. So rate of adoption also differs from one area to the other area. Suppose your rate of adoption to the new things is high, then you will be successful. Rate of adoption ante entante any change in మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అంటే then your rate of adoption is high. If your rate of adoption is weak, then you may not survive in this particular market. So maybe in my childhood we used to go for COBOL language. So after that people COBOL, Pascal, all these things are there, basics are there. Now that language is not there. Maybe when we are grown up, then we call to C, C++, that is also not there. Now people are calling it as Python, or we don't know. I'm not a technical expert, but whenever the skills required has been changed, you should change. So మీకు Python అవసరం అంటే మీరు Python నేర్చుకోవాల్సిందే.
మీకు బిజినెస్ అనలైటిక్స్ అవసరం అంటే మీకు బిజినెస్ అనలైటిక్స్ నేర్చుకోవాల్సిందే. సో దట్ when you accept that particular change, then we can say that the rate of adoption is high. So those organizations which rate of adoption is high, then obviously they will grow. For those organizations where the rate of adoption is low, those particular organization will die slowly. So IBM is an example where it used to manufacture the calculators and billing machines at hotels and other things. Now you can see IBM is a very big conglomerate which is entered into software, hardware and all. So am I clear? So the higher the flexibility you have, the higher the adoption you have, the higher is the rate of success. Either it is common for the individual, either it is common for the organization. So just I'm telling you in a nutshell. So how fast you are to adopt. సో సడన్గా మీకు రేపు హాలిడే ఉందా, మీకు ఉందా లేదా? ఓకే, సడన్గా మీ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తారు రేపు హాలిడే లేదని. సో వీ కెన్ సే రేట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ ఎలా ఉంది అని. ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ ఆర్ నాట్ ఓకే? నేను మీ హాలిడే ఏమి మీకు తీసేయట్లేదమ్మా, నేను చెప్తున్నాను, మామూలుగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సడన్గా మీకు 10కి స్టార్ట్ అవుతుంది మీ కాలేజీకి, మిమ్మల్ని 8కి రమ్మంటారు మార్నింగ్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ వీ విల్ సే నో. ఎందుకు నో చెప్తామంటే వీఆర్ హ్యాబిచుయేటెడ్ టు వర్క్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ సినారియో. వీఆర్ హ్యాబిచుయేడ్ టు ఎంజాయ్ ది హాలిడే సిస్టమ్ లైక్ సండేస్, పబ్లిక్ హాలిడేస్ అండ్ ఆల్. బట్ ఇన్ మల్టీనేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ దెర్ ఈజ్ నో కంపల్సరీ హాలిడేస్. Please understand, there is no compulsory holidays. You can avail holidays according to your will and wish. So that's a different story. So once if you initiate the change in a very slow manner, then obviously you can see the wonders. So first one is learning, identify the lacunas, conduct the training programs and increase the learning skills of the employees or maybe whatever the stakeholders of the organization. Then in what direction the organization should move, in what directions the employees should move, that particular direction only change process should be initiated. Then we have workforce diversity and globalization is also there. Maybe I think all the students in this house maybe from the East and West Godavari districts only. సో ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్న విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉంటారు, ఫ్యాకల్టీ ఇదంతా. సో మనకు పెద్ద కల్చరల్ డైవర్సిటీ ఉండకపోవచ్చు, బట్ మీరు ఏ ఇన్ఫోసిస్లోనో లేకపోతే ఏ విప్రోలోనో పెద్ద కంపెనీల్లో వర్క్ చేస్తున్నట్టు, యూ మే బీ వర్కింగ్ విత్ చైనీస్, యూ మే బీ వర్కింగ్ విత్ అమెరికన్స్, ఆర్ యూ మే బీ వర్కింగ్ విత్ జపనీస్, ఆర్ మే బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. So your food habits, your cultural habits may be different from your next person habits. So then we will say that's what we will call it as a workforce diversity based on their culture, workforce diversity based on their gender, workforce diversity based on their talent also. So we have to work in diversity. So diversity is the common policy now. So we don't know who is your next person. So and we don't know what are exactly your talents. So workforce diversity మనం చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని మనం ఎవరితో అయినా మింగిల్ అయ్యే స్కిల్ సెట్ మనకు ఉండాలి. So it doesn't mean that I will only work in East Godavari or I will only work in Andhra, I will only work in India. It is not like that. According to the work assignments, according to the requirements of the company, you have to work with different people from different continents or maybe from the different countries also. So that how do you have to accept. So చాలామంది ఈ పీజీ డిగ్రీలో కూడా చాలామంది ఊరు దాటరు, చాలామంది జిల్లా దాటరు. అంటే డిగ్రీ అక్కడే చదువుతారు, పీజీ అక్కడే చదువుతారు. దెన్ దట్ మే బి వన్ ఆఫ్ ది ఛాలెంజెస్, లైక్ దే డోంట్ వాంట్ టు గో అవే ఫ్రమ్ దేర్ హోమ్ టౌన్ ఆర్ దే డోంట్ వాంట్ టు గో అవే ఫ్రమ్ దేర్ parents. We don't know it is love, affection and all those things, but I don't agree with it personally. Suppose if you want to understand the full prosperity for your career and talent, you have to move, you have to work with the different people having with the different backgrounds. So that is what my point. I would like to focus on workforce diversity and globalization. And globalization is something like organizations are also looking for talent across the countries. So it's not always from the southern India, it's not always from the India, something like. So some organizations they manufacture in India, market in America, maybe store in some other country. It is like that. So we should understand the cultural backgrounds of different people and different countries. Then we have the other aspect is like employee engagement, flexibility and satisfaction. So for our ease of understanding, we should say that it is student
engagement, flexibility and satisfaction. When you run an organization, we talk about employee engagement. So what do you mean by engagement? Engagement అంటే పెళ్లికి ముందు జరిగేది అదేనమ్మా? ఎంప్లాయీ ఎంగేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి? Okay, good. Okay, to what extent the employees are heartfully involved in the productivity of the organization, heartfully involved. So I don't want to comment on some employees. They come in the morning, they leave, and they do some chit chat, rumors and other things. So intentionally they waste the time. So they are 100% or maybe 50 to 60%. We don't know the percentages. They are not productive. So we will call it as the problem is that employees is not involving in their work duties. So most of the government organizations where we will be having 100% job security and all, then you can see the different engagement levels of the employees. So for the success and survival of the government organizations, employee engagement is the difficult task. So now maybe the student engagement, it is my challenge for you to make you to understand what I am saying, because you are not at all interested, or maybe you may not be attentive. So these are all the challenges when the organization is also running. You are running an organization and your employees are pretending that they are working, they are not working. మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెడతారు, ఆ ఆర్గనైజేషన్లో పని చేస్తున్నట్టు ఉంటారు కానీ వాళ్ళు పని చేయరు. వాళ్ళని ఎలా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అనే కాన్సెప్టే employee engagement. So that may be another very difficult challenge we have to go for it. Then we have flexible work hours. This is also one more concept. Any organization ఎన్ని గంటలు వర్క్ చేయాలి అన్న ఐడియా ఉందా మీకు? So 8 hours work చేయాలి. That is only applicable for government, but there is no limit for the private organizations. You have to deliver the things. There is no concept of number of hours. Whether you do it in the midnight, whether you do it in the early morning, it's not a matter for them. Whether the work is completed or not, you have to go for. Maybe we may be knowing Aditya and Arts College, maybe getting some employments at the degree level. Degree level లో ఉద్యోగాలు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా ఉన్నారా? కొంతమంది ఉండుంటారు. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఒకసారి ఉద్యోగంలో చేరితే మీరు డెలివరీ చేయాల్సిందే. డెలివరీ అంటే మీకు ఇచ్చిన టార్గెట్ మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సిందే. టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయలేదు, వర్క్ అవ్వలేదు అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని నిద్రపోనేరు. సో ఫ్లెక్సిబుల్ వర్క్ అవర్స్ అంటే మీకు నేను మార్నింగ్ 10కి వస్తాను, ఈవినింగ్ 5కి వెళ్తాను. దిస్ సిస్టమ్ వోంట్ వర్క్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్స్. సో యూ కెన్ లాగ్ ఇన్ ఎనీ టైమ్, యూ కెన్ లాగ్ అవుట్ ఎనీ టైమ్, యూ కెన్ కమ్ ఎనీ టైమ్, యూ కెన్ గో ఎనీ టైమ్. ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ వెదర్ యూ ఆర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ వర్క్ ఆర్ నాట్. సో దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ దట్. దెన్ రికగ్నిషన్ అండ్ రివార్డ్. It is also, I would like to say that whatever the fulfillment of the work, you should get the equal pay. So, but in case of the conventional organizations, everybody will get the same pay. So, I don't say the donkey and horse will get the same salary. So, in organization we will find donkeys, in organization we will find horses. So, గుర్రము గాడిద రెండిటికి ఒకటే జీతం ప్రస్తుతం ఇవ్వట్లేదు. గుర్రాలను సపరేట్ చేస్తున్నారు, గాడిదల్ని సపరేట్ చేస్తున్నారు. గాడిదకి గాడిద జీతం, గుర్రానికి గుర్రం జీతం ఇస్తున్నారు. సో యూ షుడ్ థింక్ వెదర్ యూ ఆర్ ఇన్ వాట్ సైడ్. సో అకార్డింగ్లీ దట్ పర్టిక్యులర్ రివార్డ్ రికగ్నిషన్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ క్రిటిసిజమ్స్ ఆర్ దేర్, బట్ విల్ సే దట్ అకార్డింగ్ టు ది పొజిషన్, సపోజ్ ఆల్ మేనేజర్స్ షుడ్ గెట్ ది సేమ్ salary. All employees at a particular level should get the same salary. So that may not work out in the future cases. So it will be go for it. Then we will be having remote and hybrid work models. So remote and hybrid work models are something like no need to come to the office. So you can work wherever you wish to work. So earlier it is not like that. You have to come and give your biometric attendance. So thumb impression ayali, face recognition undali, మీరు ఆఫీస్లో వచ్చి ఎదురుగా కూర్చొని వర్క్ చేసి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఇవన్నీ ఉండట్లేదు ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్స్లో. మీకు కరోనా తర్వాత వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే కల్చర్ తెలిసింది కదా మీకు. సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఈజ్ ఏ హైబ్రిడ్ మోడల్. సో దట్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ లిమిటేషన్స్. యూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, you spend your time with the family, you take care of your parents, something like. But at the end of the day, you should also complete your work. Leisurely you can complete the work. So that is also there. Earlier you have to go to different countries, travel,
across and then you have to work. So that is not there because of the technology. We have remote working models are there, hybrid working models are there. But still for the education, still we are insisting the students to come to the college. We are insisting some fixed examination schedules and all, but in future it may not go in the same manner. So student may study online. There are several online degrees are there available in India now, and student can choose their own examination schedules likewise. So flexible education system is already introduced in NEP. Maybe you may aware of that, you may not aware of that. So IIT BS degree is some example for it. So మీకు నచ్చినప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ మీరే షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చినప్పుడు మీ క్లాస్ మీరు వినొచ్చు. ఆల్రెడీ క్లాసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఆన్లైన్. సో మీకు తొందరగా చదవాలనుకుంటే తొందరగా కంప్లీట్ చేయొచ్చు, తొందరగా లేట్గా చదవాలనుకుంటే లేట్గా చదవచ్చు. 3 ఏళ్ల డిగ్రీ 6 ఏళ్ళు చేయొచ్చు, 3 ఏళ్ల డిగ్రీని 2 ఏళ్ళు చేయొచ్చు, ఒక సంవత్సరం చదివి మానేయచ్చు, 2 సంవత్సరాలు చదివి మానేయచ్చు. ఈ అన్ని సిస్టమ్స్ ఎన్ఈపీలో పెట్టారు. మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు, ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ ఆర్గనైజేషన్స్కి రావాలి, ఎదురుగా కూర్చొని సైన్ చేసి కళ్ళ ముందే వర్క్ చేయాలి అనే సిస్టమ్స్ ఏమీ లేవు. సో ఎంప్లాయీస్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉంటారు. వాళ్ళకి ఎలా వర్క్ అసైన్ చేయాలి, వాళ్ళ చేత ఎలా వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్. సో there is no requirement of physical presence of the employees. So you can think how to scatter the employees, how to ensure that every employee will get the work distributed according to his capacity and all. Then we have other thing is like work-life balance is there. So what do you mean by work-life balance? Work-life balance చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. దీని నుంచి మనం గంటల తరబడి మాట్లాడచ్చు. వర్క్-లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అంటే మీరు ఒకటి మనకి ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఉంటుంది, పర్సనల్ లైఫ్ ఉంటుంది, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఉంటుంది. సో 3 P's: family, personal and professional life. So these 3 P's are like 3 glass balls. So you have to play with your 2 hands. One ball is already in the air. So if you don't play properly, that particular ball will be broken forever. మీరు 3 గాజు బంతులతో ఆడుతుంటే ఒక బంతి పోయిందనుకోండి, అది పగిలిపోతుంది, పైకి రాదనమాట. ఆ 3 బంతులు ఏంటంటే 1 పర్సనల్ లైఫ్, 2 ఫ్యామిలీ, 3 ప్రొఫెషనల్ లైఫ్. సో ప్రొఫెషనల్లో ఎదగాలి అంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్, పర్సనల్ లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేయాలి. పర్సనల్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్, ఫ్యామిలీ లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేయాలి. ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్, పర్సనల్ లైఫ్ sacrifice చేయాలి. So how good you are at balancing all these 3 parameters or maybe another parameters makes you whether you are happy to associate with the work or not. So this is what we will call it as work-life balance. So maybe as you are not working, you may not understand that particular importance, but once you are involved into this, you may be knowing. Most of the women, once they got married, having children and all, they may face some struggle in competing with the men, because they have to take care. On one hand they have to take care of their family, on the other hand they have to compete with their contemporaries and all. Maybe between the ages of 25 to 40 they face a lot of struggle to compete with the men. So men has some advantage in terms of other aspects. So we have to balance all these things. So maybe the next slide I will go. As I told you that I am not going to maybe we have the other 4 points which we call it as challenges of the strategic HR management. We have acquiring and retaining the talent. So what do you mean by employee turnover? Can anybody say what do you mean by employee turnover? Excellent. Number of persons leaving. Excellent. We should give applause to her. At least one person should understand. If my question is, if employee turnover is high, whether the organization is good or bad? ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎంప్లాయీ టర్నోవర్ ఎక్కువ ఉంది, ఆర్గనైజేషన్ మంచిదా చెడ్డదా? మంచిది కాదు. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీస్ ఆర్ జాయినింగ్ ది ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ లీవింగ్ ది ఆర్గనైజేషన్. సో యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ యువర్ మనీ, training etc., and it is utilizing for the other company. So you are recruiting some freshers, giving training them for 2-3 years. Once they got trained, they become productive, and you are not paying the enough salaries for them, then obviously they will be joining in some other organization where they will get better salaries. చాలా మంది ఆర్గనైజేషన్స్ ఒక 2 lakhs salary pay చేశారు అనుకోండి ఒక క్యాండిడేట్ per annum.
సో 2 lakhs శాలరీ పే చేసి వాడిని బాగా ట్రైన్ చేసిన తర్వాత ఒక 2 సంవత్సరాల తర్వాత వాడు బాగా వర్క్ చేస్తున్నాడు. వాడు యాక్చువల్గా 6 lakhs రూపీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు, మీరేం చేస్తారంటే 3 lakhs ఇచ్చారు. అంటే 2 lakh నుంచి 3 lakhs చేశాడు. వాడు ఉండడు. వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఇమీడియట్గా he will identify the better company where he will get 7 lakhs. So always it is important to manage to look into the talent of the your employees. So if you retain the employees, then it indicates your emotional bonding with the employees. If you are unable to retain the employees, then it is a different story. So that aspects focuses on acquiring, identifying, acquiring and retaining the talent. So we have to identify the right talent. We have to make them to apply for the jobs. We have to retain them for a longer period of time. In software companies, the employee turnover is less than 2 years. That means nobody is interested to stick with a particular company for a period of 2 years. If 2 years is there, they are thinking that they are doing too much for the growth of the organization, and after every 2 years they are skipping or they are jumping from one company to the other company till they reach to that particular destination. So how many of you may be having the dream companies? మీరు ఏదైనా డ్రీమ్ కంపెనీ మీకు ఈ స్టేజ్లో ఉంది అంటే దట్ కంపెనీ ఈజ్ గుడ్. అట్లీస్ట్ ద కంపెనీ ఈజ్ మేకింగ్ యూ టు అప్లై. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దేర్ టాలెంట్, దే ఆర్ వెరీ ఈజీ ఇన్ అప్లయింగ్. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చూసాం మేము, వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు నేను ఇన్ఫోసిస్లో చేరను, నేను టీసీఎస్లో చేరను, నాకు ఉద్యోగం వచ్చినా కూడా నేను ఈ ఆర్గనైజేషన్లో చేరను అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. That means that for them the organization is inferior. So it is high time for the organization to identify, acquire and retain the talent. Once you got the talent, over a period of time you will get the synergy effect. So those employees will become more and more productive. So all the aspects related to talent management, retaining the talent is also useful. Then we have the performance appraisals are also there. So performance appraisal is something like how to measure the performance of an employee in a very simple nutshell. There are different techniques are there, but I don't want to discuss all these things. But in case of government organizations, we have fixed performance appraisals. That means every year we will get an increment. I am also a government employee. I am happy to say that I am having 100% job security, but every end of the year we will get some kind of annual increment. But in other organizations it is not like that. The appraisal is for 3 months. In some organizations, the appraisal is 6 months. So they will review your 3 months performance. If your 3 months performance is extraordinary, they may give you some incentive. If your performance is not satisfactory, they will throw you out. So ప్రతి 3 నెలలకి మీ పెర్ఫార్మెన్స్ని మానిటర్ చేస్తారు. సాటిస్ఫాక్టరీ ఉంటే ఓకే, ఎక్స్ట్రాడినరీ అయితే మీకు ఇన్సెంటివ్ ఇస్తారు, నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ అయితే మిమ్మల్ని అదే నిమిషం ఒక చిన్న మెయిల్ వస్తుంది, యు ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్, చిన్న మెయిల్ వస్తుంది అంతే. సో పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్స్ ఆర్ సో టఫ్ నౌ. సో దే విల్ బి రివ్యూయింగ్ ది పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఆన్ ఏ డే-టు-డే basis. And if you are not matching your competencies to the expected levels of the performance, you are out of the game. So don't think that you will be remain as student like this. You may be having very good time like you, but once you joined in the organization, you won't find time to talk with your family, to talk to your friends or something like. You will be 100% engaged in the job, and once you are deviated something like, your performance appraisal comes into the picture, and any unsatisfactory remarks, you will be gone out of the particular company. So we have the flexible and fair appraisals. So biasedness has to be avoided. So appraisal చేసేటప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు casteism, ఈ deviations, gender based appraisals ని being management students or commerce students you should go for, or maybe you are appraising the appraisal of your employees, you should take care of the flexible and fair appraisals will be there, and continuous assessment is better than fixed schedule assessment. So fixed schedule assessment is old convention, but continuous assessment is the new convention. Now people are calling it as 360-degree appraisal. It is nothing but to whom you are interacting, everybody will appraise. So your subordinate will appraise, your juniors will appraise, your colleagues will appraise. So what about you? మీరు ఎలాంటి వాళ్ళని ఎవరిని అడగాలి? మీ ఫ్రెండ్స్ని అడగాలి, మీ సీనియర్స్ని అడగాలి, మీ జూనియర్స్ని అడగాలి, మీకు టీచ్ చేసే టీచర్స్ని అడగాలి. సో ఒక ఎంప్లాయీ పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ఎలా చేయాలంటే అతని పక్కన ఉన్న వాళ్ళని అడగాలి, అతని పైన ఉన్న వాళ్ళని, అతనితో వర్క్ చేసే వాళ్ళని, అందరిని అడిగి ఒక కంక్రీట్ అండ్
కన్సాలిడేటెడ్ ఒపీనియన్ వచ్చిన తర్వాతనే అతను పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ చేయాలి. అండ్ దెర్ ఆర్ సెవరల్ అనలైటిక్స్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, మేబీ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్సో డెవలప్డ్ ఫర్ దిస్ అప్రైజ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆటోమేటికల్లీ అండ్ సిస్టమాటికల్లీ, సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ who are working good, who are not working good. So who are not working good, they may be given some training opportunity and you can elevate. Who are really working good, you have to separate them, you have to give challenging tasks. ఎవరైతే బాగా పనిచేస్తారో వాళ్ళకి ఛాలెంజింగ్ టాస్క్స్ ఇవ్వాలి, ఎవరైతే సరిగ్గా పనిచేయలేకపోతున్నారో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, ఎవరైతే ట్రైనింగ్ ఇచ్చినా సరిగ్గా పనిచేయట్లేదో వాళ్ళని తీసేయటం మంచిది. సో దే బికమ్ వైట్ ఎలిఫెంట్స్ ఫర్ ది ఆర్గనైజేషన్. సో దిస్ పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ కంట్రోల్ టెక్నిక్ ఫర్ ది ఆర్గనైజేషన్. Then we have sustainability, ethics and CSR, corporate social responsibility. So we will say that sustainability is something like long-term survival of the organization. So how good you are at long-term planning. So most of the organizations, they may be very fast in terms of growth or in terms of expansion or something like, maybe after 5 years, 6 years, that particular growth may be detrimental for that. Then they may be experiencing some diminishing growth for it, and because of inability to manage all these things, some organizations may wind up and close. So sustainability focuses upon whether it is focused on a short term or long term. Whether it is focused about the vision and objectives of the organizations, it focuses about what is your range of planning. So that focuses on the sustainability of the aspects. Then we have ethics. Ethics is something like how transparent you are in terms of the practices. When you say recruitment, when you say selection, when you say training, when you say performance appraisal, ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉందనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మీ ఫ్యాకల్టీ మీకు వేసే మార్కుల మీద మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా లేదా? పొరపాటును కూడా వేయరు. ఒక స్టూడెంట్కి ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది, నేను బాగా రాశాను, నాకు మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి, అప్పుడు ఎథిక్స్ ఏం చెప్తుంది ఏంటంటే షో ద పేపర్ టు దట్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ అండ్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ అసెస్మెంట్. అదర్వైజ్ ఆ పర్టికులర్ రిజిస్టర్డ్ నెంబర్ తీసేసి ఇంకొక ఫ్యాకల్టీ చేత అసెస్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫ్యాకల్టీకి సెకండ్ ఫ్యాకల్టీకి వచ్చే డిఫరెన్స్ని చూసి స్టూడెంట్స్ని చెప్పొచ్చు, ఎంతమంది దిద్దినా నీకు వచ్చే మార్కులు ఇవే అని. సో దీస్ ఆర్ వాట్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ప్రాక్టీసెస్. But how to inculcate the good governance practices in the organization? When you say recruitment, కొంతమంది సెలెక్ట్ అవుతారు, కొంతమంది సెలెక్ట్ అవ్వరు. సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు అనుకుంటారు నేను బాగా చేశానని, సెలెక్ట్ అవ్వని వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏంటంటే నేను బాగా చేసినా కూడా నాకు జాబ్ రాలేదని అనుకుంటారు. యాక్చువల్గా ద అదర్ పర్సన్ ఈజ్ లిటిల్ బెటర్ దాన్ యువర్ పెర్ఫార్మెన్స్. సో వన్ షుడ్ యాక్సెప్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డౌట్, సార్ వై ఐ గాట్ రిజెక్టెడ్, దెన్ ద కంపెనీ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ దట్ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ where you are weak. These are the points where the company is not interested to consider your employment. So some organizations will share the scorecard for the employees also, not at the entry level. Entry level lo lakshalla తీసుకుంటారు కాబట్టి అది కుదరదు. But in case of middle level and higher level, once the candidate is rejected, once the candidate is selected, then they will say the score list, then they will share the merits and demerits of that particular selection, and then they will openly discuss. That's what we will call it as a good governance and all. Transparency, maybe open discussions face to face if you have any issues and all. Then we will be having the long-term planning when we talk about sustainability of the organization. So I think Arts College celebrated 100 years, madam. 170. So you can understand how great is this college. Even before independence, after independence, the college is running, still making lively discussions, conducting the seminars and all. So you should not, if you are starting a college, you should think that, okay, this college will work for 100 years. Then what kind of foundations I should do it now so that the college should live for 100 years. So మీరు ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ పెడుతున్నప్పుడు మీరు ఎంతకాలం ఆ ఆర్గనైజేషన్ నడపదలుచుకున్నారు, దానికి కావాల్సిన ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, ప్రొసీజర్స్ ఏంటి, ఎథిక్స్ ఏంటి, అవి మీరు ఫౌండేషన్గా పెట్టుకుంటేనే ఆర్గనైజేషన్ లాంగ్ రన్లో ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కొలాప్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మీరు కొన్ని ఈ కోటగుమ్మం ఈ మెయిన్ రోడ్లో కొన్ని షాప్స్ పెడుతుంటారు, కొన్ని షాప్స్ క్లోజ్ చేస్తుంటారు. ఐఎమ్ నాట్ కామెంటింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ షాప్స్. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్
the feasibility of starting a business. You should understand how long you should going for it. You should understand accordingly the pricing and promotion strategy should be adopted so that that particular shops, that particular businesses will grow. Otherwise, better not get into that particular business. If you are planning for a business for short term, then your range of planning is short term. But for organizations' survival and growth, so you should understand the corporate social responsibility. You should understand the corporate governance. You should also understand the ethics, principles, values. You should also understand the vision, mission, objectives and all. So basically, if all these are all the pillars of the organization, then the organizations will shine and survive for a relatively longer period. So, అది చెప్తున్నా. కొన్ని కాలేజెస్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీకు నచ్చుతుందని చెప్తాను. కొన్ని కాలేజెస్ స్టూడెంట్స్ రాకపోయినా అటెండెన్స్ ఇస్తాయి. కొన్ని కాలేజెస్ స్టూడెంట్స్ వస్తేనే అటెండెన్స్ ఇస్తాయి. ఏది మంచి పద్ధతి? ఏది మంచి పద్ధతి? వస్తేనే ఆ కాలేజీలో ఎక్కువ కాలం రన్ అవుతాయి. ఎందుకని? ఇట్స్ ఎ ప్రిన్సిపల్. ఇట్స్ ఎ ప్రిన్సిపల్, దట్స్ ఇట్. సేమ్ ఈజ్ ఇట్స్ ఎ ప్రిన్సిపల్. కాలేజీకి రాకుండా అటెండెన్స్ ఇచ్చామనుకోండి, వాడు చదవకుండా ఎగ్జామ్ రాస్తాడు. పోనీ అంతవరకు ఓకే. ఏది రాసినా పాస్ చేసామనుకోండి, వాడికి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీదే వాల్యూ ఉండదు. పోనీ ఏది రాసినా పాస్ చేసాం, అలాగైనా జాబ్ వచ్చిందనుకోండి, వాడు సరిగ్గా పనిచేస్తాడా? చేయడు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ చైన్ లింక్ ప్రాసెస్. సో వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాల్యూస్, వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎథిక్స్, బట్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ ఈస్ కామన్. Initially it may hurt, initially it may create some kind of small pain, but in the long run you will survive. In the long run you will learn how to stand on your own, and that particular organizations will grow. So that is the third challenge I would like to focus on: sustainability, ethics and CSR. Then we will be calling it technology intervention in HR. So technology intervention, maybe the next generation faculty may be very good at that, AI, HR analytics and all. So HR analytics అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మొత్తం రిక్రూట్మెంట్ అంతా సాఫ్ట్వేర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు. మీరందరూ ఏదో ఒక లింక్డ్ఇన్లోనో లేకపోతే ఫేస్బుక్లోనో కొన్ని డేటాబేసెస్లో మీరు రెజ్యూమ్స్ అప్లోడ్ చేస్తుంటారు కదా. చేస్తారా చేయలేదా? మనుషులు ఎవరు స్క్రీన్ చేయట్లే అప్లికేషన్స్ అన్నిటినీ. సిస్టమ్స్ స్క్రీన్ చేస్తున్నాయి. సిస్టమ్స్ ఎలా స్క్రీన్ చేస్తున్నాయంటే, ఒక కీవర్డ్స్ని పెట్టి స్క్రీన్ చేస్తాయి. ఆ కీవర్డ్స్ స్కిల్ సెట్ మీ స్కిల్ సెట్ మ్యాచ్ అయితేనే మీ అప్లికేషన్ ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఒక కంపెనీకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నవాడు కావాలి అని వాడి జాబ్ ఇంటర్వ్యూలో రాసుకున్నాడు. మీరేం చేశారంటే ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు. ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఆ అప్లికేషన్ స్క్రీన్ అవ్వదు. Though you are very good at communication skills, but you used presentation instead of communication, your application may not be shortlisted. So we don't know what is the criteria for filtering, what is the criteria for screening about all these things. So one should be very, very careful about the projection of your skill sets in a very decent manner. So the higher the acceptability of your application, the higher is the probability of getting an interview. So interview రావడానికి ముందు మీ అప్లికేషన్ స్క్రీన్ అవ్వాలి. అంటే హెచ్ఆర్ అనలిటిక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, ప్రతిదీ మ్యాప్ అయిపోతుంది. ఎయిదర్ మే బి లింక్డ్ విత్ ద ఏజ్. ఐ వాంట్ ద క్యాండిడేట్స్ బిట్వీన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 21 to 25 అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళే వస్తారు. సో ఏజ్ గ్రూప్ 20 ఉన్నవాడు ఎక్స్ట్రాడినరీ అయి ఉండొచ్చు, అబౌవ్ ద ఏజ్ గ్రూప్ 26th ఏజ్ ఉన్నవాడు కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ అయి ఉండొచ్చు, కానీ కంప్యూటర్ మే నాట్ పికప్. సో దే విల్ ఫిక్స్ సమ్ పారామీటర్స్, అండ్ దీస్ పర్టికులర్ పారామీటర్స్ ఓన్లీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్, అండ్ దెన్ యూ విల్ బి ఫిల్టర్డ్, యూ విల్ బి కాల్డ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, etc. Those things will be happen, and accordingly you will go. So once you are there, then companies may be having thousands, lakhs of employees, organizations kuda unnai multinations lo. So they cannot personally monitor the progress and performance of each and every employee. So meeku oka employee ID istaru, ఆ ఎంప్లాయీ ఐడి లైక్ ఆధార్ ఐడి లాగా మీకు ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటుంది. ఆ ఐడి విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎంటైర్ యువర్ లీవ్స్, ఎంటైర్ యువర్ లోన్స్, etc. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మేనేజ్డ్ బై ది హెచ్ఆర్ అనలిటిక్స్. మీకు ప్రమోషన్ డ్యూ ఎప్పుడు ఉంది, మీకు ఇంక్రిమెంట్ డ్యూ ఎప్పుడు ఉంది, మీరు ట్రైనింగ్ ఎప్పుడు వెళ్ళారు, మీరు ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ చేస్తున్నారు, మీ ఎంప్లాయీ ఐడి కొడితే చాలు. సో మొత్తం అంతా వస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ హెచ్ఆర్ అనలిటిక్స్ విల్ బి దేర్. సో ఐ డోంట్ నో, బట్ maybe in future it will be revolution like anything in India, but in the Western world it is happening now and then. Okay. So maybe I told you only three slides, so don't worry.
I will be completing in another 10-15 minutes. So you will be understanding maybe somewhat some aspect. This may be the last slide. We have 5 points are there. One is conflict management and negotiation. What do you mean by conflict management? Conflicts అంటే ఏంటి? మనకి గొడవలు వస్తాయా? వస్తాయా రావా? బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి. ఎందుకు వస్తాయి? మిస్కమ్యూనికేషను అది. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రొఫెషనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. Professional conflicts, professional jealousies, conflicts between one organization to the other organization, conflict at one level to the other level. All managers, all subordinates, there is a conflict between subordinate level to the manager level. There is a conflict between employee to management. So employees will ask for salary hikes, management obviously says no, then all the employees will form a union and there will be a conflict between unions and management. So how to handle people emotions, that is very very important. ఎమోషన్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. కాన్ఫ్లిక్ట్స్ 2 రకాలు, ఒకటి ఫెల్ట్ కాన్సెప్ట్, 2 యాక్చువల్ కాన్ఫ్లిక్ట్, విచ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యాక్చువల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, ఫెల్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. అంటే వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పర్సీవ్డ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. జనరల్లీ పర్సీవ్డ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆర్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ ది actual conflicts. So actual conflict may be between 2 individuals, but perceived conflict may be between 2 groups or maybe between 2 religions or maybe between 2 organization entities. So ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ప్రొడక్షన్లో ఉన్న ఒక ఎంప్లాయీకి మార్కెటింగ్లో ఉన్న ఒక ఎంప్లాయీకి గొడవైంది అనుకోండి. ప్రొడక్షన్లో ఉన్న ఒక ఎంప్లాయీకి మార్కెటింగ్లో ఉన్న ఒక ఎంప్లాయీకి గొడవైంది అనుకోండి. ఇనీషియలీ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈస్ బిట్వీన్ 2 ఎంప్లాయీస్. అది రిజాల్వ్ చేయకపోతే దెన్ ఆ గొడవ ఏమవుతుందంటే 2 డిపార్ట్మెంట్స్ అవుతుంది. ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వర్సెస్ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అవుతుంది. ఇంకా రిజాల్వ్ చేయలేదనుకోండి, దెన్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ మే బి ఇంక్రీజ్డ్, అగ్రివేటెడ్, మే పైల్ అప్ అండ్ మేబీ ఇట్ లీడ్ టు వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ టు ది అదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. దెన్ దట్ టైమ్ ఈజ్ డిటోరియస్ ఫర్ ది ఆర్గనైజేషన్. సో conflicts that are good you have to encourage, conflicts that are bad you have to manage. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా, ఎంప్లాయీస్లో డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్నా అది ఇమీడియట్గా అడ్రస్ చేయాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ మే టేక్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మేనర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. నేను ఎందుకు ఆపానంటే మీరు ఆపాలనే ఆపాను, ఇంకా వేరే పర్పస్ ఏమీ లేదు. క్రియేటింగ్ అండ్ సస్టైనింగ్ పాజిటివ్ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ టీమ్ బిల్డింగ్, ఎన్కల్చరైజేషన్, అవన్నీ ఐ డోంట్ నో. సో అవర్ కల్చర్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్. వాట్ ఈజ్ అవర్ కల్చర్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ వీ హ్యావ్ వాల్యూస్, వీ హ్యావ్ బిలీఫ్స్, and we have language, religion, we have art system, etc. So which religion you belong to, what language you speak, what ethics you follow, consolidately we will call it as a culture. Okay, madam don't worry, let them talk. ఇప్పుడు రాజమండ్రి కల్చర్ ఏంటి బాబు? రాజమండ్రికి ఏమన్నా ఒక కల్చర్ ఉందా? అది కాదు, స్టూడెంట్స్ కల్చర్ కాదు, రాజమండ్రి ఊరికి కల్చర్ ఏంటి? పోనీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి కేరళకి కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏపీకి కేరళకి ఏమున్నాయి? దేంట్లో డిఫరెంట్? మనము లాంగ్వేజా, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, ఇంకా రిలీజియను, స్టైలు, ఎడ్యుకేషను. సో లైక్ వైజ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్కి కల్చరల్ డైవర్సిటీ ఉంటుంది. ఇన్ఫోసిస్ అయితే ఒక ఎంప్లాయీ 10 years చేరిన తర్వాత శాలరీ పెంచే బదులు వాళ్ళకి షేర్స్ ఇస్తారు. ఎంప్లాయీకి కంపెనీ షేర్స్ ఇస్తుంది. దాన్ని ఈఎస్ఓపి ఆప్షన్ అంటారు, ఎంప్లాయీ షేర్ ఆప్షన్ అంటారు. సో దే ఆర్ మేకింగ్ ఎంప్లాయీస్ యాజ్ ఓనర్స్ టు ది ఆర్గనైజేషన్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ వర్క్ ఫర్ ది ఇన్ఫోసిస్ ద షేర్స్ విల్ గ్రో. వన్స్ యూ వుడ్ లైక్ టు క్విట్ ఫ్రమ్ ది ఆర్గనైజేషన్ then obviously you can sell the shares and all.
ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి, ప్రిన్సిపల్స్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ కలిపి మనం కల్చర్ అంటాము. ఓకే, మనం ఐఐటి కల్చర్, ఒక ఐఐఎం కల్చర్ మనం గొప్పగా అనుకుంటాం కాబట్టి ఐఐటీస్లో ఫిక్స్డ్ టైం టేబుల్ సిస్టమ్ ఉండదు. ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడు క్లాస్ తీసుకుంటారు. ఈవెన్ నైట్ 8 o'clock కూడా క్లాస్ ఉంటుంది, మార్నింగ్ 7కి కూడా క్లాస్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫ్యాకల్టీ నాట్ అవైలబుల్ సండేస్ అయితే సండేస్ క్లాస్ ఉంటాయి. సో దిస్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కల్చరల్. Culture is something like everything. It is the invisible hand, or it is the invisible thing which guide the employee to behave in an appropriate manner. Organization lo andaru 10 o'clock వచ్చారనుకోండి, then the new employee will also start to learn that he will come on 10 o'clock. ఆర్గనైజేషన్లో ఎవడూ పని చేయట్లేదు అనుకోండి, బాగా పనిచేసేవాడు కూడా సరిగ్గా పనిచేయడు. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనండి, కల్చర్ అనండి, that is what how we should understand. So creating and sustaining positive organizational culture itself is a challenge. So మీ environment ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఎంప్లాయీస్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు, that may be the challenge. Then we will be having 3 more things. I'll stop as I told you, don't worry. We have the compensation management. We will say that equitable pay structures and tailor-made salary packages అని అంటారు. So earlier we used to have a scale అంటే ఐడియా ఉందా మీకు ఎవరికన్నా? మేడం ఫ్యాకల్టీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం స్కేల్ సిస్టమ్ లేదు కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో. దెర్ ఈజ్ నో స్కేల్, దెర్ ఈజ్ నో బేసిక్ ఏజీపీలు అవన్నీ మన గవర్నమెంట్లో ఉన్న అదృష్టాలు. వేరే ఆర్గనైజేషన్స్లో ఏంటంటే టైలర్ మేడ్ ప్యాకేజ్, మీకు 20 lakhs 30 lakhs లేకపోతే 10 lakhs సిటీసీ అంటారు కదా, కాస్ట్ టు ద కంపెనీ అంటారు. సో కాస్ట్ టు ద కంపెనీ ఈజ్ అగైన్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పెర్ఫార్మెన్స్. అకార్డింగ్ టు యువర్ పెర్ఫార్మెన్స్, this year your salary may be 3 lakhs, next year it may be 15 lakhs. There is no gradual rise of an increment. If you prove yourself that you are damn good for the organization and organizations are ready to pay the higher salaries. If one organization failed to pay, other organization will pay. So there is no fixed compensation, flexible compensation ఉంటుంది. Now people are smart that they are working for 2 organizations. ఫ్లెక్సిబుల్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, మీకు నచ్చిన టైంలో మీరు లాగిన్ అయి చేయొచ్చు. సో ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళు ఎన్రోల్ అవుతారు, ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళు విజిటింగ్ ఎంప్లాయీ కింద కూడా ఉంటున్నారు. సో దే ఆర్ వర్కింగ్ సైమల్టేనియస్లీ ఫర్ 2-3 ఆర్గనైజేషన్స్. దే ఆర్ గివింగ్ దేర్ టైమ్ అండ్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్ 2-3 salaries. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ డెలివరబుల్, as long as you are good at completing your work, you can draw 2-3 salaries, not for single salary. So we will call it as tailor-made salary packages. ఒక ఆర్గనైజేషన్కి మీరు 4 hours ఇస్తారు టైం, ఒక ఆర్గనైజేషన్కి 6 hours ఇస్తారు, ఒక ఆర్గనైజేషన్కి 10 hours ఇస్తారు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ మచ్ టైమ్ ఎనర్జీ యూ హ్యావ్. మీకు ఎనర్జీ లేదు, టైం లేదు, మేబీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60 you would like to give only for 2 hours, then your salary may be 20%. So it is like that. Complete retrenchment to complete 100% employment లేదు. You can ensure 200% employment, you can ensure 20% employment. నాకు ఒక 1 lakh salary వస్తుంది అనుకోండి, I can say that I don't want 1 lakh, I will only want 20,000. I can say now, I am getting 1 lakh, I am say that I will work for double, please give me 2 lakhs. అది కూడా ఉంది సిస్టంలో. దానికి చాలా మెథడ్స్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ అండ్ దెన్. సో వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ జాయ్ఫుల్ వర్క్ ప్లేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సేఫ్టీ. సో ఆర్గనైజేషన్కి రావటం, ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేయటం చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి. మీకు అంతా ఇప్పుడు ఏసీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉందో, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ ఎయిర్ కండిషన్ చేసింది. చాలా ఆర్గనైజేషన్స్లో క్యాంటీన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దే హ్యావ్ ది నైస్ ఏరియాస్ టు ప్లే గేమ్స్. సో ఒక టేబుల్ టెన్నిస్ కోర్టు, ఒక షటిల్ కోర్టు, ఇన్సైడ్ జిమ్నాజియం, ఆల్ దీస్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్, పికప్ ఫెసిలిటీ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫర్ joyful environment. You should feel happy coming to the office. I don't know why students feel bad to come to the college. Once if you are feel bad to come to the college is like you are at the kindergarten. Less than below 10 years, we will feel that we would like to associate with the mummy, daddy and kind of thing, and it is the kindergarten stage. But still at the degree level, PG level also, people are looking for holidays, people are looking for class breaks and all. So this is all what we will call it as a childish behavior. But in case of matured level, it is not like that. You should happy to associate with the faculty, you should happy to associate with the library, you should happy to associate, get more out of the college, because you are paying fees. At the same time, once you go to the organization, you should utilize it 100%. Then we will be, the last one is like continuous professional development. I used to say one thing like,
nobody is extraordinary in this world. Everybody is ordinary only. You have to believe me. And if you put the extra, then you will become extraordinary. And I would like to end my session that everything is relative in this world. What do you mean by relativeness? Relatedness ante enti cheppandi? Keeps changing, or something always higher than and. So we will take the one variable called age. మనకన్నా ఎప్పుడు ఏజ్లో ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారా, తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారా? ఏజ్లో మనకన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారా ఉండరా? తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు? హెల్త్లో? హెల్త్, వెల్త్, ఇంటెలిజెన్స్, నాలెడ్జ్, టాలెంట్, స్కిల్స్. ప్లీజ్ ఒక్కటి చెప్పండి, రిలేటివ్ కాదు ఒక్కటి చెప్పండి. రిలేటివ్ కాదు, అబ్సల్యూట్ ఇది అని ఒక్కటి చెప్పండి. ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ రిలేటివ్. అందం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారా, తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారా? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటివ్. Everything is relative in the world. But what we will do is like we will worry about what we don't have. We always worry about what we don't have. I am saying that nobody is extraordinary. Everyone only ordinary. That's it. Everybody worked hard and they may be reached to some particular level. So మీకు జాబ్ వచ్చినా జాబ్ రాకపోయినా అది రిలేటివే. మీకు ఎంత శాలరీ వచ్చినా అది రిలేటివే. మీ ఏజ్ ఎంతైనా ఇట్స్ ఓన్లీ రిలేటివ్. సో if you are peace at heart, then obviously you can professionally develop. So that is what the last one. Continuing professional development is something like, though you committed some mistakes, though you may be a little backward compared to other people's, a step backward to the other people, it's not a failure. ఒకళ్ళకి 70 మార్కులు వచ్చాయి, ఒకళ్ళకి 60 మార్కులు వచ్చాయి. ఎవరు గొప్ప? వాళ్ళిద్దరితో కంపేర్ చేస్తేనే ఒకడు గొప్ప. Still 60 is a good mark. 35 మార్క్స్ కూడా మంచివే కదా. 30 మార్కులు వచ్చినోడు ఉంటాడు, ఉండరా? సో బీ హ్యాపీ విత్ వాట్ యూ హ్యావ్, దెన్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. సో కీప్ ఆన్ మూవింగ్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ రీచ్ ఎ పర్టిక్యులర్ లెవెల్, యూ విల్ బీ ఎంజాయింగ్. సో సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఎ ఫెల్ట్ ఫీలింగ్. If you are happy, happiness is also a felt feeling. Happiness and satisfaction are also relative. సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఎక్కడో లేదు, హ్యాపీనెస్ ఎక్కడో లేదు. ఈ రెండు కూడా రిలేటివే. సో వై టు వర్రీ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? వై టు వర్రీ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? సో కౌంట్ ఆన్ వాట్ యూ హ్యావ్, ఐడెంటిఫై వాట్ యూ డోంట్ హ్యావ్, ట్రై టు బిడ్జ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ గ్యాప్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ గివెన్ బై ది గాడ్. దట్స్ ఇట్. మీకు భగవంతుడు ఏదో కొంత టైం ఇచ్చి ఉంటాడు, ఆ టైంలో మీరు ఎన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయగలరో అన్నీ చేస్తే మీ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ బాగుంటుంది. ఆ ఒక్క పాయింట్ మీద మళ్ళీ చాలాసేపు చెప్పొచ్చు, బట్ ఐ నో దట్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ లిటిల్ బిట్ బోర్. సో దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు I don't want to say anything. This is my last slide. Thank you very much for your patience listening. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. నేను చెప్పిన ఆ పర్టిక్యులర్ పాయింట్స్లో ఎవరైనా పిహెచ్డి చేయొచ్చు, అందువల్ల అంత కొద్దిగా ఎలాబొరేటివ్గా చెప్పాల్సి వచ్చింది. సబ్జెక్ట్ అంటే డెఫినేషను, డయాగ్రాము, 4 మాటలు కాదు. You should understand the content of it. So then only the layer learning will happen. So, okay. Good day. Anyhow, thanks for your time and presence. Thank you very much, sir, for sharing valuable insights with us, and your session was very informative and engaging. Thank you very much, sir. Dear participants, please give a big round of applause. Hope you all enjoyed the session. Yes. Now it's time to honor our resource person.
request Professor N. Uday Bhaskar Garu to come on to the dais and receive our felicitation. And I request the coordinator of this seminar, Dr. P.V.V. Satyanarayana Saru, sir, and convener Dr. A. Annapurna ma'am, and organizing secretary Dr. P. Shanmukh Rao sir, and all the organizing committee, faculty of Commerce and Management Studies to come on to the dais and felicitate our resource person. Participants, all of you, please put your hands together. I request all the faculty to come onto the dais to felicitate our resource person. Thank you, sir, for accepting our honor. Please stay back. We have our paper presentations now. After that, we have a tea break. Madam, with the tea break. Tea break చెప్పేసానా? Okay, dear participants, you can go for the tea break and please come back within 10 minutes sharp. We have presentations after the tea break and we also have valedictory session. Please come back within 10 minutes. And certificates will be issued during the valedictory, so don't leave the hall and please come back, all of you. Certificates will be issued during the valedictory session.
to be industry ready. And the title of the paper we selected is NEP 2020, a milestone for India's future. Yes, now I'm going to explain why we have opted for this theme. See, everyone is having a misconception that AI is replacing humans. Do you agree with it? AI is replacing humans and it is taking off all the jobs. I think most of you are okay with it, but it is not the correct one, because AI is replacing the actual jobs which are repetitive in nature. That means the jobs which we have to do on a daily basis, those jobs are being automated through AI. But in fact, AI has to be monitored and has to be maintained by humans. And for that, we need to upskill ourselves to be, to have more knowledge so that we can control AI. That is. Okay. So, okay. Put out there. Continue. Okay. So that's why we have to upskill ourselves. We have to be more talented than ever before. We have to be technically advanced. We should be having multidisciplinary knowledge. That means we should have hands-on experience with different aspects or different features of different sectors of knowledge. So this is more competitive era than earlier, and for all of this to come together, we have NEP, National Education Policy. That is where we have an opportunity to learn multiple disciplines, have different aspects of knowledge. And while coming to the history of NEP is really a milestone in India's future, because it was upgraded only after 34 years. That means from the last 34 years we have been following the same education policy, which has become outdated in this era of technology. So I think this is the apt time where actual skills which are required have been placed in correct position, and when it is implemented well, we will definitely develop ourselves to be a great resource to the nation. That is where our management and the technical knowledge will come into play. So, next slide. Slides. So the key features of NEP 2020 are like holistic development. We have to be addressing the skill gap, as well as we have multiple entry and exit options. We have flexibility in subject choices. I think most of you are having optionals, right? Do you have optional subjects?
Yes. See, that is a great idea because we'll have some, will be made to think about our future, and we can have some hands-on experience with what we want to pursue and what we want to become in the near future. And then apprenticeships and internships. How many of you know about PM internship scheme? PM internship scheme, Prime Minister internship scheme. You know, right? Most of us don't know, but this NEP covers most of the aspects like this. So, PM internship scheme helps in upskilling our students, like it provides an opportunity to directly connect to organizations, and most of us will be waiting for internships, but that is a platform where, I mean, our government, Narendra Modi, has introduced a platform where we can have an opportunity to directly contact the industries which are ready to employ us. That will become definitely a great opportunity. So, all these things are of major focus in the NEP. Next slide, ma'am. So, industry relations are also a great concern here, because now we have market-driven skills. That means every day the market is changing and we have to be ready with it, right? So we have to keep on learning something. That is where continual learning will come into play. And we should also have some real world experience. Well, coming to the real world experience, according to some studies or some research happened, a person or a successful person is the one who has knowledge in different fields. That means he is multidisciplinary, and the one who is able to bring all of the knowledge together and apply them into one particular aspect, where he will definitely become successful. For example, Steve Jobs. I'll explain you with an example. Steve Jobs is there. You know who is Steve Jobs? Right? Apple. Apple's founder. See, he has knowledge in calligraphy. Do you think he needs calligraphy? Do you think he needs calligraphy? Calligraphy is an art of writing. So, he has knowledge in calligraphy, he has knowledge in Buddhism. I mean, he is towards Buddhism for a certain period of time. And he also worked in small, petty jobs like a machinist and some other petty jobs. And keeping all these into his mind, he has developed a great organization, isn't it? It is ruling the world now. That means even you people can do that. For example, at home you will be having mixer grinders. There do you have any idea which phenomenon is applied, or which scientific principle is applied in the working of mixer grinder? It's centrifugal or centrifugal force, I have learned long back. See, that is where knowledge plays a role. Even on the roads, while designing the road, centrifugal force is being applied. Likewise, you have to relate your knowledge or the matter you studied in the textbook to what is happening in the real world. That's it. So our study helps, our study focuses on how NEP is effective in bringing or making students to be ready to the industry. And next. Yeah. And the hypothesis we selected is NEP effective in bringing the students industry ready, and according to the statistical calculations, the output we got is the Z value is 1.252, which is far less than what is the mean value expected, and hence we accept the hypothesis. This study was made through survey using the Google Forms in our college. Due to the time constraints, we had taken the sample size very less, and
I think this will help in my near future to succeed in the further career. Thank you so much. Thank you, ma. Next presentation by Sri D. Ramakrishna Garu. A great evening to all. Firstly, I thank Government Degree College Rajamahendram for giving me this opportunity to present over in the National Seminar on Strategic Human Resource Management. And now today's my topic is role of AI in email marketing. Next slide. This is about AI and related to email marketing. Today we are in emerging technology usage. Due to that perspective, the major technology called AI, which enables all over in business operations. As a part of it, I take one specific area related to email marketing campaigns so that it is easy for us to campaign our products or services through emails. And the customer's previous history and their particular opinions, search history, everything will be depends on the way they think toward a product or service. So based on that, they automatically create newsletters and the campaigns and serve it to their particular specific customer segment. That is the reason I choose this particular topic for my research. Coming to email marketing, it's been recognized a well-equipped business strategy and it's a powerful tool for engaging and communicating with our customers. Nowadays, we are all using the mobile phone gadget addicted persons today, so that it is easy for us to send emails as per their particular interest and taste. Next slide. Why AI in email marketing? This study mainly aims at investigating the impact of AI tools on the effectiveness and efficiency of email marketing campaigns. That is the reason I choose this particular topic. And majority of the industrial person, they check emails rather than what are the campaigns post on social medias and general digital marketing. How email marketing is being transformed by artificial intelligence. The first one is personalization. It means today's our interests are different. Maybe for example, everybody now using e-commerce websites. You may search something, a product called a particular laptop and related configuration, so that the same product campaigns we receive through emails. So if you are really want that particular product, you definitely buy those products, or you may get newsletter and in detail description about the product. It may be a chance of converting that particular prospect into a customer. That is the reason the companies, they mainly choose email as the marketing tool. Second one is optimized send times. We need to specify our timings. For example, what is your search time? For example, if it is considered to me, I may search the products after 9 p.m. During the morning hour, I may not be search because of my working. I may search in evening's time, so that the emails I receive it after 9 to 10 p.m. So it is easy for us to click that particular mail. I may read that particular newsletter, and if I am interested, I may buy that particular product. The third one is segmentation. Which segment is very important for us? Only one thing, that's your interest. If you search repeatedly for the last week, the same product, but default, you will be my particular segment. You are my targeted customer. For example, if you only search one time, then you are not my targeted customer. I not at all consider you as my segment people. And last one is generative AI, automatic text, video, image creations. This is major point in AI, because in future we have only Gen AI rather than the general AI.
Gen AI in the sense generative AI. Automatically, for example, if you search LG product, so whatever the products related to LG may send through your email, and it may be a possible to improve the customer insights as well as the conversion rate to the company. That is only possible with instantly how can you create the campaigns over the emails. The next, what's the research gap for my study? Email is not a new one. We just change based on newer technologies, based on the taste and preference of the customer and the marketers as well. Now, we need to understand the gap between the marketer and the customer and how it is related to a research gap. That is the major issue in the research gap. I identify that the cutting edge technology have both the positive and the negative impact on the user's experience. And most probably the AI have both the positive and the negatives. It may eliminate the third persons, no creativity people required for creating the campaign. Even the system itself may create the campaign and it directly sent to the customer. So automatically it may be an added advantage to the marketer, and due to the search history or else your interest, you may not get appropriate product or service. It may be happening the AI. That is the reason I want to take this particular topic for my research. Next. What about the research model? That was very important, whether what expect you from particular research. First, I consider email marketing as my particular research, and what is the major impact area for email marketing? That is definitely AI, no other point. And if you both integrate, what are the major inputs related to the marketer and the customer? The first one is the trust. Even though it is AI generated content or campaign, we may not trust. You may not trust, but if you know the technicality of that particular area, definitely you should trust. Even if you pay to your friend through or over a phone pay, you have some transaction ID, then only you can trust. Even for today's seminar, after writing the Aadhaar name or else student registration, they ask transaction ID. If the person may say no transaction ID, it means you may not register properly. It means the trust is based on something that's AI now in the email marketing. And content creation, no doubt for digital marketing or else the future technologies, content is the king. If you have the content over any topic or else on your particular specific domain, if you have the content related to the subject, you are the king, no doubt at all. So if you create that content properly to apt for your particular target, so definitely they may match with their particular need and they may have a chance to buy. That was very important aspect for today's marketer. So these are all possible with if you properly use the particular cutting technologies over your particular marketing. And don't miss the relevance of that particular one. But sometimes due to the AI and the algorithmic errors, we may miss the relevance of that particular product. For example, if you may search for LG mobiles, because of the LG is a keyword, it's a branded keyword, you may get emails about LG mobiles as well. Then it may not have a relevance over there. And coming to the personalized mails, personalized in the sense based on the customers. Customization is different and personalization is different. Customization is for all the customer, personalized in the sense based on your interest only. And the last one is improved conversion rate. That is the ultimate objective of any marketer. In digital marketing, we give priority for conversion rate. Whatever the marketing strategy or digital marketing plan, whatever it may be, finally we need to check the conversion rate. And this particular conversion rate may be in between the 2% to 5%. If you may get 6%, your digital marketing strategy is the best strategy in the world because maximum is always 5%. Next slide. What are the objectives of my study? Is simple. How AI improves email marketing campaigns. The second one is to study how email marketing strategies improve the conversion. Next. Skip it. This is all about my quantitative data and its inferences. I have taken 14 questions for my research study and the sample size is 455.
The results shown, the first one, is the number 1 indicates strongly disagree, 2 indicates disagree, 3rd indicate moderately disagree, 4th one is agree, 5th one is strongly agree. And WA means weighted average, and we can go with the ranking system based on the highest weighted average for a specific facet. Next slide. And this is about the discussion. This was very important for us because after you studying based on your objectives, or it may appropriate to your model or not, that depends on your discussion point. In this, the AI is more effective than the traditional non-AI approaches in email marketing because of the users more inculcated with AI-based emails and newsletters. Today we have automated newsletters. If you simply click on NAP, we have some pop-ups in the websites. If you just give your name, the email address, your phone number, sometimes your zip code, it means your PIN code, then afterwards you may receive number of emails. Unwanted emails, sometimes it may be a promotional emails. For example, it is a paid activity, it is directly come to your inbox. If it is non-paid activity, it may be in your promotions. Next. About conclusion, I will take much time for my conclusion because it is the real input of my study, so you need to know more. AI integration in email marketing has the ability to completely change how companies interact with their clients or your customers. It is evident that AI has the ability to increase the efficiency and effectiveness of email campaigns for companies of all sizes after addressing the typical criticism of AI in email marketing and its advantage. In simple words, AI is the ability to increase the company's performance in the campaign mode. It may increase your efficiency and effectiveness as well. Effectiveness in the sense how many it reach, efficiency in the sense the conversion rate. That you need to understand. And coming to as AI develops further, it will surely be crucial in determining how email marketing tactics are used in the future. The future is all about AI. It improves the campaigns and the strategies to create the newer campaigns as per the customer tastes and preferences. AI also focuses on search intent. It means how commerciality during the search engine process, how mechanism is going on, and the click aspects and history of buying. And moreover, if you buy any product, the relevant products or substitute products may be appeared in your email campaign. That is also one of the key initiatives. For example, if you may buy a phone, a charger campaign, or else your earpod campaign may be appeared in your emails. AI helps a lot to digital marketers, especially email marketers, to achieve their conversion targets. Thank you all. Due to the time, I don't want to explain the more, but I think digital marketing students may be here. You can interact within 1 or 2 questions because I wrote 4 textbooks related to digital marketing in Himalaya Publishing House. So you can interact. If you have any queries, please 1 or 2. I don't want to take much time. I think principal sir may come. During that time, we have some span of time. You may interact. Anybody? Digital marketing people are there here? Yes? Digital marketing? Yes or no? No? Okay. BBS? Yes. Anybody? You can ask few questions. We have some technicalities also there, but I just skip all the statistical tools and inferences. Only the textual material I have given in this particular presentation. Thanking you all. Thank you. Thank you, sir, for your interesting presentation. Thank you so much. And next we have
Next, I would like to call N. Yashoda to present her paper. Participants, please maintain silence. Just a few minutes. We are going to start our valedictory session. It will finish in next 15 minutes. And certificates will be issued during the session, valedictory session. Good evening, one and all. Good evening, one and all students and my lecturers. I am N. Yashoda from our arts college, Government Arts College. I am com second year student. Today I am presenting Ayyagaru Srinivas sir. In behalf of him, I am presenting the presentation. And the topic is artificial intelligence, machine learning and scroll check. Inka scroll check. Introduction దగ్గర నుంచి పెట్టు. Artificial intelligence, machine learning and HR analytics in strategic development of industrial revolution. Introduction. The introduction of AI and machine learning and strategic development in HR analytics is the growing skills gap, job flexibility, shifting organizational priorities and the rise of AI are reshaping business markets and as a whole the global talent landscape right now. Next. Artificial intelligence. We can explain in general terms, explain artificial intelligence as technology. మనకి అనుకుంటూ ఈ కాలంలో ఏఐ అంటే జస్ట్ టెక్నాలజీ అనుకుంటాం, కానీ బిజినెస్లో లేదా ఇండస్ట్రీలో మనం ఏఐని చాలా రకాలుగా యూజ్ చేస్తాం. ఏఐ టెక్నాలజీ కెన్ బి టైలర్డ్ టు హియర్, సీ, అండర్స్టాండ్ స్పోకెన్ అండ్ రిటన్ లాంగ్వేజెస్, అనలైజ్ ద డేటా సో క్యాప్చర్డ్ అండ్ గివ్ సొల్యూషన్ టు ఎనీ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్. So AI often is part of a system itself. It is a set of technologies interpreted in a system to enable to a reason, learn and act to solve a complex problem. AI అనేది మన బిజినెస్లో మనకి సేల్స్ మార్కెటింగ్ కానీ, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లేదా మొత్తం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్షన్లో కూడా మనకి AI అనేది మిషనరీ ద్వారా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో దాంట్లో మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే హార్డ్వేర్ లెర్నింగ్ కాదు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోనే దాంట్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే టెక్నాలజీ పరంగా మనం ఏ విధంగా మన ఇండస్ట్రీస్లో హెల్ప్ చేయొచ్చు అనేది మెషిన్ లెర్నింగ్లో నేర్చుకుంటాం. మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏఐ. ఏఐలోంచి వచ్చిన ఒక సాఫ్ట్వేరే మెషిన్ లెర్నింగ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంది. దానిలో యూజెస్ ఆల్గోరిథమ్స్ టు అనలైజ్ లార్జ్ డేటా టు మేక్ ఇన్ఫార్మ్డ్ డెసిషన్స్. దాంట్లో ఉన్న ఆల్గోరిథమ్ సిస్టమ్స్ వల్ల మనం మన బిజినెస్లో కానీ ఇండస్ట్రీలో కానీ వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ని సొల్యూషన్స్ మనం తెచ్చుకుంటాం. హెచ్ఆర్ అనలిటిక్స్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ హ్యూజ్ డేటా టు టేక్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ డెసిషన్. హెచ్ఆర్ అనలిటిక్స్ అంటే మనం పాస్ట్లో జరిగిన మన బిజినెస్లో కానీ మనకి సేల్స్ మార్కెటింగ్లో కానీ వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ని మనం హ్యూజ్ డేటా కలెక్షన్లో హెచ్ఆర్ అనలిటిక్స్ ద్వారా మనం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఫ్యూచర్లో రాకుండా పాస్ట్ జరిగిన ఎఫెక్ట్స్ వల్ల మనం సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు, దానికి సొల్యూషన్ తీసుకురావచ్చు హెచ్ఆర్ అనలిటిక్స్లో. నెక్స్ట్ స్క్రోల్ చేయి. హెచ్ఆర్ అనలిటిక్స్లోనే మనకి 4 types ఆఫ్ అనలిటిక్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ డిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్. It involves collecting and analyzing data to gain insights into past events and trends which answers questions such as what did it happen. Descriptive analyticsలో మనం పాస్ట్లో జరిగిన అంటే మన బిజినెస్లో కానీ లేదా సేల్స్ మార్కెటింగ్లో కానీ మనకి జరిగిన
లాసెస్ లేదా ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మనం ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది మనకి బిజినెస్లో. సో దాన్ని రివ్యూ చేసి అంటే అనలైజ్ చేసి మనం ఆ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ తీసుకురావచ్చు. డయాగ్నోస్టిక్ అనాలిసిస్. This is a step forward to descriptive analysis by attempting to find an answer why something happened. ఇప్పుడు మనం పాస్ట్లో జరిగిన ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ తీసుకురావడానికి డిస్క్రిప్టివ్ అనలిటిక్స్ అనే మెథడ్ని వాడతాం. సో అసలు ఆ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలి అంటే దానికి సొల్యూషన్ తెచ్చేది డయాగ్నోస్టిక్ అనలిటిక్స్. Predictive analysis. Here, the organization makes use of So thank you all for your wonderful paper presentations. Now we are going to have a valedictory session, and for this first I would like to invite our principal sir, Dr. Ramchandra R.K., the principal of our college, to please come on to the dais. Students, please give him a good round of applause. And now I request the coordinator of today's national seminar, Dr. P.V.V. Satyanarayana Garu, head of the department, to please come on to the dais. And I request the convener of today's national seminar, Dr. A. Annapurna Madam, the IQAC coordinator, to please come on to the dais. And I request the organizing secretary of today's national seminar, Dr. P. Shanmukh Rao sir, to please come on to the dais. And now I request our principal sir to give a valedictory remarks. తర్వాత మీరు ఓటర్ కలిసి చెప్పండి. అయిపోతుంది ఇంకా. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. మరి మన నేషనల్ సెమినార్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నాం. దీనివల్ల మీరు చాలా బెనిఫిట్ పొందుతున్నారని అనుకుంటున్నాను. మరి ఇలాగే మనం ఇంకా మరిన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాము. మీ పార్టిసిపేషన్ ఇలాగే ఉండాలి. ఇంతే డిసిప్లైన్గా ఇంతే క్రమశిక్షణతో ఉన్నట్లయితే మనము మరిన్ని చక్కగా మన డైనమిక్ ప్రిన్సిపల్ సార్ ఆధ్వర్యంలో చక్కగా చేసుకోగలుగుతాం. మరి అందరికీ కూడా షణ్ముఖరావు సార్ చెప్తారనుకోండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. పర్టికులర్గా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ ఫ్యాకల్టీ అందరూ ఆల్మోస్ట్ చక్కగా వాళ్ళ యొక్క రోల్స్ నిర్వర్తించారు. మంచి ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది లేకుండా సండే హాలిడే వచ్చినప్పటికి కూడా అందరూ వచ్చి చక్కగా మన డిపార్ట్మెంట్ని మంచిగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళ యొక్క కృషిని వాళ్ళ యొక్క సర్వీసెస్ని అందించారు. అది ఈ విషయంలో మనం వాళ్ళందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు యాజ్ హెచ్ఓడిగా అండ్ కోఆర్డినేటర్గా తెలియజేస్తున్నాను. ప్రిన్సిపల్ గారు కూడా మనకి ఎప్పుడు ఏది అడిగినా వెంటనే మీరు ముందుకెళ్ళండి అని చెబుతూ ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉంటారు. పైగా ఈ బీబీఏ స్ట్రీమ్కి సంబంధించి డ్రెస్ రావడానికి కారణం కూడా సారే. చక్కగా ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని ఒక విజన్తో ఒక చక్కటి ఆలోచనతో చేయడం వల్ల ఒక మంచి లుక్ మంచి డిగ్నిటీ మనకు రావడం కూడా జరిగింది. సో క్రియేట్ కాస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సరే మొత్తం. సో ఈ విధంగా ఏ విషయంలో అయినా సరే అన్ని రకాలుగా కూడా మనకి
చేదోడు వాదుడుగా ఉంటున్నారు సారు. ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తూనే ఉంటారు. మనం చేయాల్సిందంటే మనం చేయడమే, మనం ముందుకు రావడమే తరువాయి. మనం ముందుకు వచ్చేస్తే చక్కగా ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా అది ఫీల్డ్ ట్రిప్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇక సెమినార్, వర్క్షాప్, ఎనీథింగ్. సో స్టూడెంట్స్ మనకు రెగ్యులర్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీతో పాటు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ద్వారా మరి అదర్ దాన్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారు. హౌ టు ఆర్గనైజ్ అనేటువంటి తెలుస్తుంది. తర్వాత చాలామంది పరిచయం ఏర్పడతారు. సో కొత్త విషయాలు మనకి అర్థమవుతాయి. కాబట్టి ఇలాంటి వాటిలో మరి పాల్గొని విజయవంతం చేయాలి. అందరికి కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. I request Dr. A. Annapurna Madam, the convener of today's national seminar, to give a few remarks. So good evening, respected principal sir, and my colleagues on the dais and off the dais, my dear students. Travala. I'm here to share the report of today's proceedings of this national seminar on emerging trends in strategic human resource management. So just after the inaugural session, we had the invited talk under section 1 by our resource person today, Dr. Muralidhar Garu, Panchangula. After his session 2, we had paper presentations, and here we had 4 presentations, sir. Due to paucity of the time, we just skipped it to the afternoon session. And in the afternoon session, we commenced it by 2:30, sir. Because of the calculation of the first session, we had to adjust the time. And here again, we had the second resource person, Professor Uday Bhaskar Garu, who had run the session, given the invited talk on the issues and challenges of HRM in today's dynamic current scenario. And after his session, we had again the 4th technical session, under which 4 presentations were made by students exclusively. And now we are in the closing session of the valedictory, sir. And here we have had registrations to the extent of 495 registrations were made, sir, as per the lunch session information. And also, andarki icham, sir. And the key takeaways of our students, we can hear from the students itself, sir. With this brief report, I thank the authorities for giving me this opportunity. Thank you. And now I request the organizing committee of our department, with coordinator P.V. Satyanarayan Garu, the convener Madam, and the organizing secretary Shanmukh sir, to felicitate our principal sir on this occasion. Okay, I request students, anybody is there to give a feedback about this national seminar? Yes. Good evening, respected principal sir and HOD sir, ma'ams and respected sirs. My name is Durga Ganesh. నేను ఈరోజు అటెండ్ అయిన సెషన్లో మార్నింగ్ టైం ఏమో డాక్టర్ మురళీధర్ సార్ చెప్పిన దాంట్లో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ విన్ ది బ్యాటిల్ ఇన్ అవుట్ సైడ్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు విన్ ఏ బ్యాటిల్ ఇన్ యువర్ మైండ్, సెయిడ్ బై ది నెపోలియన్.
సో ఈ కొటేషన్ ద్వారా మీకు అర్థమై ఉంటుంది, మనం ఏదైనా బైట్ బ్యాటిల్ విన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు విన్ ది బ్యాటిల్ ఇన్ అవర్ మైండ్. సో అండ్ నెక్స్ట్ 2 ప్రిన్సిపల్స్ నాకు బాగా నచ్చాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ Pareto principle. 20/80. It means he is a scientist. 20% efforts can complete the 80% of work. So he said this principle for everyone. And second principle is Stephen Cove's 90/10 principle. It means the way we react 90%, it happens only 10%. It means మనం 10% రియాక్ట్ అవ్వాల్సింది 90% రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల మన వర్క్తో పాటు పక్కన వాళ్ళ వర్క్ని కూడా కొలాప్ చేసేస్తున్నాం. సో వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ అవర్ రియాక్టివ్నెస్. సో దట్స్ వై స్టీవెన్ కోవ్స్ సెడ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ 90/10. అండ్ మధ్యాహ్నం సెషన్లో ప్రొఫెసర్ ఎన్ ఉదయ్ భాస్కర్ సార్ చెప్పిన దాంట్లో నాకు బాగా నచ్చిన కొటేషన్ ఏంటంటే, బీ హ్యాపీ విత్ వాట్ యూ హ్యావ్, థింక్ అబౌట్ నెక్స్ట్ మూవ్ అండ్ కౌంట్ వాట్ యూ హ్యావ్, identify what you don't have, then build what you want, then fulfill what you vision. So this quotation attract the entire students. I think you also listened to this quotation, right? So ఉదయ్ సార్ చెప్పిన దాంట్లో నాకు లాస్ట్లో ఇది బాగా నచ్చిందనమాట ఈ కొటేషన్. అండ్ ఈ గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఇద్దరు చెప్పిన లెక్చర్స్ మన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో చాలా యూజ్ అవుతాయి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Yes, Monica from Aditya College to please come and give her feedback. Good evening, respected people on the stage. Good evening, everyone. Thank you so much for this wonderful opportunity. And yes, from the morning we have been engaged with great scholars, in the sense they have great experiences, and we got so much knowledge and we got a great platform to understand what's happening in the real industry. And yes, this is a great session, and from our college we would like to thank you, sir, for this wonderful opportunity. Actually we are expecting more and more of this sort from you people, and yes, this stands as a pride to our Rajahmundry as well. Thank you so much. Thank you, ma'am. Yeah, students, anybody else? Yeah, from our college. Now we'll have a felicitations, and now first I request the organizing committee of our department to felicitate our principal sir, Dr. Ramchandra R.K. I request all the faculty of the commerce department to please come on to the dais. I request all the members of the Commerce Department to please come on to the dais. So we are felicitating our principal, sir. So thank you so much for your continuous support and encouragement for organizing this kind of national seminar. Sir is always there with us to support us to conduct these type of activities, seminars and workshops. Students, all of you, please give him a good round of applause. Sir is always encouraging us. Thank you, sir. And now I request the faculty of the Commerce Department to felicitate the coordinator of today's national seminar, Dr. P.V.V. Satyanarayana Garu, with a shawl and memento.
Yeah, students, all of you please give him a good round of applause. And now I request the faculty of the Commerce Department to felicitate the convener of today's national seminar, Dr. A. Annapurna Madam, the IKSC coordinator, and also the person who is there behind the organizing this national seminar, with a shawl and memento. And now I request the Faculty of Commerce Department to felicitate the organizing secretary of today's national seminar, Dr. P. Shanmukrao sir. No need to ask for applause, automatically it is coming from the students. That's good. Thank you to all the faculty of the department for this felicitation. Now I request our principal sir to issue certificates to all the participants. Now dear students, all of you please get ready. I request D. Ramakrishna, Principal, Aditya Business School, Rajahmundry, to come and receive your certificate. Students, all of you please clap. K. Raju, Research Scholar, Aditya College. Now students, C.H. Bhavani, 3rd BCom Computer, Section 1. All of you please come one by one fast. C.H. Meghana Durga, 3rd BCom Computers. B. Vasu, A. Naveen, K.L. Harshita, M. Bhavani, K.L. Harshita, 2nd BBA DM, N. Bhavani, 2nd BBA DM, A. Tanuja, 2nd BBA DM,
J. Rajesh, 3rd BCom Computer, Section 1. PVCH Pavan Kumar, 3rd BCom Computers, Section 1. VP Durga Ganesh, 3rd BBA General. And P. Monica, Aditya Business School, Rajahmundry. Durga Ganesh. Thank you, sir, for issuing the certificates to all the participants. And now I request the organizing secretary of today's national seminar, Dr. P. Shanmugh Rao, sir, to propose vote of thanks. Thank you, madam, for giving this opportunity. Students, please be seated. Within few minutes, we will be conclude. I am very much thankful on behalf of the Department of Commerce and Management Studies to conducting this event, National Seminar, Emerging Trends on Strategic Home and Resource Management. Principals are given the permission and funding, and every time he can be encouraging to us for organizing this seminar. Not only this seminar, every time he can be motivated. Commerce is one of the college, it is not the department, it is the separate college. We always given the priority to commerce department in terms of the number or in terms of the course. Because of that, you must be conducted at least 1 or 2 events every month. So every time you can be encouraging. Part of this, this seminar also is motivated to us to organizing this seminar. So I am very much thankful to Principal Sir for encouraging and providing the assistance and motivation, everything. I am very much thankful to Principal Sir. I also be very much thankful to our Chief Patron, Dr. Narayan Bharat Gupta Garu, IAS, Director of the College of Education. Under his control, we also be working, so we can be thankful to him for successfully conducting this program. He is also be indirectly, we can be helpful to us. And we also be applied for whatever OD purpose, so because of that he has also be permitted to us. Okay, we also be given the thanks to him. And patron of this program, our former principal of our college, Dr. C. Krishna Garu, now JD, Joint Director, Commissioner of College of Education. He is very much interested to attending today, but due to urgent work, he is unable to attend. Commissioner Garu is given the orders to attending the office, so because of that he is not attended, but still he is very much interested, and he is interested to blessing to our students. Because of that we also be given the thankful to our Krishna Garu, as well as our RJD madam. Every time, Shobarani madam, every time, any program, she must very much interested to attend here. So he is also the part of his own college, because we also be thankful to RJD Madam Garu. And another important thing is our coordinator of this seminar, our HOD sir. He is very much interested in all the ways
టు ఆర్గనైజింగ్ దిస్ సెమినార్ బికాస్ నెక్స్ట్ మంత్ కండక్ట్ చేసుకుంటాం. నో సార్, ఈ మంత్లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ మనము ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ అయిపోయింది, ఇంకా డీవియేషనే లేదు. ఈ మంత్లో కంప్లీట్ చేస్తాం సార్. ఈ కంటిన్యూస్గా హాలిడేస్ వచ్చినా పర్వాలేదు సార్, మధ్యలోనైనా పెట్టేద్దాం సార్. మీకు ఎందుకు నేను అనుకున్నాను కదా, రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కానీ అందరూ వస్తారు అని అతను చాలా ఎంకరేజ్ చేసి మాకు మోటివేట్ చేస్తున్నందుకు అతనికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అండ్ I also be thankful to our convener madam, IQAC coordinator Dr. A. Annapurna madam. Every minute ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఎంతవరకు ఎలా అవుతుంది, ఎక్కడ అవుతుంది, నైట్ 9-10 వరకు కూడా ఇక్కడే ఉండి, ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మేడం గారు ఉండడం వల్ల మిగతా మేడమ్స్ అందరూ దగ్గరుండి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చేసుకున్నారు. ఇదంతా కూడాను మేడం గారు క్రెడిట్ అని, మేడం గారు లేకపోయి ఉంటే ఇంత సక్సెస్ కాకపోయిందేమో, ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేసుకోలేకపోయి ఉండేవాళ్ళు మేము. కోఆర్డినేషన్ చాలా చక్కగా చేశారు, అందుకోసం మనం స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నాను. అండ్ ఐ ఆల్సో బి వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు మై ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కమిటీస్. ప్రతి ఒక్కరు ఫ్రమ్ రమేష్ కృష్ణ గారు కానీ, ప్రతిమా మేడం గారు కానీ, నెక్స్ట్ పవన్ కుమార్ గారు కానీ, నెక్స్ట్ దీక్షిత మేడం, ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క రోల్, ఎవరి రోల్ వాళ్ళు ప్లే చేస్తూనే ఉన్నారు. ఎక్కడ కూడా డీవియేషన్ లేదు. మేడం గారు అయితే మార్నింగ్ ఎర్లీగానే వచ్చేసి అన్ని అరేంజ్మెంట్స్, సార్ ఇంకా రాలేదా, 8 o'clock వచ్చేసాం సార్, మీరు వస్తున్నారా అని కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడం, ఇది చాలా బాగుంది మేడం. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ మేడం. నెక్స్ట్ మన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి దగ్గర కూడాను కోఆర్డినేట్ చేసుకున్నాం. డెకరేషన్ కానీ, లేకుంటే ఈవెంట్స్ కానీ, లేకుంటే పేపర్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ, పేపర్స్ని వాటి పబ్లికేషన్స్ పంపించడం కానీ, నెక్స్ట్ ఎవ్రీ స్టెప్ ప్రతి దగ్గర కూడాను, ప్రతి ఈవెంట్లో కూడాను, అంటే మేడమ్స్ స్పెషల్గా చెప్తామని అనుకోవద్దు, ఎందుకంటే మేడమ్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఇన్సిస్ట్ చేసి సార్ ఇది చేయండి అది చేయండి అనుకుని అందాం. అట్ ద సేమ్ టైం మా సార్లు కూడా అందరూ కూడా వాటికి కోఆపరేట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడం. అక్కడ గెస్ట్, కాంట్రాక్ట్, రెగ్యులర్ అలాంటి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్కరికి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఈ ఈవెంట్ అంతా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి చాలా మోటివేట్ చేశారు. దీనికి అంటే ముఖ్యంగా అంటే దీక్షిత మేడం గారు కానీ, సత్య మేడం గారు కానీ, సునీత గారు కానీ, నాయుడు గారు కానీ, రాజేశ్వరి మేడం గారు కానీ, ప్రతిమా మేడం గారు కానీ, అంటే ఒకరికి చెప్తే ఇంకొకరిని ఇన్సల్ట్ చేసినట్లు ఉంటుందేమో, అందుకోసం ఒక్కొక్కరి పేరున చెప్పలేకపోతున్నాం. కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వీటిని అన్నిటినీ సక్సెస్ఫుల్గా రిజిస్ట్రేషన్ కమిటీ అది ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నారంటే అసలు ఎప్పుడూ లేనంత రిజిస్ట్రేషన్, కనీసం ఒక 200 అయితే చాలు, అన్ని రిజిస్ట్రేషన్స్ సరిపోతాయి, ఎందుకంటే మనకి హాల్ కూడా చిన్నదే ఉంది కదా అనుకునంటే రిజిస్ట్రేషన్ కంటే సార్ మీరు అలా అనొద్దు, 400కి తగ్గితే మమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేసినట్లే అనుకున్న వాళ్ళు ఎంత దీనిగా అందరినీ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. అసలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను, ప్రతి ఒక్క ఫ్యాకల్టీ కూడాను నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ ఈవెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి యాంకరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన సుజాత మేడం గారు, ప్రతిమా మేడం గారు వాళ్ళు ఎంత యాక్టివ్గా ఉండి మాకు వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉంటారు అనుకోండి, స్పెషల్గా చెప్పనక్కర్లేదు, కానీ ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. వాళ్ళందరూ ఈ దగ్గర ఉండి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ చక్కగా చేసుకోవడానికి వాళ్ళు కూడా కోఆపరేట్ చేశారు. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ ఆల్సో. అండ్ ప్రతిమా మేడం BBA స్టూడెంట్స్ కానీ వీళ్ళందరినీ ట్రైనప్ ఇచ్చి వాళ్ళ ద్వారా చేయించడం అనేది కూడాను ఇది చాలా అంటే మంచి విషయము. పిల్లల్ని కూడాను ఒక ట్రైనప్ చేయడం, వాళ్ళ ఒక ట్రాక్లో తీసుకెళ్ళడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కాకుండా మనకి ఆదిత్య కాలేజ్ నుంచి వాళ్ళు స్పెషల్గా మన దగ్గరికి వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ఆ ఫ్యాకల్టీస్కి, ఆ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా స్పెషల్గా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్. మీకు అంటే ఎటువంటి కొంచెం మీకు అంత ఫెసిలిటీస్ మేము ప్రొవైడ్ చేయలేకపోయినా మీరు అంత చక్కగా మాతో కోఆపరేట్ చేసుకొని చేసినందుకు మీకు కూడా స్పెషల్గా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే టెక్నికల్ కమిటీ ఇక్కడ అంటే లైవ్ స్ట్రీమ్ అరేంజ్ చేయడానికి కానీ, ఇక్కడ రూమ్ నెంబర్ 7, రూమ్ నెంబర్ 27లో కూడా స్టూడెంట్స్ని కోఆర్డినేట్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి దగ్గర కూడా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ కూడా స్పెషల్గా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్
గెస్ట్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం, వాళ్ళని మళ్ళీ ప్రాపర్గా ఇచ్చేయడం, ఆ దీంట్లో మా వాళ్ళ తాలూకా రోల్ చాలా ఉంది. వాళ్ళకు కూడా స్పెషల్గా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఈ సెమినార్ హాల్లో యాక్టివిటీస్ని అన్నిటినీ అంటే కోఆర్డినేట్ చేయడం, సెమినార్ హాల్ని ప్రొవైడ్ చేయడం, వాళ్ళకు కూడాను స్పెషల్గా వాళ్ళకి లక్ష్మీనారాయణ అండ్ వాళ్ళ టీంకి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ ఈ అన్నిటికంటే ముఖ్యం మనకి మెమొరీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ మనకి మెమొరీస్ ఏంటనుకున్నంటే ఈ రోజు అయిపోతుంది ఎవరికి తెలియదు, కానీ ఎప్పుడైనా ఒక ఫోటో తీస్తే ఆ రోజు సెమినార్ జరిగింది కదా, అంత చక్కగా జరిగింది కదా అని అనడానికి గుర్తుగా ఉండడానికి ఫోటో ఉండాలి. ఆ ఫోటోగ్రాఫరు మన మూర్తి గారికి కూడాను స్పెషల్గా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే మన అంటే కాలేజీలో ఉండే ప్రతి హెచ్ఓడి కూడాను దీనికి ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళ కోఆపరేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇంకా ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి స్టూడెంట్స్ మార్నింగ్ 9 o'clock స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా, మీరు 8:30కి రావాలనుకునంటే 7:45కి వచ్చేసి ఉన్నారు. ఆ స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికీ కూడా అలాగే కూర్చొని ఉన్నారు. మీ అందరికీ స్పెషల్గా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రాము ఇంతటితో ముగిసిందని తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. లాస్ట్ మినిట్ ఒక 1 minute. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ఆర్గనైజ్ చేసిన మన ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ గారు షణ్ముఖ్ గారికి కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ. Okay, students, we'll conclude this program with national anthem. So all of you please stand. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गावे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. మరి చక్కటి సాయంకాలం వేళ మన డిపార్ట్మెంట్ కామర్స్ తరఫున మనకి ఒక మంచి